Hola, les agradezco que hayan venido a nos hacen el favor de acompañarnos. The only thing is, pretty soon I'm going to take my coat off, so we're going to have to rewire. Bueno, pues Alphee es un astrólogo que trabaja con México, tiene 5 años de experiencia, recibe de muchos años aproximadamente 8 clientes diarios, también es experto en programas astrológicos, tiene de los programas astrológicos de investigación más importantes en el mercado y actualmente es editor del primer libro del NSG, que va a ser sobre el nivel 2 del sistema de certificación. Entonces pues, le agradecemos a Alphee que haya hecho un hueco en su muy ocupada agenda para visitarnos. Y pues ojalá les guste lo que vamos a tener. It's all yours. It's all mine? Thank you. All right. Okay. All right. One thing that we're going to do here this weekend Algo que vamos a hacer aquí este fin de semana is that we're going to right back to where we first started learning astrology. es regresar a cuando comenzamos a aprender astrología. And I'm sure that there's only one accomplishment that I want to do here this week. Solamente hay una cosa que quiero conseguir esta semana aquí. Because I'm not trying to change your mind how we use astrology. No quiero cambiar su mente respecto a cómo se usa la astrología. But what I want to do is I want to make you think. Pero lo que quiero hacer es hacerlos pensar. And you can't be a good astrologer unless you start thinking. Y no pueden ser buenos astrólogos a menos que empiecen a pensar. I mean, I know people that knows 10 times the astrology that I do. Yo conozco gente que sabe 10 veces la astrología que yo sé. But yet they never learned to put it together. Pero nunca aprendieron a poner nada junto. And, you know, we say that astrology is aspect, planets, and signs. Decimos que la astrología son los aspectos, los planetas y los signos. And it's true, because if we use those things very unique, then, you know, we become a good astrologer. Y es verdad, porque si usamos todas esas cosas de manera única, pues vamos a ser buenos astrólogos. So this is what we're going to cover here this weekend. Eso es lo que vamos a cubrir aquí este fin de semana. We're going to look at the aspects, we're going to look at the planets, and we're going to look at, you know, also the houses. Vamos a ver a los planetas, vamos a ver los aspectos y vamos a ver también las casas. I think that's one thing that we forget in astrology, are the houses. Yo creo que es algo que olvidamos mucho en la astrología, las casas. Because, you know, you'll find that, you know, when I lecture, I use a lot of little stories. Bueno, van a encontrarlo. Cuando doy conferencias uso muchas anécdotas. I also use little stories when I deal with my clients. Uso también anécdotas cuando trabajo con mis clientes. Because people come back the next year and they say, I remember the little story you told me. Porque la gente regresa el siguiente año y me dice, recuerda esa anécdota que me dijiste. And this is what we're going to do here a lot this weekend. We're going to associate everything with stories. Vamos a hacer eso exactamente este fin de semana, asociar con historias. All right. So first of all, let's look at the planet, the aspects, and the signs. Así que veamos primero los planetas, los aspectos y las casas. Okay. The planets, all right, are like the type of car you're driving. Los planetas son como el tipo de coche que ustedes están The manejando. signs are like the color. Los signos son como el color. And the aspects are all the little gadget that you have in your car. Y los aspectos, bueno, pues son todos los pequeños gadgets que tienen en el coche. The more gadgets that you have, the more it can go wrong. Mientras más cosas se tengan, mientras más gadgets haya, más cosas se pueden descomponer. And that's the same way with us. When we deal with astrology, the more aspects we have, the more something can go wrong in our life. Y es lo mismo con la astrología, mientras más aspectos haya, más cosas pueden ir mal en nuestra vida. And there's one big thing we forget. Y hay una cosa grande que se nos olvida. And that's the road map. Y ese es el mapa de carreteras. You can have all the nice car if you don't have no road map, you ain't going anywhere. Puede uno tener el coche bonito que sea, si no se tiene el mapa de carreteras no vamos a ningún sitio. And of course the road map is this wheel. Y desde luego el mapa de carreteras es nuestra rueda.
So you can understand the aspects, the planets and the signs. Así que pueden entender los planetas, los signos y los aspectos. But if you don't understand the roadmap, you're lost. Pero si no entienden el mapa de carreteras, pues están perdidos. And that's where most of us are at. Y eso es donde la mayoría de nosotros nos encontramos. So one thing we're going to do this weekend is that we're going to break down the wheels like you've never seen it broke down before. Así que lo que vamos a hacer este fin de semana es desarmar esta rueda de manera que no la han visto antes. Because if you understand the wheels, Porque si entienden las ruedas, then you really understand where you're supposed to go all of your life. Entonces van a poder entender hacia dónde tienen que ir toda la vida. When we first learn astrology, we learn astrology piecemeal. Cuando primero aprendemos la astrología, aprendemos por pedazos. And then after we start really knowing it, we have to take into consideration the whole chart. Y después de que aprendemos por pedazos, tenemos que empezar a considerar toda la carta. I'll give you an example. Veamos un ejemplo. Let's say that you're born with the sun in Libra, Supongamos que nacen con el sol en Libra and the moon in Gemini. y la luna en Géminis. That looks good. Eso se ve bien. That means that you have a good energy in between knowing what you want and how you're going to go out and get it. Eso quiere decir que hay una buena energía entre lo que ustedes saben que quieren y cómo conseguir. So you can start looking at the chart, you can start saying, oh well, that person has a good conscience. Bueno, podemos decir esa persona tiene una buena conciencia. So now, let's add some more stuff in. Así que agreguemos más cosas a eso. Now let's see that you have Saturn Tienes into Saturno Sagittarius. en Sagitario. All right? Now we're starting to color it differently. Empezamos a colorearlo de manera diferente. So this nice personality now is very reserved. Esta personalidad tan bonita ahora es muy reservada. I'm questioning a lot into, am I getting what I want? Am I getting what I need? Se está cuestionando todo el tiempo si está consiguiendo lo que quiere, si está consiguiendo lo que Because necesita. I have an opposition between my sun and Saturn. Porque tengo una oposición entre la luna y Saturno. So even though up here, I look at my life and I say, oh, it's okay. Así que en la parte de arriba, bueno, veo mi vida y está bien. Every so often I stop and I say, wow, maybe I don't like it. Y de pronto nos paramos y decimos, bueno, probablemente no me gusta. Now, let's see that now I have Uranus in Capricorn. Ahora veamos, tengo a Urano en Capricornio. Now I'm making it worse. Lo estoy complicando. This nice personality, this nice view that I had, Esta bonita personalidad, esta imagen bonita que yo tenía, is starting to be all over the place. empieza a estar por todos lados. So if the sun is, what is it that I really want in this lifetime? Si el sol es bueno, ¿qué es aquello que realmente quiero en esta vida? You know, I mean, squaring Uranus, I want everything. En cuadratura con Urano, bueno, pues puedo querer todo. And then because that my moon is in opposition to Saturn, when something goes wrong, I start feeling hurt. Y bueno, como la luna está en oposición con Saturno, cuando algo no está funcionando bien, me empiezo a sentir lastimado. I start feeling cheated. Me empiezo a sentir engañado. So now you can see that if you don't look at the whole chart, you don't see the whole personality. Así que si no vemos toda la carta completa, pues no vemos la personalidad completa. So this is what we have to learn in astrology. Así que eso es lo que tenemos que aprender en la astrología. We have to learn to look at the whole picture. Tenemos que ver la imagen completa. And you're going to see tomorrow, when I start, well, I will be doing a live counseling right in front of you here. Mañana voy a hacer una interpretación, una consulta en vivo frente de ustedes. So anybody in the group here that would like to have their chart done, Así que cualquiera en el grupo que quiera tener, que se le haga su horóscopo, we'll put your name in the hat and we'll pick a name. vamos a poner los nombres en un sombrero y vamos a sacar el nombre. And then I will sit here and I will do the chart just like you were, just you and I. Y bueno, voy a hacer la consulta aquí como si fueran nada más usted y yo. And you're going to see that when I start working with a person, I start really very slow. Y bueno, van a ver como cuando empiezo con una persona, pues empiezo muy despacio. And I start looking at this. Y empiezo a ver esto. All right. Then I start growing and I start looking at the sun Uranus into the square. Y empiezo a agregar cosas, empiezo a ver la cuadratura con Urano. Then I would look at the moon in opposition to Saturn. Y veo la luna en oposición a Saturno. Then I would bring it all together, the four of them. Y luego los uno a todos, los cuatro. So by doing that, when you have a person sitting in front of you, then it's very simple. So the person starts right here.
Entonces, cuando lo tienen enfrente, la gente empieza de adentro. And then we start making him think. Y los empezamos a hacer pensar. And you know, the thing about doing astrological counseling Y bueno, la cuestión de hacer consulta astrológica is not to tell people what to do. es no decirle a la gente qué hacer. Because when people ask me, for instance, well, what would you do in this case? Si la gente me pregunta, ¿qué es lo que harías usted en este caso? Then my answer is that, you know, if you look at my life, you wouldn't ask me to make a decision for you. Bueno, mi respuesta es, si ustedes ven a mi vida, pues no me pedirían que yo tomara esas decisiones. I can't even make my own. No puedo tomar mis propias decisiones. So our job as astrologers is to lay the card up on the tables and give them all the possibilities. Bueno, nuestra labor como astrólogos es poner las cartas sobre la mesa y ofrecerles todas las posibilidades. And when they start feeling in the guts, Y bueno, cuando lo empiezan a sentir en las vísceras, then they can make decisions. entonces pueden tomar la decisión. And then they make the right decision, and then they pat themselves on the back and say, God, I did good. Y bueno, entonces toman la decisión correcta y se dan palmadas en el hombro y dicen, bueno, lo hice bien. Because that's how we grow. Porque así es como crecemos. Remember when you were a kid and your mother and father told you what to do all the time? ¿Recuerdan cuando eran niños y su madre y su padre le decían qué hacer todo el tiempo? You never grew. Nunca crecían. And when you were 21 years old and they throw you out, you were in trouble. Y bueno, cuando tenían 21 años y lo sacaron, bueno, entonces estaban en problemas. You have to go out there and make a lot of mistakes before you learn. Tiene uno que salir y cometer muchos errores antes de crecer. We still do it. I'm 60 years old, I still make mistakes. Bueno, seguimos haciéndolo, tengo 62 años y sigo cometiendo errores. So what I'm saying is that you really have to start understanding who you are. Lo que digo es que realmente tienen que comenzar por entender quiénes son. And the worst thing about the astrologers, and I think I was probably doing the same thing when I first started a long time ago. Y bueno, el problema con la astrología, y creo que yo también lo hacía cuando empecé a hacer la astrología hace mucho tiempo, We think we're God, es que pensamos que somos dioses. and we're going to tell everybody how to run their life. Y vamos a decirle a la gente cómo tiene que hacer su vida. And then you tell people what to do and it goes wrong. Y luego le decimos a la gente qué hacer y suceden las cosas mal. And then they call you and blame you. Y luego te llaman y te echan la culpa. You see? So if you let them make the decision, then they grow. Y si nosotros los dejamos que tomen las decisiones, entonces crecen. You know, I find that, you know, most astrologers, like if you go into a convention, Y bueno, yo creo que he encontrado que muchos astrólogos, cuando se van a un congreso, and you have a bunch of people that consider themselves to be great astrologers, y tienen un montón de gente que se consideran a sí mismos grandes astrólogos, and you take a chart and you put it in front of them, y tomas un horóscopo y los pones enfrente de ellos. right? They never say, gee, you know, you got a nice aspect here, you're really good. No van a decir, bueno, tienes un bonito aspecto aquí, realmente eres bueno. They say, oh my God, you got Saturn squaring your Venus, so therefore you can't love. Entonces te van a decir, mira, tienes Saturno en cuadratura con Venus, eso quiere decir que no puedes amar. You got Mars conjuncting your Sun, so you have a temper. Tienes Marte en conjunción con el Sol, así que debes de tener un temperamento fuerte. They never say anything good. Y nunca dicen algo bueno. So people are scared of astrologers, right? Entonces la gente está asustada de los astrólogos. They come and see you the first time and they shake. Te vienen a ver la primera vez y tiemblan. Because they think that you're going to tell them you're across the street and bang, you're going to get run over. Te van a decir, bueno, crees que te van a decir, cruzo la calle y ¡pam! Te And atropellan. you know, the worst thing about it is they don't know that we can't tell them that. Y bueno, lo peor de eso es que no saben que no podemos decirles eso. You know, we can't tell them that. It's impossible. No podemos decirles eso, es imposible. But they think that we can. Pero ellos creen que sí podemos. So this is one thing that we have to do with astrologers. We have to sort of tame them down a little bit. Bueno, eso es algo que tenemos que hacer con la astrología, bajar nuestras pretensiones un poco. And the only reason, the only way that you can do that is do a lot of horoscope. Y la única manera de hacer eso es hacer muchos horóscopos. The more you do, the better you get. Mientras más hagas, mejor te vas a volver. You know, last year I was at ISAR, El año pasado estaba en la conferencia, en el Congreso de ISAR, and I was sitting at my computer, and this man came up to me y estaba sentado con mi computadora y este hombre llegó. and said to me, do a chart for this girl for 4:40 in the afternoon. Bueno, y me dijo, haz una carta para esta persona a las 4:40 en la tarde. And the woman looked at him and she said, I wasn't born at 4:40, I was born at 1:20. Y la mujer me ve y me dice, yo no nací a las 4:40, yo nací a la 1:20. So the guy says, well, I rectified her chart.
Y entonces llega el tipo y me dice, bueno, pero yo rectifiqué tu horóscopo. So I looked at him and I said, well, how did you rectify your chart? Did you have a computer? He said, no. Y le pregunto, bueno, ¿cómo rectificaste tu horóscopo? ¿Tenías una computadora? Y me dice, no. She had 2 events in her life that he rectified her chart, right there. Había 2 eventos en su vida y rectificó el horóscopo ahí en las rodillas. One was a car accident and one was a divorce. Uno era un accidente de coche y otro era un divorcio. So I looked at the guy and I said, well, look, she's got her birth certificate here. He says 120. Let's do a chart for 120. Entonces, volteo y veo al tipo y le digo, aquí hay una acta de nacimiento que dice 1 y 20. Vamos a hacerlo para el 1 y 20. So we got on my computer, we do a chart for 120. She had 22 degrees Scorpio rising. Entonces sale en la computadora que tiene 22 grados de Escorpio ascendiendo. And I said, when did you get your divorce? And she said, February of 1992. Y le pregunto, ¿cuándo tuviste el divorcio? Y me dice, febrero del 92. And I looked at the man and I said, she's got the right chart. Pluto was at 22 degrees of Scorpio making a station. Entonces le digo, tiene la carta correcta. Plutón estaba a 22 grados de Escorpión haciendo una estación. And so the guy says, look, I've been an astrologer for 25 years, and I never seen Pluto causing a divorce in my life. Y el tipo me dice, yo tengo 20 tantos años dedicado a la astrología y nunca he visto a Plutón causando un divorcio. Only Uranus can cause divorce. Me dice, solamente Urano puede causar divorcios. And now he starts screaming at me, starts saying I'm a lousy astrologer. Me empieza a gritar diciendo que soy muy mal astrólogo. I mean, you know, that's the mentality of astrologers. Bueno, esa es la mentalidad de los astrólogos. They just don't know. No saben. If I saw Uranus coming on my ascendant, Si yo veo a Urano llegando a mi ascendente, I would be less frightened than seeing Pluto getting there. estaría menos asustado que si veo a Plutón llegando ahí. Because Uranus, things are changed, but I still be alive. Porque con Urano las cosas cambian, pero puedo estar con vida. But Pluto, when I'm all done, I'll have nothing left. Pero con Plutón, si ya está todo hecho, no me queda nada. So you can't pin a planet down to anything. Así que no puedes decir que un planeta va a hacer algo en particular. When my student and I years ago did a research on death, Cuando mis estudiantes y yo hicimos una investigación sobre la muerte, we found the planet Jupiter more strongly than any other planet in the day of death. encontramos el planeta Júpiter más fuerte que ningún otro el día de la muerte. And how many of you would look at your chart and say Jupiter and say, my God, I'm going to win the lottery, I'm not going to die? Y bueno, cuando uno ve el horóscopo y ve a Júpiter, dice, ah, yo voy a ganar la lotería, no me voy a morir. So, you can't tell. Because to me, I will use my Mars different than she will. Bueno, y no puedo decir nada porque para mí yo voy a usar Marte de manera diferente que lo vas a usar tú. And again, because of the way that it's wired. Y bueno, desde luego, por la manera en que está el alambrado. So to be a good astrologer, you can't, go down and use rules after rules after rules. They don't work. Para ser un buen astrólogo uno no puede usar regla tras regla tras regla, no funciona. What you do is you have to think. Lo que tiene uno que hacer es pensar. I remember years ago I went down to a lecture. Recuerdo hace años en una conferencia, en un congreso, And well-known American astrologer. un bien conocido astrólogo americano. And he made one statement. He said that if you have an Aries baby, you will shortly divorce after the baby is born. Me dijo, hizo una afirmación, si tú tienes un bebé Aries, te vas a divorciar poco tiempo después de que el bebé nazca. There was a young woman sitting next to me. She started to cry and she left. Había una joven que estaba sentada a mi lado y se puso a llorar y se fue. So I followed her and I asked her, what's wrong? La seguí y le pregunté, bueno, ¿qué es lo que está mal? And she said, I'm going to have an Aries baby. Y I'm me dijo, going to lose my husband. voy a tener un bebé Aries, voy a perder a mi esposo. You see what I mean? It's just that she didn't have enough knowledge in astrology. She believed it. Ella no tenía suficiente conocimiento de astrología y pues le creyó. So you can't do that kind of astrology. No pueden hacer esa clase de astrología. I mean, it's like, I tell you, at home, we're like the mission for the astrologers of the country. Bueno, en casa es bueno como la misión de los astrologías de los astrólogos. Every time they come on the East Coast, they end up at our house. Siempre que vienen a la costa este y llegan a mi casa. And like at Christmas, this year we have 12, 13, 15 astrologers, well-known astrologers for Christmas for a whole week. Este fin de año para Navidad había 15 astrólogos bien conocidos por So toda we la semana fight, en mi we casa. drink, we argue. Nos peleamos, bebimos, discutimos. And half of those astrologers, I wouldn't let them look at my kid's chart.
Y la mitad de esos astrólogos yo no los dejaría que vieran la carta de mis hijos. Because I figure I screwed my kids enough, I don't need them to make it worse. Yo ya eché a perder suficientemente a mis hijos, no quiero que ellos lo empeoren. Because what we're going to see here when we start getting to the chart is that I don't look at horoscope on a physical level. Es que yo no veo un horóscopo en un nivel físico. Because even though I do a lot of business astrologers, Porque aunque hago mucha astrología para los negocios, you know, I really, at first I was scared. I was saying, well, if I don't talk about money for the second house, they won't understand that. bueno, al principio decía, bueno, si no les hablo de dinero con la casa 2, pues no van a entender. But then I found out that, you know, I mean, if they don't understand their own values, then they don't understand money. Bueno, entonces después pensé, si no entienden sus propios valores, entonces no entienden el dinero. So when people come and see me, I have to tape it. Entonces cuando la gente llega a verme, tengo que grabarlo. Because the first time they see me, they walk out, they're like, oh my God. La primera vez que vienen, pues dicen, ay, Dios. Because what I do is I start, you know, working and people say, yeah, I am like this. Yeah, maybe I am like this, you know? Cuando empiezan a verme, dicen, bueno, yo sí soy así, probablemente sí sea así. And then they go home and listen to the tape and then they call you back and they say, boy, now I know what you were saying. Y luego llegan a casa, oyen la cinta y dicen, ay, pues ahora sí sé lo que querías decir. See, so that's why that I always tape my session for two reasons. Bueno, siempre grabo mis sesiones por dos razones. One is because I don't want people to come and tell me, I said that. La primera razón es porque no quiero que la gente Well, I llegue didn't say it. y me diga, tú dijiste esto o no dijiste aquello. The other thing is I want people to listen to it. Y la otra razón es porque efectivamente quiero que la gente los escuche. Because when you're doing something, when you're doing a reading, these people are with you here, they're with you here, and then they're trying to say, is it me? Porque cuando empieza uno a hacer una consulta, la gente está ahí en la cabeza, está ahí en la tripa, pero está diciendo, bueno, realmente soy yo. So after they listen to it in their own privacy, that they start understanding where they're at. Pero después cuando lo oyen en su propia privacidad, empiezan a entender qué es lo que estaba pasando. You know, I love astrologers because we're very negative. A mí me encantan los astrólogos porque somos muy negativos. I'll tell you a little story here. We're going to go back and look at this. Just let's look at the aspect real quick. Les voy a contar una pequeña anécdota, pero veamos los aspectos rápidamente. Ptolemy used to use 5 aspects. Ptolomeo usa 5 aspectos. Okay? So, what I like about this, that's all I use, by the way. I will use the semi-square at times. Esto es todo lo que yo uso. Usaré la semicuadratura a veces. Okay. Because this is the most fairest way of looking at astrology. Porque esta es la manera más clara de ver la astrología. You have 2 bad ones. Tienes 2 buenos, 2 malos. This and this. These are bad. Estos son malos. You have 2 good ones. Y tienes 2 buenos. These are good. Estos son buenos. And you have a conjunction, Y tienes la conjunción, all right, that can be both. que puede ser cualquiera de los dos lados. So the trine and the sextile are favorable aspects. Así que el trino y el sextil son aspectos favorables. The square and the opposition are stress aspect. La cuadratura y la oposición son aspectos de tensión. And the conjunction depends on the planets that you're dealing with. Y la conjunción depende de los planetas con los que uno esté tratando. Now that's a fair way of looking at astrology, right? Así que esta es una manera bastante clara de ver la astrología, ¿correcto? But that wasn't good enough for astrologers. Pero eso no es suficientemente bueno para los We astrólogos. needed to be bad. Necesitamos ser malos. So we added some. Así que agregamos. We added the semi-square, the sesame-quadrant, the inconjunct. Se agrega la semicuadratura, la sesquicuadratura, el quincuncio. Now we got 5 bad aspects and 2 good ones. Así que ahora tenemos All right? Now we're bad. 5 malos aspectos y 2 Now we buenos. can Ahora somos- predict more bad stuff. Así que ahora podemos predecir más cosas malas. So this is why that I feel that, you know, our mentality of, you know, most of us, first of all, got into astrology because we were in crisis. Bueno, la verdad es que la mayoría de nosotros nos metimos a la astrología porque estamos en una crisis. And we didn't get the answers anywhere else. Y no conseguíamos las respuestas en ningún otro sitio. So by looking at astrology, it sort of made sense. Así que viendo la astrología las cosas empezaron a tener sentido. You know, I was brought up Catholic. A mí me crecí como católico. Remember in Catholic that if you sin before 7, it doesn't count. Y bueno, en el catolicismo si uno comete pecados antes de 7, de los 7 no se cuenta. So when I was a kid, I used to pray that I died before 7 so I could go to heaven.
Así que yo cuando era niño yo rezaba para morirme antes de los 7 para poder mirar al cielo. I mean, I figure if I live to 100, man, I'm going to sin. Porque si vivo hasta los 100 seguro que I'm going to go to hell. y me voy al infierno. So, and yet, you know, when you know, there's a lot of stuff that I think that, you know, I mean, that the Catholicism didn't teach you. Y bueno, hay muchas cosas que, bueno, pues el catolicismo no te enseña. And one of them, of course, one of the biggest problems that I had when I was a kid. Y bueno, una de ellas es uno de los problemas mayores que tenía cuando era niño. And I used to ask the nun over there, I used to say, how come that Mrs. Michaud over here, he rides a Cadillac, he gets all the money in the world, and her, she's crippled, her husband is dying, what's going on? Y bueno, es algo que le preguntaba a las monjas. Aquí está esta persona que tiene un Cadillac, gana todo el dinero del mundo, y aquí está otra que está enferma, su esposo está mal, y bueno, le está yendo mal. ¿Qué es lo que pasa? I used to ask the nun, I thought God was fair. Y le decía a la monja, yo creía que Dios era justo. Remember, I'm a Libra. Acuérdense que soy un Libra. Sun and moon, Jupiter and Venus. El sol, la luna, Júpiter y Venus. So everything has to be fair. Así que todo tiene que ser justo. And the nun used to say, well, you know, it's because that God loved Mrs. Beaulieu more, so she's suffering. Y bueno, es porque Dios ama a esta persona más, por eso está sufriendo. And I used to tell the nun, I said, boy, I hope that God hates me, because I'll never get a Cadillac. Y bueno, yo creo que Dios me odia, yo quiero que Dios me odie porque quiero un Cadillac. So there was no reasoning, there was no thought. Así que no había razonamiento, no se estaba pensando. And I feel that looking at the chart, of course, and you believe in reincarnation, which I do. Y bueno, si ven al horóscopo y que creen en la reencarnación como yo creo. But I will never blame you, and if I look at your chart, because something is happening in this life because you screwed up in past life. Y jamás te culparé, jamás echaré la culpa de que si algo está pasando mal en esta vida fue porque le echaste a perder en una vida anterior. I feel that that's the worst thing that we do as astrologers. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer como astrólogo. Right? Because who cares what happened in the past? Porque a quién le importa qué pasó en el pasado. You got to live in this lifetime. Tienes que vivir en esta vida. And I'm sure there's a lot of aspect you're born with because you messed up in other lifetime. Y bueno, yo creo que hay muchos aspectos que se tienen porque le echaste a perder en la otra vida. But if you sit and cry, you're not going to fix it. Pero bueno, si uno se echa a llorar, pues no se van a cambiar. So I'm the type of a person that puts it right back on your lap. Y bueno, soy el tipo de persona que lo tiene que poner en tus manos de nuevo. And I think if we understand all of ourselves, then it's easy to really look at ourselves and accept it. Y bueno, si nosotros vemos las cosas realmente con claridad es más fácil aceptarlas. Okay, now we're going to start looking at the wheel. Ahora empezaremos a ver la rueda. Because I feel that the wheel is the most important part of astrology. Porque yo creo que la rueda es la parte más importante de la Because if you don't understand the wheels, you're not going to go anywhere. Porque si no entiendes claramente la rueda, pues no vas a ningún sitio. You're going to go around in circles. Vas a ir en círculos. And the wheel goes around in circles anyway. Y bueno, la rueda va en círculos de cualquier manera. Everything on earth is cyclic. Todo en la Tierra es cíclico. And it follows certain sequences. Y sigue ciertas secuencias. A lot that does the same thing. Exactly. Right? Because and if you pay attention to the cycles, si prestas atención a los ciclos, then you can get ready for the storm. Puedes prepararte para la tormenta. It's like I live in Connecticut. Es como yo vivo en Connecticut. We have severe winters. Tenemos inviernos muy severos. If I didn't pay attention to the cycle, I'd be in trouble. Si no le prestara atención a los ciclos, yo estaría con problemas. Because I know that in winter time there's a lot of things I can't do. Yo sé que en invierno hay muchas cosas que no puedo hacer. And I plan my life, here's summer, I'm going to plant my garden, I'm going to do this. Y bueno, yo planeo mi vida para el verano, voy a plantar en el jardín y hacer estas cosas. That's the same thing as our chart. Es lo mismo que en nuestro horóscopo. If you understand your horoscope, you have no problem because you say, oh, whoa, winter's coming. Entonces, si ustedes entienden su horóscopo, no hay problema porque dicen, viene el invierno. You check your furnace, you make sure you got all the oil in the furnace, you get ready. Checan todo que esté listo para prepararse para el invierno. You don't wait till the last time, then you don't have no more oil, everybody bought it. Y no se esperan hasta el final, para donde ya no haya combustible. See, that's what happened with the horoscope. If you understand that, we can see things happening, we can see things unfolding. Eso es lo que ocurre con el horóscopo. Vemos cómo las cosas suceden, vemos cómo se van desarrollando. It's like when you work in your garden.
You see the seedling come up, you see the flower, and you see the fruit. Es como cuando trabajan en el jardín, ustedes ven la semilla, ven la planta empezar a crecer y ven la fruta. If there's no seedling, there's no fruit. Si no siembran, pues no va a haber fruta. And you know that. Y ustedes lo saben. So your life's the same way. You see the seedling come up and say, uh-oh, the next thing is a flower. Entonces ven la planta que empieza a salir y dicen, bueno, lo siguiente va a ser la flor. And that's what the horoscope does for us. Y eso es lo que hace el horóscopo por nosotros. You know, one time I was on national television with I guess he was a cardinal, Catholic cardinal. Bueno, una vez estuve en televisión nacional con un cardenal católico. And it was the time that Nixon's wife was using astrology. Y era la época en que el esposo de Nixon estaba usando la astrología. And I waited there, and the cardinal was knocking down astrology. Says, we're going to go to hell, and it's all the devil's work. Y bueno, estaba el cardenal ahí diciendo que todos nos íbamos a ir al infierno, que era trabajo del diablo. I stood there and didn't say anything. Y bueno, me quedé ahí y no dije nada. Then the MC looks at me and says, well, Alfie, what do you think of that? Y bueno, el entrevistador me ve y me dice, bueno, Alfie, ¿tú qué dices de eso? Well, I says, I only have a few questions for the Monsignor here. Y le digo, nada más tengo unas preguntas para Monseñor aquí. I said, what did Christ meant when he said that my Father will talk to you through the heavens? ¿Y qué es lo que Cristo quería decir cuando dijo, mi Padre te hablará a través de los cielos? Well, he says, God is up there. Y dijo, bueno, Dios está ahí arriba. I said, that's funny. The first question in catechism, and I'm Catholic, was, where is God? And the answer is, God is everywhere. Y bueno, la primera pregunta que le hice como católico es, ¿dónde está Dios? Y me dijo, Dios está en todos lados. And now I'm saying, you're telling me that God is up there now. Y ahora me estás diciendo que Dios está ahí arriba. He would go, you know. Y entonces, bueno, no sabía qué. I said, do you know what the word horoscope means? ¿Y tú sabes lo que la palabra horóscopo quiere decir? It says it's talking to the heavens. Y le digo, pues es hablar con los cielos. So don't you think that Christ says that the heaven is talking to us? ¿Y no crees que Dios, que Jesús dijo, los cielos nos están hablando? And he said, yeah, it's very possible. Y dijo, bueno, pues es muy posible. See, the problem with God is that he doesn't have a telephone. He can't call us and say, hey, what are you doing down there? Bueno, el problema con Dios es que no tiene un teléfono, no puede llamar y decirnos, bueno, ¿qué es lo He que makes está us pasando? feel things. Nos hace sentir las cosas. He makes us, you know, hurt, depressed. Nos hace sentir lastimados, nos hace sentir deprimidos. And then when we're depressed or hurt, Y bueno, cuando estamos deprimidos o lastimados, what's the first question that comes in our head? ¿y cuál es la primera pregunta que nos viene a la cabeza? What the hell is going on? ¿Qué es lo que está pasando? There. So once you're there, Bueno, entonces cuando you got the answers. lo ves ahí, You see uno what I'm tiene las saying? respuestas. So we have to stop sometimes and go through funnel and hurt in order to wake up. Es que muchas veces tenemos que pasar por lastimaduras y dificultades para poder buscar las respuestas. You know, when I do readings, Bueno, cuando hago consultas, most astrologer will say, oh, don't mention the planets or the signs in the reading. y muchos astrólogos dicen, no mencionen los planetas y los signos en una consulta. I do. Yo lo hago, Because after 10 years that they see me, porque después de 10 años de que me ven, when I talk about Saturn, they go like this. cuando yo hablo de Saturno, bueno, pues bajan la They cabeza. know what Saturn is after 10 years. Saben lo que es Saturno después All de right? 10 When años. I talk about Jupiter, they go. Cuando hablo de Júpiter, bueno, se ponen felices. So, I mean, so they may not know, you know, what the planet, the signs are in the friction, but they know the word Jupiter. Bueno, no saben lo que es la tensión y todo esto, pero cuando saben la palabra Júpiter, So right away, they make a solution in their head. Oh my God, I'm under a Jupiter year. y bueno, rápidamente se les mete en la cabeza, bueno, estoy en un año con Júpiter. And now they know they have to go out and plow a lot of fields. Y bueno, saben que es un año en que tienen que salir y plantar muchos campos. So I do use the Venus and Mercury and this and that in my reading. Así que sí uso el Venus, el Marte y esto y aquello en mis consultas. Okay, what we're going to do is that, I know that a lot of people here will say, well, I know that stuff, Bueno, yo sé que mucha gente aquí va a decir, bueno, pues yo ya sé eso, but I want you to listen though. pero de todas maneras quiero que lo escuchen. Because you'll find that what I want to do, like I said this weekend, is when you walk out of here, I don't care what you learn, Bueno, como dije, cuando ustedes salgan de aquí no me importa qué es lo que aprendieron. but I want you to walk out of here and say, oh my God, I feel my head is this big.
Pero quiero que digan, cuando salgan de aquí, digan, ay, mi cabeza está de este tamaño. Because that's what makes you an astrologer. Porque eso es lo que los hace un astrólogo. The worst thing that we can do as being astrologers is get caught in patterns. Lo peor que podemos hacer como astrólogos es quedar atrapado en patrones. Because we can't help our clients if we're focused like this. Porque no podemos ayudar a nuestros clientes si estamos Because it's like I enfocados. said earlier. You cannot say that Venus is only love Porque bueno, como dije antes, no podemos decir que Venus es or solamente material amor, success o éxito material, or happiness. o felicidad. Okay? You go through a Venus stuff, you can have pain too. Uno puede pasar por cuestiones venusinas y también tener dolor. Because under a Venus aspect, you could have everything materially. Porque con un Venus, con un aspecto de Venus, pues puede uno tener todo materialmente. And you want more. Y puedes So you're tener not más. happy. Así que no puedes no ser feliz. So, you know, you have to look at the whole chart. There's so many possibilities. Tienes que ver la carta completa, hay tantas posibilidades. We got 10 planets, 12 houses. Tenemos 10 planetas, 12 casas. All right? And it rules a million things on Earth. Y bueno, eso rige 1.000.000 de cosas sobre la Tierra. And you can't get caught on saying, well, only Venus is the planet of love. Y no podemos quedar atrapados en decir solamente Venus es el planeta del amor. Every planet in a chart is love. Todos los planetas del horóscopo son amor. Every planet in a chart is hurt Todos los planetas en el horóscopo pueden ser sufrimiento on different levels. en distintos niveles. It all depends how you see it. Todo depende de cómo lo ven. It's what you think love is. Es lo que tú piensas que es el amor. All right? So, look, Así que veamos. I can do, for instance, I can do Venus. Así que, por ejemplo, puedo hacer Moon Venus, la and Luna Neptune. y Neptuno. These are 3 planets of love. Estos son 3 planetas del amor, Depending what you need out of love. dependiendo qué es lo que necesites respecto al amor. If you want physical love and you want to be happy and you want to touch and feel, Si uno quiere amor físico y estar contento y tocar y sentir, you're looking for Venus love. estás buscando el amor venusino. All right? But Venus love is not very satisfying. Pero el amor venusino no es muy satisfactorio. All right? It's very jealous, Es muy celoso and it's very caught into the material world. y está muy atrapado en el mundo material. If you love me, all right, you do things for me. Si tú me amas, vas a hacer cosas por mí. That's Venus. Eso es Venus. But when we look at the moon's love, it's still love, but it's a total different love. Cuando vemos el amor de la luna, bueno, es todavía amor, pero es un amor completamente diferente. Because my moon's love Porque el amor de mi luna is that I love you because I need you. es yo te amo porque te necesito. You know, we can be next to each other, we feel good. Podemos estar cerca uno del otro y nos vamos a sentir bien. You don't have to touch me. Tú no tienes que tocarme, You don't have to buy me nice no things. tienes que comprarme cosas I bonitas. still love you. De todas maneras te amo, Because when I come close to you, I feel surrounded by something. porque cuando estoy cerca de ti me siento rodeado por algo. Now, many of us want that kind of a love, Muchos de nosotros queremos esa clase de amor, especially when you get 60 years old like me. especialmente cuando tienes 70 años como yo. Now, there is a Neptune love, Bueno, también hay un amor de Neptuno, because Neptune is I love because I love. porque Neptuno es yo amo porque yo amo. Of course, on this level, Neptune love is not good, Bueno, claro, en este nivel el amor de Neptuno no es bueno, because it's too much self-sacrificing. porque implica demasiado autosacrificio. It's too much I do it because I think you love me, so therefore I have to love you. Es yo amo porque amo y te tengo que amar, But I don't really know. pero realmente no lo sé. But then we have to use Neptune love in this world, Pero tenemos que usar el amor de Neptuno en este mundo, because we all deal with Venus, Moon, and Neptune love. porque todos tenemos que tratar con amor de Venus, de la Luna y de Neptuno. Neptune love for me is I'm driving down the road, El amor de Neptuno para mí es bueno, voy and there's manejando a guy por la that's stuck on a carretera, highway, and it's freezing. y hay un gato parado en la carretera y está helando. Then I stop and help him. Y bueno, me paro y lo ayudo. It's the Good Samaritan. It's a Mother Teresa. Es el buen samaritano, la Madre Teresa. All right? So what I'm saying is that later on, when I start breaking down the planets,
Bueno, más adelante, cuando vaya a empezar a analizar los planetas, you're going to see that we have, that every planet has something to do with something on 3 different levels. vamos a ver que cada planeta tiene que ver con distintas cosas en 3 niveles diferentes. One is on a soul level, Uno es el nivel del alma, one is on a physical level, otro es en el nivel físico and one is just a subconscious level. y otro es un nivel subconsciente. And later on, we've got plenty of time, we'll break down the planets and we'll be looking at that. Y bueno, más adelante tenemos muchos planetas y veremos eso. But now you can see I'm a Gemini rising, right? I'm all over hell. Pueden ver claramente que soy un ascendente Géminis por todos lados. But that's all right, you'll learn. Pero Because, you know, I have 2 minds. One get ready and the other one speaks. tengo 2 mentes, una se prepara y la otra habla. So sometimes I don't know which one I'm on. Bueno, muchas veces no sé en cuál de las dos estoy. Okay, let's look at the wheel. Bueno, veamos la rueda. The wheel is very important La rueda es muy importante, because the wheel shows you the polarity that life gives you. porque la rueda te muestra la polaridad que la vida te da. And if you don't know polarity, Y si no sabes la polaridad, then you'll never be able to make decisions. entonces no, jamás podrás tomar decisiones. Because if you never had a piece of candy, Porque si nunca has tenido un dulce and somebody says, oh God, isn't candy good? y alguien te dice, bueno, uy, no es el dulce delicioso, You don't know if it's good or bad. tú no sabes si es bueno o malo. So if you're not bad, you're not good. Entonces, si tú no eres malo, pues no eres bueno. You need both. Se That's the necesitan balance. ambos. Ese es el balance. Right? The wheel is the same way. La rueda es la misma cuestión. And that's where we learn our balance. Y ahí es donde aprendemos nuestro balance. And it's funny because this little wheel Y es extraño porque esta pequeña rueda, is just as good as Kabbalah and anything you want to use y es tan buena como la cábala o cualquier otra cosa que ustedes quieran usar, to break down the philosophy of life. para desmenuzar la filosofía de la vida. Even if you look at a wheel in a big sense. Aún si ven a la rueda en un sentido mayor. And Markham and Joan did that very well with piano keys. Y Markham Jones lo hizo muy bien con las notas del piano. And you can look at charts and you can really tell what a person is without not knowing astrology at all. Y bueno, uno puede ver esto y entender muy bien a una persona sin saber astrología. All you got to know is the wheel. Lo único que tienes que saber es la rueda, All right? Because the wheel tells you where the energy is. porque la rueda te dice dónde está la energía. The wheel tells you that it's a superhighway or it's a dirt road. La rueda te dice si es una supercarretera o es un When camino you're looking at your vecinal. map. Cuando estás viendo tu mapa. So this, just knowing the wheel, then you can plot your map. Así que nada más viendo la rueda uno puede decidir por dónde ir. You know, even if we look at the wheel as the eastern hemisphere and the western hemisphere. Aún si vemos la rueda como el hemisferio este y el hemisferio oeste. The eastern hemisphere is what I try to create. El hemisferio este es lo que yo trato de crear. It's what I think, Es lo que yo pienso, yo. When I work with the eastern hemisphere, I don't see anything outside of me but me. Cuando yo trabajo en el hemisferio este no veo nada fuera de mí excepto yo. When I look at the western hemisphere, Cuando veo el hemisferio este, it's people that interfere with my life. es la gente la que interfiere con mi vida. But then, if I don't know the balance, Pero de nuevo, si no conozco el balance, then my life will all be one-sided, and I will never go anywhere. entonces mi vida va a estar nada más de un lado y no voy a ir a ningún sitio. Because you can't do it alone. Porque no puedes hacer las cosas solo. And your way is not always the right way. Y bueno, y tu camino no es necesariamente el camino correcto. So if you're a person that has all type of planets on the eastern hemisphere, Así que then eres una persona que tiene todo tipo de planetas en el hemisferio este. you're going to be caught a lot about yourself. Entonces vas a quedarte atrapado mucho en ti mismo. So when you have a client here, he's got to know that. Así que cuando tienes un cliente aquí, tiene que saberlo. Because it's true, we're not denying that he's not here to learn about himself. Bueno, porque no tenemos que negar que está aquí para aprender respecto a sí mismo. But we got to tell him that he can't do it alone. Pero tenemos que decirle que no puede hacerlo solo. He needs to interact with others. Tiene que interactuar con otros. So if I'm like this and all I see is this, I'm not going to get anything in life. Bueno, si tengo las cosas en las narices y no veo más que eso, pues no voy a conseguir nada en la vida. I mean, you can look at a mirror for so long. No, uno no puede ver el espejo por tanto tiempo. And after that, you see the same crap all over again.
Y pues lo único que va a haber es la misma porquería todo el tiempo. All that means is that when you look at this, it means that you is very important. Bueno, cuando ustedes ven esto, todos los planetas en el este van a ver que yo soy muy importante. Not because you're right, No porque estén en lo correcto, but because I have to learn who I am. sino porque uno tiene que aprender quién es uno. And how do you know if you are good if you don't compare yourself with other people? ¿Y cómo sabes si no eres tú bueno, si no te comparas con otros? Everything starts here, right? Todo se comienza aquí, ¿no? No matter what you do in life, no matter where you are, you always start at the ascendant. No importa en dónde estén en la vida, no importa quiénes sean, todo comienza en el ascendente. When I first walked in here, Cuando la primera vez entré aquí, I didn't go out and bring in my son. I didn't tell you what was important to me. no empecé aquí enseñándoles mi sol, no les empecé diciendo que es I importante. didn't tell you my feelings, if I love you or hate you. No les dije mis emociones, Because I si didn't los know. amo o no los amo, porque no I was on my ascendant. estaba en mi ascendente. My ascendant is a thing that has no energy. El ascendente es un punto que no tiene energía. This is why that in itself has no power. Eso es por lo que por sí mismo no tiene poder. It's like a minefield. Es como un campo de minas. Stays there till somebody comes and kick it, and then boom! Está ahí hasta que alguien llega y lo patea, entonces estalla. So when I first got here, it was a new beginning. Cuando por primera vez entré aquí era un nuevo comienzo. So I came here and I looked, Entré aquí y yo miré. and my computer was working. Y mi computadora estaba trabajando. See, the ascendant has no feeling. El ascendente no tiene ningún sentimiento. All it is relating. Lo único que es establecer relaciones. And how am I relating? ¿Y cómo me voy a relacionar? I'm relating not even by talking. No me estoy relacionando ni siquiera por el habla. I'm relating and looking at her and saying, she smiles at me. She's a nice kid. Me relaciono diciendo, bueno, pues la veo y me sonríe, bueno, pues es una chica buena. So now, I turn that to my sun and moon. Y bueno, luego llevo eso a mi sol y a mi luna. And I said, now to express my being, Y luego para expresarme a mí mismo, I'm going to go talk to her. She's smiling. voy y hablo con ella, está sonriendo. You see what I'm saying? No matter where you go, no matter what you're trying to begin, starts here. Ya ven lo que estoy diciendo, no importa dónde vaya, no importa dónde esté, todo empieza ahí. Again, it starts here only to how strong that I believe in me. Y bueno, empieza aquí en la medida en que tan fuertemente yo creo. So it's all here, right? Todo está de este lado. It's all here. So in other words, if I have no confidence in myself at all, De otras palabras, si no tengo ninguna confianza en mí mismo, even though she's smiling at me, I'm not talking to her. A pesar de que ella me sonría, pues no le voy a hablar. You see? So what I'm saying is that the eastern part of the chart is what you have gathered and feeling this is me. Bueno, la parte este es lo que ustedes han recolectado y lo que sienten, este soy yo. My strength, my weaknesses. Mi fuerza y mis debilidades. And how much am I going to get out of myself? Y qué tanto voy a sacar de mí mismo. So when you have a little kid that's shy, Así cuando tenemos un pequeño niño tímido, look at him, he's got an afflicted ascendant. He's got a lot of planets in the first house afflicted. va a tener un ascendente afligido, muchos planetas en el ascendente afligidos. And when you see a little kid that's always fighting, that's always wanted his ways, he's got a lot of planet around the ascendant. Y cuando ven un niño que está todo el tiempo peleando, que todo lo quiere conseguir a su manera, pues va a tener muchos planetas también en el ascendente. So, you know, the ascendant here Entonces el ascendente aquí, is the part of us that we understand the least, así que el ascendente es la parte de nosotros que nosotros entendemos menos, because we don't pay attention to it. porque no le prestamos atención, We act without thinking. actuamos sin pensarlo. That's why it's called the baby in you. Eso es por lo que lo llamamos el bebé dentro de ti, Because a baby's out in the sandbox, and he starts cursing. porque un niño está en una caja de arena y bueno, empieza a decirlo así. Until you go out there and smack him, he doesn't know he's doing things wrong. Hasta que uno no llegue y le pega, lo regaña, no sabe que está haciendo las cosas mal. See, this is why that when you walk in the room and you don't know anybody, Esta es la razón por la cual es cuando entran en una habitación y no conocen a nadie, that you pigeon people by their ascendant. That's why the ascendant is the image you're putting out. es la razón por la que ven cómo es la gente por su ascendente. So
I can look at her and I can say, boy, she's a nice woman, she keeps smiling at me. Entonces la razón por la que puedo verla y decir, bueno, pues es una mujer But then she agradable, becomes my friend, me sonríe, pero después se vuelve mi amiga and she's got a lot of problems. y tiene muchos problemas. Then my first impression was really wrong. Entonces mi primera impresión pudo haber estado equivocada. So we can only fool people for so long. Así que no podemos engañar a la gente por mucho tiempo. If you really want to know your real ascendant, Si ustedes realmente quieren saber su verdadero ascendente, picture yourself to go for an interview to get a job for the first time. This is the best job. If you get that, you're going to feel real good about yourself. y bueno, imagínense a sí mismos que están en una entrevista de trabajo y es el mejor trabajo que pueden conseguir, que se van a sentir realmente bien por sí mismos. You're on your best behavior, right? Ustedes son dueños de su mejor comportamiento, I ¿verdad? mean, you could be a real bad person, Uno puede ser realmente una mala persona, but now there's no bad in you at all. pero ahora no hay nada malo en ustedes. You left it home. Lo dejaron en casa. You see, that's your ascendant. Ese es su ascendente. It's what you're trying to it's like these little signals that you send to other people that say, hey, here I am, look at me. Es las señales que uno le manda a otras personas y le dicen, aquí estoy, véanme. It's the connections that I make outside of me physically, mentally, on any level. Son las conexiones que hago fuera de mí física y mentalmente en cualquier nivel. So if I'm interested in this woman, Así que si estoy interesado en esta mujer, then I'm going to use my ascendant, and I'm going to look at her, and I'm going to try to communicate something to her. voy a usar mi ascendente, voy a tratar de comunicar. And the ascendant algo a ella. communicated, like I said, I'm a Gemini rising, right? Y bueno, pues la manera de comunicarse, como dije, soy ascendente. And my Géminis. feeling is that if you talk with your hands, Y mi sensación es que si uno habla con las manos, you're either Gemini rising or Italian. uno es o ascendente Géminis o And I'm not italiano. Italian. Y no soy italiano, So I have to be a Gemini rising, right? así que no soy ascendente Géminis. See, because I communicate with my hands. Porque comunico My con mouth is las manos. not fast enough. Mi boca no es suficientemente rápida. Two brains, I have to communicate two ways. Dos cerebros, tengo que comunicarme de dos maneras. So what I'm saying is that you can see the ascendant, how you can try to reach out. Bueno, lo que les digo es, ven cómo el ascendente trata de salir, de manifestarse. Remember, when you work on your ascendant, there's nothing outside of you but the moment. Recuerden que cuando trabajo con el ascendente no hay nada más que el momento. There's no yesterday. No hay ayer, There's no tomorrow. no hay mañana. There's just here. Es solamente aquí. Right? That's why this is the part that years ago thought that that's when you die, when the ascendant is afflicted. Bueno, esa es la parte de ustedes que los hace creer que That's when you get sick. muere cuando el ascendente está afligido, es cuando se enferma. Because if you can't understand what's going on here, Si no entienden lo que está pasando aquí, there's nothing going on. no está pasando So your nada. life stopped. Su vida para. At your ascendant, your life stopped. En el ascendente su vida se detiene. So again, looking back at the wheel, Así que regresando a la rueda, it's very important when you're dealing in counseling with a person that has a lot of planets here to really talk a lot about them. They love that. bueno, es muy importante para la gente que tiene muchos planetas de este lado realmente hablar de ellos, les encanta. They may be more screwed up about their personality than the person that has a lot of planet here. Pueden estar muy echados a perder con respecto a su personalidad si tienen muchos planetas. But don't tell them that because they won't agree with you. Pero no se los digan porque no van a estar de acuerdo con ustedes. So what you start doing is that you start picking a little bit at a time, and then you unfold it and unfold it. Entonces lo que hacen es empezar a poner pequeñas cosas y después lo van desarrollando y lo van desarrollando. Now, I'm going to come back and talk about this a little bit because I have to break it here and here, but I won't do it now. Voy a regresar porque quiero dividirlo en la parte de arriba y la parte de abajo, pero no lo voy a hacer ahora. All that says, when you have a lot of planets on the eastern hemisphere, Todo lo que quiere decir cuando tienen muchos planetas en el hemisferio it's este, true that in this life, if you don't get off your butt and do something with your life, you're not going anywhere. es verdad en esta vida que si no salen de ustedes mismos, no van a hacer nada en la vida. Opportunity can only come through you. La oportunidad solamente puede venir a través de ustedes. And people will promise you all kinds of stuff they won't deliver. You have to do it. La gente te puede prometer muchas cosas que no van a suceder, ustedes lo tienen que hacer. And the only reason that happens is because if you do it, you grow up.
Y la única razón por la que ocurre es porque si ustedes lo hacen, van a crecer. You might make more mistake if you have a lot of Eastern Hemisphere than the Western Hemisphere. Ustedes van a cometer más errores si tienen cosas más en el hemisferio este que en el oeste. Again, you have to look at the whole chart. Claro, Remember, tienes que ver todo el horóscopo. I'm only talking about the sun trining the moon right now. Ahora nada más estoy hablando del sol en trígono con la luna ahorita. Okay, now let's look at these people here, the Western Hemisphere people. Vamos a ver la gente del hemisferio este. These are the people that actually are here to learn how to relate with others. Bueno, estas son las gentes que están aquí realmente para aprender cómo relacionarse con los demás. They're not so much caught with themselves. No están tan atrapados en sí mismos. Okay? They're more caught into how do I work as a team. Están más preocupados en cómo trabajar en equipo. There's another side to everything. Hay otro lado a todo. It's the other part of you. Es la otra parte de ti. It's like if I send good out of my ascendant, I get bad on my descendant. Si yo saco algo bueno de mi ascendente y obtengo algo malo de mi descendente. And if you don't think that doesn't work, Y si ustedes no piensan que eso funciona, let's focus a little bit. vamos a enfocarnos un poquito. Here's our ascendant. Aquí I está am. nuestro ascendente, yo soy. Here's my descendant. Aquí está mi descendente. That's what I'm not. Eso es lo que yo no soy. But I realize that I need to be total. Pero me doy cuenta que necesito ser total. I need to try to be what I'm not. Tengo que tratar Because de then ser I have a aquello que no soy. balance. Porque entonces tengo un balance. And life is a balance. When I understand both sides of everything, I know everything. Y la vida es un balance. Cuando yo entiendo las dos partes de cada cosa, pues lo entiendo todo. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? We draw people that I'm not Entonces atraigo personas que no soy yo to fill the holes in my personality. para rellenar los hoyos en mi personalidad. Then I don't like them after a while Y después ya no me gustan después de un tiempo. because I hate what they represent. Porque odio aquello que representan. But I need them Pero los necesito to give me strength, para darme fuerza, for me to be a whole. para ser completo. And that's why relationship is not easy, Y eso es por lo que las relaciones because son we sencillas. draw people in our life to fill the holes. Porque atraemos gente en nuestras vidas para rellenar los agujeros. So, and if we don't learn to accept that, then we have problem in a relationship. Y bueno, si no podemos aceptar eso, entonces tenemos problemas en las relaciones. Because you see, it's like if you're, let's see that you're not aggressive. Veamos, por ejemplo, si tú no eres agresivo. You're going to have an aggressive spouse. Bueno, pues no puedes tener una esposa agresiva. You need somebody in the house to be aggressive to take care of your problems. Necesitas a alguien agresivo en tu casa para que se encargue de los problemas. She needs you to make peace. Ella te She necesita fights with everybody. para hacer paz, porque pelea con todo el mundo. So between the two of you, Entonces, entre los dos, you're total. son totales. So you bring people, friends, you've been, people you work with, you bring everything in your life because you need these people. Entonces uno atrae la gente, los amigos, porque uno necesita You don't a esa like it, gente. but you need them. A ti no te gustan, pero los necesitas. You know, I have a friend that got married 7 times, my best friend. Yo tengo un amigo que se ha casado 7 veces, mi mejor amigo. And he's the one that woke me up to that. Y es bueno el que me despertó a esto. One time we were drinking and he said to me, Al, life is funny. Y una vez estábamos bebiendo y me dijo, la vida es chistosa. He says, the first time I got married, I married a little blonde this big. La primera vez que me casé con una pequeña rubia de este When I tamaño. met her, she fulfilled everything in my life. Cuando la conocí, ella llenó todo en mi vida. A year and a half later, I hated her. Al año y medio después yo la odiaba. So I divorced her. Entonces me divorcié. Then my next wife was a tall, dark woman. Y mi siguiente esposa era una morena alta. A year and a half later, she was exactly like my first wife. Un año y medio después era exactamente como mi primera esposa. So I can't understand that. When I met her, she was so different. I loved her. She was so different. Bueno, no puedo entender cuando la conocí era tan diferente. A year and a half later, she was playing the same games. Al año y medio después estaba jugando los mismos juegos. Because we play. Porque nosotros We jugamos play games. juegos. Let's look at it a little closer. Vamos a acercarnos más. Here's what I am. Aquí está lo que soy. And here's what I'm trying to be, but I can't. Y eso es lo que estoy tratando de ser, pero no puedo. So if I'm married to her, Así que si estoy casado con ella, she wants to please me. ella va a tratar de So she's satisfacerme. trying to play the games here. Así que está tratando de jugar los juegos aquí. But she don't know who I am, Pero ella no sabe quién because I soy, won't tell her. porque no se lo digo. So she's thinking, well, Al wants this and he wants this. Entonces está pensando, Al quiere esto, Al quiere lo And otro. I hate it. Y bueno, yo lo tengo. And I tell her, look, I hate when you do that. Y yo le digo, bueno, odio cuando haces eso. Now she's got a weapon.
Pero ahora tiene un arma. Because next time she really want to hurt me, Porque la she uses that weapon. La siguiente vez que ella quiera lastimarme. So we don't want to tell people what we hate and what we don't like. So we keep them guessing. Entonces no le vamos a decir a la gente lo que nos disgusta. Entonces, So they never do what we want. así que nunca hacen lo que nosotros So we queremos. always find ourselves alone. Así que siempre nos encontramos nosotros solos. So this is why that when you have a client, you understand that. You say, look, you're going to draw these people in your life. Accept it. Entonces es la razón por la que cuando tenemos un cliente, no sé si tú vas a tratar a traer esa gente a tu vida, acéptalo, lo necesitas. That's strength. Eso es fuerza. Now, remember I said earlier that the wheels start at the ascendant. Recuerden que les dije que la rueda comienza en el ascendente. It's a vicious circle. Es un círculo vicioso. And when we were born, the moon took a month. It went. Y cuando nosotros nacimos, la luna tomó un mes para dar la vuelta. After a month, I started to understand what I need. Y después de un mes empecé a comenzar a entender lo que The people necesitaba. that hug me, feed me. Que la gente me abrazara y me I started alimentara. to recognize my mother. Bueno, She's the one that gave me the bottle. entonces nos You know? dijimos, la madre es la que me da esto. Then the sun came around here Entonces el sol da la vuelta in completa a year. en un año. So at 1 year old, I start to walk. Así que en un año empiezo a caminar. I start, breaking down the bureaus, the closet, I'm looking for something. Empiezo a romper los burós, el closet, estoy buscando algo. I'm trying to identify with the material part of life what is important to me. Empiezo a buscar en la parte material del mundo qué es lo que es importante para mí. And in a French custom, Y en una costumbre francesa, they would take things like a hammer, se toman cosas como un martillo, a knife, o un cuchillo, or a pencil, o un lápiz, and they would put it there. y se los pone ahí. And then they would tell the kid, go get something. Y se les dice al niño, bueno, And the ven a kid would tomarlo. walk up there and he'd pick up a pen, for instance. Y el niño va y toma Then the la French pluma, would por say, ejemplo. oh, he's going to make his living with a pen. Y- He's going to be a writer, he's going to write. He's going to do something with a pen. Y toma el niño la pluma y And do you know, it makes sense. se va a volver un escritor. They would do that over their 1 year birthday. Lo van a hacer cuando cumple un año. The sun is going all the way around, and now that pen was important. I don't know what to do with it, but it was important. Y bueno, ahora la pluma es importante. No sé qué hacer con ella, pero es importante. Because that's what the sun is. Porque eso es el sol. The sun is the thing outside of me that I feel if I get that, I want to live forever. Bueno, es la cuestión que si uno toma, uno siente que va a vivir para siempre. And then, Venus and Mercury starts coming around here at about the same time. Bueno, y Venus y Mercurio empiezan a aparecer por ahí más o menos al mismo tiempo. We're starting to learn that I hate broccoli. Empezamos a aprender To que my Venus. odias el brócoli. Porque Start to communicate. empiezas a comunicarte. If I want attention, I throw my food off the high chair. Cuando quiero atención empiezo a patalear en la silla alta. Then here comes Mars, Aquí 2 viene years or Marte, so. a los 2 años o algo así. Those are the crazy twos. Esos son los Those are the no's. los difíciles, los Those are the nos. fighting years. Esos son los años de pelearnos. Because now the Mars starts to understand that if I don't fight for what I want, I don't scream, I'm not going to get it. Pues porque cuando empezamos a aprender que si no peleo por lo que quiero, si no grito, no lo voy a conseguir. So I'm starting to learn from my Venus to be nice. Empiezo a aprender por mi Venus By ser smiling. agradable, sonrío. And if they don't want to give it to me, I take my sword out. Y si no me lo van a dar, pues saco mi espada. And then here comes Jupiter, 12 years old, Viene Júpiter a los 12 años, the planet of higher knowledge. el planeta del conocimiento The elevado. Jewish has baptisma. Los judíos, The Catholic has confirmation. los católicos tienen la confirmación. Because now we're starting to understand certain things outside of ourselves. Porque ahora empezamos a entender algunas cosas fuera de nuestra And then here comes Saturn. y luego viene Saturno. And we learn that everything that's hard, Y bueno, aprendemos que bueno, todo lo que... and learn that if I don't work, like a dog, I'm not going to go anywhere. Y aprendemos que si no trabajo como perro no So- voy a llegar a ningún lado. All of that keeps repeating itself. Y bueno, todo se empieza a repetir. There's a problem. Hay un problema. The problem is that you can't really fulfill the fourth quadrant unless you got this one totally together, the first one.
Y bueno, hay un problema. Uno empieza a aprender que si no se tiene el cuadrante primero completo, no vas a poder trabajar con el cuarto. If you don't know who you are, Si no sabes quién eres, you know, with the first house, con la casa 1, you don't know what you know, that the values that you have, what's good to make me happy and what's not, entonces no sabes cuáles son los valores que te van a satisfacer y cuáles no, and you don't able to make decision, y no eres capaz de tomar decisiones, then you can't start going into the second quadrant. entonces no puedes pasar al siguiente cuadrante. It all starts at the ascendant. Todo comienza en el ascendente. See, because once I know who I am, what I want, and how I'm going to go out and get it, thinking, processing, communicating, let people know to my third house, I can move in the first quadrant, in the second quadrant. Si no sabes quién eres, qué es lo que quieres y cómo comunicarlo, entonces no puedes pasar al siguiente cuadrante. Then I'm starting going to the second quadrant where I'm starting to feel. It's the feeling quadrant. It's the Cancer quadrant. Entonces empezamos a pasar al segundo cuadrante, que es el cuadrante de las emociones, el cuadrante cáncer. It's the roots that I believe in. Son las raíces en las que creo, The people I want to live with. la gente con la que quiero vivir. All right? And I'm going to come back to the fourth house because the fourth house is the most important house in the horoscope, and we'll prove that. Y bueno, voy a regresar a la casa 4 porque es la casa más importante del horóscopo y lo voy a probar. The astrologer says the ascendant and the midheaven is that. No way. Y los astrólogos dicen que el ascendente y el medio cielo lo son, no hay manera. Now, once I start knowing, you know, my needs from others, I can start expressing my needs. Bueno, cuando ya sé mis necesidades, puedo expresarlas. Then I can move into the fifth house. Entonces puedo moverme a la casa 5. I can start relating. Puedo empezar a I relacionarme. can start marketing myself. Puedo I empezar a can start venderme a mí giving. mismo. Puedo empezar a dar. Because I know what to give to get back. Y sé que para obtener algo tenemos See, que dar. that's the house of Leo. Esa es la casa de Leo. I'll come back later and we'll tear the house way down. Y vamos a regresar We got plenty of a time. examinar. That's why I do it 2 Tenemos days. 1 day is un not día. enough. Por eso tenemos 2 días. Un día no es suficiente. Because the first couple I did was 1 day. Forget it. El primer taller, los primeros 2 days, we got que plenty di, of time. fue un día y no cubrimos suficiente. Once you understand the people you want to live with, you want to be close to, Ya que entiendes la gente con la que quieres vivir, con la que quieres estar cerca, remember that, you know, blood is thicker than whatever they call it. That's fourth house. It's like your mother. You may not always love your mother, bueno, es como la madre, uno no siempre quiere a la madre, but you accept her. pero la aceptas. That's fourth house. Esa es la casa 4. You see what I'm saying? Because it's roots. Porque son las We raíces. come from the same seed. Venimos de la misma semilla. So there's a lot of respect coming from the fourth house. Porque hay mucho respeto que viene de la casa 4. Now I market myself through the fifth house. Ahora me vendo a mí mismo a través de la casa 5. I give and take Doy y of recibo myself. de mí mismo. I can do that through art. Puedo hacerlo a través del I arte. can do that to playing with people. Puedo hacerlo a través de jugar con la gente. I can be the center of attraction. Puedo ser el centro de But I'm atracción. still giving of myself no matter how you do it. Pero estoy dándome a mí mismo, no importa cómo lo haga. Then I move into the sixth house. Ahora va a la casa 6. Now, the sixth house is the first house. It's the last house that you put it all together Bueno, la casa 6 es la primera casa donde pones before todo you go junto, out to the world. antes de ir hacia afuera en el mundo. You see? So that's why the sixth house is such. I hate that. I can't say that. I'm going to do this much, but I'm not going to do this. I don't like this. He's not clean. He's dirty. He's this like this. Bueno, entonces es la casa donde uno dice, bueno, no me gusta esto, voy a hacer esto, no es limpio, esto voy a ceder, aquí no. Because it's the obligation and the responsibility that I'm willing to accept. Porque son las obligaciones y las responsabilidades que estoy dispuesto a aceptar. It's another word. The Virgo house says, I'm only going to do so much, no more. Es la casa Virgo que dice, nada más voy a hacer esto, no más. You see? And when we start talking about the polarity between Pisces and Virgo, we realize why we have to be so focused. Cuando veamos la polaridad Piscis-Virgo, veremos por qué tienen que estar tan enfocados. Now, once we start, we understand that. Cuando empezamos a The entender bottom part of the chart, la parte de abajo del horóscopo, we got a part of ourself. tenemos una parte de nosotros mismos. And all we got is all still here. Y todo lo que tenemos sigue estando en la tripa, Because the bottom part of the chart is only growing with you. porque la parte de abajo del horóscopo está solamente creciendo con ustedes. It's assimilating outside of yourself, but only with yourself.
Es algo que está bueno fuera de ustedes, pero nada más dentro de ustedes. Remember here, you don't care. It's me. Recuerden aquí, ustedes no les importa nada, soy yo. Here, you start caring, you know, how much do I have to give in order to get so much? Y bueno, en la segunda parte, el segundo cuadrante es cuánto pueden ustedes dar How much para do I have to recibir. reach out? ¿Cuánto tengo que salir? And so, by that time, I learned with my family, this is why this is called, the fourth house is called early childhood. Bueno, eso es, lo aprendo con mi familia, por eso es que la casa 4 se llama la infancia I temprana. know the sister and the brother I can get best with. I know the one I'm going to fight with. Ya sé con qué hermanos me puedo relacionar, con cuáles me estoy peleando. That's where the social structure starts. Ahí es donde la estructura social comienza, It's the fourth house. la casa 4. It's like me. I have 3 older brothers and sisters and 3. I'm in the middle. I'm a Libra. Yo tengo 3 hermanos mayores y 3 menores, estoy en medio, soy un Libra. But when family decision had to be made, Pero cuando las decisiones familiares se tienen que tomar, my older brother had a Pisces moon and the Leo sun. He couldn't make decision. mi hermano mayor tiene un sol I made all the family decisions. y luna en Pisces, yo hago todas las decisiones familiares. I got Saturn in my 10th house. Tengo Saturno en mi casa 10. So they look at me, go see Alphee. Entonces me ven y dicen, bueno, pues ve y You see? pregúntale a Alphee. But I established that as a child Pero yo establecí eso desde in niño, my home, en mi in the casa, fourth house. en la casa 4. My brother claimed I made better decisions than him. Mis hermanos aceptan que yo tomo mejores decisiones. So the strength starts there. Así que la fuerza empieza ahí. And once you can deal with this, Y ya que uno puede manejar esto, now you bring that out to strangers. entonces uno lo lleva con los extraños. You get married, Uno se casa and you're living with a person that has no blood relationship with you at all. y están con una persona que no tiene relación de sangre con ustedes para nada. So now you got to relate with them, not from the moon, Así que no se van a relacionar con ellos por la not luna, from Cancer. no del cáncer. I got to relate with them out there. Tengo que relacionarme con ellos allá afuera. But the biggest problem Pero el problema mayor is that they're on equal level with me. es Well, que that's están en hell, el mismo nivel que yo. Eso es fuerte, eso es difícil. you know? So I want to be me. Así que yo quiero ser yo mismo. They want to be them. Ellos quieren ser ellos mismos. So, you know, we're like this. Así que empieza la tensión. But I'm sure that when you go out and get married or you have a very close friend, Bueno, pero estoy seguro que cuando se casan o cuando tienen un amigo muy cercano, there's something that attracted you to them. hay algo que los atrae. And what attracted you to them is they had something you didn't have. Y lo que los atrae es que ellos tienen algo que ustedes no tienen. Look at me, Véanme a mí, in my house. en mi casa. I got married 3 times. Me he casado 3 veces. And I had an all-powerful woman. Y siempre con mujeres poderosas. I'm a Libra, I'm wishy-washy, I don't make decisions. Soy un Libra, soy inseguro, no tomo decisiones. I need a Scorpio that says, this is what we're doing. Necesito un escorpión que me diga esto es lo que hay que hacer. You know, I fight like hell, but at least I got something to go by. Me peleo como el demonio, pero al menos tengo algo porque... Now I take what she did and put it on the side of the scale. I put what I did, put on the other side. Entonces ahora ya pongo lo que ella hace de un lado de la balanza y lo que yo hago del otro lado de la balanza Then I make a decision. y luego tomo una decisión. Either I'm right or you're right. O yo estoy bien o tú estás bien. But I need somebody that can't say, well, you know, Pero necesito a alguien que diga, bueno, pues... así that wouldn't work with me. eso no trabaja conmigo. You see? So we draw people in there. Así que atraemos gente ahí. So now when we get into this part, the third quadrant, Así que ahora regresamos a la tercera parte. we're starting to relate outside of ourselves Empezamos a relacionarnos fuera de nosotros mismos, without feeling obligated that I need to do something to them. donde me siento obligado a hacer algo por ellos. All right? So I learned my position with the world. Así que yo aprendo mi posición en el mundo. So I want to know how close that I want other people to come to me. Así que yo aprendo qué tan cerca quiero que la gente esté de mí. And you know, I found that in astrologies, the houses are so wrongly labeled. Y bueno, he aprendido que en astrología las casas están tan mal etiquetadas. I'm going to take my coat off. I'm getting a little warm here. So what happened, Así que lo que pasa, okay.
See, I have a very strong Uranus. I have to be wired. Tengo un gano muy fuerte, tengo que ponerme un cable. So, you know, what I'm saying with the house solely wrongly labeled. Y lo que digo de las casas tan mal etiquetadas. Seventh house is supposed to be partnership, business partner, marriage, or people that you have daily contact with. Bueno, la casa 7 se supone que son matrimonios, And the 11th house is friends. Y la casa 11 son los amigos. Well, let me tell you one thing. I wouldn't want a friend in the 11th house. Y les diría una cosa, yo no quiero un amigo en la casa 11. Because they're contacts, but no friends. Porque son contactos, pero no son amigos. The 11th house friend is I'm walking down the street with my wife. Un amigo de casa 11 voy caminando por la calle. And somebody across the street say, "Hi, Alphee." Y alguien del otro lado de la calle me dice, hola, Alphee. And my wife says, "Who's that?" Y mi esposa me dice, ¿quién es él? I said, "It's a guy I play bridge at the club." Y le digo, bueno, pues es un tipo con el que juego bridge en el club. I probably play bridge with him twice a month. A lo mejor juego con el bridge 2 veces al mes. But if that guy, if I was stuck on the highway at 3 o'clock in the morning, I wouldn't call him. Pero si con él, si me quedo atrapado en la carretera a las Because 3 it's de la a mañana, contact. no lo voy a llamar. All right? It's a contact, but not an association. Porque es un contacto, pero no es una asociación. My close friends Mis amigos comes out of the cercanos 7th house. son de la casa 7. Remember that the 7th house is the house that anybody in your life that can change your identity. Recuerden que la casa 7 es cualquier persona en tu vida que puede cambiar tu identidad. Like if you have a problem with your wife, Así que si tienen problema con su esposa, you don't call a guy at the club. no van a llamar al amigo del club, You scream at your best friend. sino que le van a llorar con su mejor amigo. Because you can relate and you can change your mind. You can change the way you see things ascendant. Porque entonces pueden cambiar las maneras de ver sus cosas, su ascendente. So anybody in your life that you listen to and has a way of changing even the way you look, say, "I don't like your hair, call me that with that 7th house." Bueno, cualquier persona que pueda cambiar tu manera de ser, hasta el pelo que te dice, no me gusta cómo tienes arreglado esto, cámbiale aquí, es casa I don't care, it could be your neighbor. no importa, puede ser tu vecino. But if you listen to him and go have your hair changed every time he says something, he's 7th house, he's not 3rd house. Pero si uno le escucha y le cambia el pelo cada vez que te lo dice, bueno, es casa 11, no es casa 7, no casa 11. So again, you can't get caught into certain levels. Así que uno no puede quedar atrapado en ciertos niveles. You study the chart as energy. Uno estudia la carta como energía. And the type of energy that fulfills within you, that's the house that it rules. Y bueno, el tipo de energía que te llena, bueno, pues esa es la casa que va a regir. So when we are into the 3rd quadrant, Así cuando estamos en el tercer cuadrante, we learn what's mine and what's yours. aprendemos qué es mío y qué es tuyo. We learn what am I going to let her run and what am I going to run. Y que aprendemos qué es lo que te voy a dejar manejar y qué es lo que yo voy a manejar. We learn about putting our money together, the 8th house. Aprendemos a poner dinero juntos, la casa. Working together for the same cause. Trabajar juntos para el mismo propósito. Accumulating something that belongs to me and you. Acumular cosas que me pertenecen a mí y a ti. It's not mine No and es it's mío, not yours. no es tuyo, It's ours. es nuestro. All right? So the only thing is, that's why it's the house of Scorpio and the house of feeling cheated. Es por lo que es la casa de Escorpión y la casa de sentirse Because traicionado. if I work more to accumulate that my partner does, then I feel used. Porque si yo trabajo más fuerte para acumular cosas que mi Then I feel pareja va a cheated. usar, me siento usado, me siento traicionado. The 7th house, the 8th house is the house of death. La casa 8 es la casa de la muerte. What does that tell you? It tells you if you believe in it, die for it. Eso qué es lo que te dice, si crees en ello, pues muere por ello. That's a Scorpio. We don't like Scorpios. Eso es escorpión, no nos gustan los escorpiones. But they're the only people that shoot from the hips. They Pero- shoot straight from the hip. Son los únicos que van a morir por lo que hacen, van a defender lo que hacen. A good Scorpio. Un buen escorpión. See, a bad Scorpio is that, Carol is a Scorpio, my wife. Bueno, un mal escorpión. Por ejemplo, Carol es un escorpión. And when I first met her, man, I could control her. Y bueno, cuando al principio la conocí, la podía controlar. Because she had a very strong Scorpio sun. Porque tiene un sol escorpio fuerte. So if I wanted something out of Carol, I'd make her feel guilty. Y bueno, si yo quería algo de ella, la hacía sentirse I used to say, culpable. I always do that, you never do it, I always do that. Bueno, él me decía, yo siempre hago esto, tú nunca lo haces, yo siempre lo hago. So, she said, then she would start feeling, well, maybe I should do more.
Y empezó a sentir, bueno, entonces debo de hacer más. But when she got smart, Pero cuando se volvió lista, it didn't work anymore. eso ya no funcionaba. Because see, the good Scorpio can't feel cheated or guilty about anything. Porque un buen escorpión no puede sentirse traicionado o engañado por If todo. you and I work on a project together, Si estamos ambos en un proyecto, and she works all the time and I don't work at all, si ella trabaja todo el tiempo y yo no trabajo, now we've got to divide the asset. ahora tenemos que dividir. And I go to her and I said, I want half the asset. Y le digo, bueno, ahora yo quiero la mitad de lo que conseguimos. And she says to me, no way. Y ella me dice, no hay manera. I work all the time. You never work, I'll give you this. Yo trabajé todo el tiempo, tú no trabajaste todo So I el look tiempo. at her and I say, what are you going to do, cheat me out of it? Y entonces We were partners. me dice, ¿qué me vas a sacar de aquí? Éramos socios. So I play on her sun, her water. Así que yo juego con su sol, su agua. So now the Scorpio gets mad. Ahora el escorpión se enoja. He says, take this and get out. Me dice, toma esto y vete de aquí. I'll never work with you again. Nunca vuelvo a trabajar contigo. Okay? Then she goes see her. Y luego lo va a ver a ella. And she tells her, my God, you got cheated. This guy never worked. Y dice, bueno, me engañaron, este hombre no trabaja nunca. Now she grabs her Scorpio. Entonces ahora And she comes after me. el escorpión And she said, give me that back. y me dice, regrésame eso. And I said, you're not getting it. Y yo le digo, bueno, no lo vas a tener. All right? Then the Scorpio says, okay, both of us not going to get it. Here, I'll break it. Y entonces me dice, ninguno de los dos lo va a tener, aquí lo rompo. I didn't get it. Yo no lo She conseguí. feels good, Ella se sintió but she bien, got cheated anyway. pero de todas maneras fue engañada. See, the Scorpio energy, where we have Scorpio in our chart is where we need to fight. Bueno, la energía de escorpión, donde tenemos escorpión en nuestra carta es donde estamos Is where peleando. we learn that if I totally believe I'm right, and she never worked, Es donde, bueno, si siento que estoy correcto y ella nunca trabaja, then I'm going to fight till I die. entonces voy a luchar hasta morir. That's the house of death. Esa es la casa de la muerte. But it's also the house of moral system. Pero también es la casa del sistema moral. It's my inner values. Son mis valores internos. It's inside. If I feel I'm good or bad, comes out of the Scorpio house. Si adentro de mí siento que soy bueno o malo, viene de la casa de escorpión. That's why the 8th house, there's no middle. Porque es por la razón en que la casa 8 It's no either hay hot or cold, or nada en good medio. or bad. O es o caliente o frío, o es malo o bueno. Don't ever tell a Scorpio, well, where's the middle line? Nunca le digas a un escorpión dónde está la línea del medio. They don't know. They don't want to know. No quieren saberlo. All right? So every time the Scorpio gets into a middle line and says, am I right or wrong? Then something goes wrong. Cuando un escorpión llega, tiene que buscar la línea del medio, si estoy bien o mal, entonces las cosas no funcionan. So the 8th house, all right, is what I feel that I can share with other people and what I earn and what I believe I earn. Bueno, la casa 8 es lo que puedo compartir con otras personas y en lo que yo creo o no creo. Remember, I'm still working with people, Recuerden que estoy trabajando todavía con la gente, but I'm not working with the general public. pero no estoy trabajando con el público en general. In the third quadrant, En el tercer cuadrante, I work with one person. yo trabajo con una persona. I learn to balance. Me gusta balancear. You know, I learn I'm starting to grow of reaching out. Empiezo a crecer al salir hacia afuera. Then I get into the 9th house. Entonces llego a la casa 9. And into the 9th house, then that's the house that really puts it together. All Pero right? la casa 9 es la que pone todas las piezas. Because it's the house of making spiritual decisions. La casa 9 es la casa de las decisiones espirituales. And I will come back and talk about that. It's a very important house. Y voy a regresar a hablar de eso, Alright. es una casa muy importante. Okay, now that we really know how to work with her, Ahora que sabemos realmente cómo trabajar now I've con ella, learned. ya aprendí. Okay, my next step is that if I can work with her, let me go work with the whole world. Si puedo trabajar con ella, bueno, pues trabajemos con todo el mundo. Now I'm starting to reach out to the public. Ahora estoy ya llegando al I'm público. starting to go to work and I'm starting to associate with my fellow worker. Empiezo a salir y asociarme con mis compañeros I'm trabajadores. starting to understand my pecking order. Empiezo a entender mi orden jerárquico. I'm starting to realize that where I belong out there among men, Empiezo a comprender de dónde pertenezco entre los hombres. what I want to leave the world, what I want the whole world to see me as. Cómo quiero que todo el mundo me vea. And then I start playing with the 11th house.
Y luego empiezo a trabajar con mi casa 11, which now is starting to get values from others. que empieza a obtener los valores de los otros. What do you think the 11th house rules club and organization? ¿Por qué creen que la casa 11 rige los clubs y las organizaciones? Why? What's the main reason for people to join club? ¿Cuál es la razón principal de la gente para unirse a un club? It's to rub shoulders so they can help me with my career. Es para juntar los hombros y ayudarse con su carrera. If I'm a salesman, I'm going to belong to a club like the Rotary Club where everybody's in business. Si soy un vendedor, pues me voy a unir al club de Rotarios donde todo el mundo está en los negocios. So again, that's the wrong way of using the 11th house. Bueno, de nuevo, esa es la manera equivocada de usar la casa 11. Because again, it's the wrong values of what I need to be in order to get paid from the world. Porque son los valores equivocados de lo que tengo que ser para obtener. Because the reason is that if I rub shoulder with the right people, then, I will be better known. Porque la razón es que si empiezo a juntarme con la persona correcta, entonces voy a ser conocido. So again, the 11th house is the energy that I feel the world owes me. Porque la casa 11 es la energía que me dice qué es lo que creo que el mundo me debe. So if I got the wrong values, Así que si tengo los valores equivocados, then I will never get paid for the world. nunca voy a ser pagado por el mundo. And then the planets moves into the 12th house. Y That's luego the los last planetas se mueven a la casa 12, que es la última. one. And all the things we didn't like, Y todas las cosas que no nos gustan, we just throw everything in there. todo lo arrojamos ahí. All right? Because we don't want to work with that because we hated it. No queremos trabajar con eso porque lo odiamos. Then I go back to the ascendant Entonces regreso al ascendente and I spiral up to my next level. y paso a mi siguiente nivel. And if I don't bring in my garbage with me, I'm in trouble. Y si no llevo mi basura conmigo, estoy en problemas. If I forget Si se me olvida all the bad things that I did in life, todas las cosas malas que hice en la vida, I'm going to repeat it all over again. lo voy a repetir todo. You see, that's the house of Pisces. Esa es la casa de Piscis. It's the house that says, nobody's perfect. Es la casa que dice, nadie es perfecto. And when I can deal with that, and I can set myself that I screwed up, Y bueno, cuando puedo decir nadie es perfecto and I'm willing to let the world seize it, y dejo que el mundo lo vea and I keep it up here, y lo dejo abierto, then it's going to remind me every time that I cross the same bridges again. bueno, entonces me va a ayudar cada vez que cruzo los mismos puentes. See, because the ascendant, Porque el ascendente it's what I want people to see me as. es lo que quiero que la gente vea. I like red Me gusta el rojo because I feel that's the way I look better. porque creo que es la manera que me veo mejor. I like to comb my hair that way because that's all ascendant. Me gusta It's all arreglar an mi pelo image así that I'm porque creating. es la imagen que soy creado. You know, the little stories that I tell with the 12th house, Las pequeñas historias que cuento con la casa it's 12 my most favorite one. es una de mis favoritas. But before I tell you the story, I got to tell you this. Pero antes de contarles la anécdota, me gustaría decirles I've been studying astrology for a long time. he estudiado astrología por muchos años. And Scorpio was my hardest sign. I could never understand, really put it together. Y Escorpio era el signo más difícil para mí, no podía realmente entenderlo. And I was asking God all the time, what is Scorpio? You know, let me feel it. Y le preguntaba a Dios todo el tiempo, ¿qué es Escorpión? Déjame And he sentirlo. brought Carol in my life. Y trajo a Carol a mi vida. Well, I learned real quick. Took me about 6 months. Y aprendí rápidamente, me tomó como 6 meses. I mean, you know, you marry a Scorpio 6 months, you know what a Scorpio is. Ustedes se casan en un Escorpio en 6 meses, saben lo que es Escorpio. I mean, at least you see the edges of it. You may not see what's going on here. Bueno, al menos ven los bordes, probablemente no ven lo que está sucediendo adentro. But you know when a war is about ready to go. Pero sabe cuando una guerra va a And you comenzar run like hell. y empiezas a correr. Remember that. A ver, no se les olvide eso. But the 12th house is like a person, for instance, that's not a good housekeeper. Bueno, la casa 2 es, por ejemplo, un ama que no es buena ama de casa. And he met this girl that he really loved. Y conoce a alguien que realmente ama. And of course, you know, he wanted to present the best way of himself, you know. Y bueno, quiere presentarse de la mejor manera posible. So she came knocking on the door, Y empieza a tocar la puerta. and he looked at his house, oh God, I can't make her see that. Y dice, bueno, no puedo hacer que vea la casa. So he opens the closet door, put everything there.
y mete todo adentro del closet. He keeps doing that and doing that every time she comes, and she comes around and says, oh boy, this guy keeps his house very nice. Y bueno, lo continúa haciendo y dice, bueno, esta persona realmente tiene la casa muy bonita. Then one day, Entonces llega un día, he goes to open the door to put more things in, and everything comes out. abre la puerta para meter. Now he's a real slob. Y todo se le viene encima y ahora está Right? And she's banging on the door, and she's saying, I know you're in there, let me in. Y bueno, empieza a tocar la puerta y dice, yo sé que estás allá adentro, déjame entrar. If you don't let me in right now, you'll never see me again. Si no me dejas entrar en este instante, no me vuelves a ver. Now the woman comes in and she sees that. Entonces entra y ve todo el celular She leaves forever. y se va para siempre. So he would have been better off to show her that little side of her. Maybe she would have helped them put it together. Y bueno, ojalá hubiera sido mejor enseñarle las cuestiones desde el principio y a lo mejor te ayuda a limpiarlas. That's why the 12th house Eso es por lo que la casa is the most self-undoing house in the chart. es la casa que menos actuamos en el horóscopo, Because it comes very unexpectedly. porque aparece de manera muy And when inesperada. it comes, you paralyze. Y cuando aparece uno se paraliza. I'll tell you a little story about a 12th house person. Les contaré una pequeña anécdota de una I had this persona que client tengo un cliente. that was very, very popular in the United States. I'm not going to say her name because you might know her. Es una persona muy pública en los Estados Unidos. No And digo no. I used to do her on the phone. Hacía las lecturas por teléfono. And I used to say to her, you know, I tell you, she was born with Saturn, Uranus in 42, born in Taurus. Bueno, había in nacido the con 12th house. Saturno y Urano en Tauro en la casa 12. And I used to say to her, you know, when Saturn started coming close to the transiting the 12th house, you say to her, if you got some secret right now, get it out. Y yo le empezaba a decir cuando empezó a Saturno a acercarse ahí, si tienes un secreto más vale que lo saques. And she used to say to me, I don't have no secret. Y me dice, no tengo secretos. Till Saturn came up and hit that Uranus. Y bueno, hasta que llegó Saturno y le pegó a Urano. She calls me up, she was crying. Me llamó, estaba llorando. She tells me the story. Me cuenta esta historia. The story is that when she was 18 years old, Es que cuando ella tenía 18 años, she was going out with this guy, she got pregnant. había salido con un tipo y quedó embarazada. And of course, years ago, you got pregnant, you know, they send you to a convent, you had the baby, and you put up adoption. Bueno, antes pues te mandaban a un convento, tenías el bebé y lo ponías en The adopción. mother forbid her to go out with this guy. La madre le prohibió ir con este tipo. 2 years later, she meets him again, bang, another baby. 2 años después lo encontró otra vez y otro bebé. So now when she gets to be 21, she can sign. You know, years ago you had to be 21 to sign to get married. Bueno, entonces consintió para casarse. So what happened is that when Uranus comes and hit her Saturn, the door, the rail bang. And Bueno, cuando llegó Saturno sonó la puerta this girl comes in with 2 little kids. Say, hi, Mom. y llega una You know niña today con how dos in the niñas. United States you can find your parents now? They can't stop you. It's the law. En ahora Estados Unidos pues encontrar a tus padres es la ley. And she said, I need a place to stay. I just got divorced. Necesito un sitio para quedarme, acabo de She came from divorciarme. Florida. Venía de Florida. About like 3 weeks later, when it hit Saturn, Cuando 3 the semanas next después daughter from Pennsylvania comes in. 1 kid. llegó la siguiente hija de Now this woman is Pensilvania. freaking out. Esta mujer, bueno, pues está desesperada. She's in the ashram. Está, bueno, pues en la vista. She never told anybody she had kids. Nunca le había dicho a nadie que So tenía. now what's she going to tell her neighbors? She Ahora, got 2 kids. Le tenía que decir a los vecinos que With tenía dos grandchildren. hijos, con nietos. She was crying. Estaba And guess what llorando. happened? ¿Y saben qué pasó? Guess, right? Bueno, Saturn on top of Neptune, Uranus. She had a nervous breakdown. bueno, pues tuvo una crisis nerviosa. Very good. That was a way out, an escape. Bueno, pues era la salida. So she got paralyzed anyway for a while. Estuvo paralizada por un tiempo. So you see, you know, you can laugh at astrology and people can really say this stuff doesn't work. Uno puede reírse de la astrología, la gente puede decir esto no But funciona. when you do it every day and you see this stuff happen exactly to the day, it's got to work. Bueno, pero cuando uno trabaja con él todos los días y ve que pasan las cosas exactamente en la fecha, pues tiene que trabajar. I can tell you stories of 12 house one after the other. Puedo contarles historias de la casa 12 una tras la otra. But as you can see is that, and I prepared her for that. Bueno, lo que pueden ver es que igual yo la traté de preparar para eso. But she, you know, she didn't want to listen. Pero ella no quería escuchar. So it's self-undoing. Bueno, es autosabotaje. She did it to herself. Se lo hizo a ella misma. She could have started breaking the news to her neighbor. You know, I got 2 kids.
pudo haber empezado dándole las noticias a sus vecinos. She wouldn't have to cop out. Así no tenía que sucederle esto. You know, I love the 12th house. Bueno, yo amo la casa 12. Because it's the house that you try to distort what you have, but it comes back. Es la casa donde uno trata de distorsionar, pero because the 12th house is like, you know, you had a fight with your wife. La casa 12, por ejemplo, si tiene una pelea con su esposa. And you go out and you get drunk. Y uno sale y se emborracha. You come home, right? Uno regresa. You feel great. Uno se siente you have no more problem till the next morning. Problemas hasta la mañana siguiente. Your wife is still mad at you, now you got a headache. Y ahora, pero tu mujer sigue enojada contigo y ya la tienes que enfrentar. So you didn't solve anything. No resolviste nada. You just change it for a while. Solamente lo cambiaste por un tiempo. That's 12th house. Esa es la casa 12. We all have a 12th house. Todos tenemos una casa 12. Even though we don't have any planets in these houses, we still have to do it. planetas en estas casas, tenemos que lidiar. Now, a lot of times I do lecture with this kind of lecture, and people says to me, that doesn't make any sense. Bueno, a veces doy las pláticas y la gente dice, eso no tiene sentido. And when I make my statement that if you don't understand this, then everything else in your life is going to be screwed up. Bueno, cuando hago la afirmación de que si no entienden el primer cuadrante, todo puede estar echado a perder. And people says to me, I have no planets there. Pero me dicen la gente, yo no tengo planetas ahí. But it doesn't make any difference. Pero no hace ninguna diferencia. Because we have house ruler. Porque tenemos el regentes de las casas. And we have the planet Mars. Y tenemos el planeta Marte. And we have the planet Venus. Y el planeta Venus. And we have the planet. Y el planeta Mercurio. All right? So those things there, I don't care if Mercury, if you have a third house transits, así que no, bueno, or you have a Mercury transit, no importa si tenemos you got to think, you got to process, you got to communicate. Tenemos que pensar, tenemos que procesar, tenemos que comunicarnos. You know, think about this. Piensen en esto. The bottom part of the chart, la parte de abajo de la carta, is all growing with yourself. Es crecer con uno mismo. You can't go out to the world if you don't have a good solid thing about yourself. Uno no puede salir al mundo si no tiene algo sólido respecto a uno mismo. And look at this. It's ruled by Mars, es regido por Marte, Venus, Venus, Mercury, Mercurio, Moon, la Luna, Sun. el Sol. All right? And then we go into Mercury. Y luego regresamos a Mercurio. Okay? Moon, Sun, Mercury. Ajá, Mercurio. Okay. So now, as you can see, ahora como pueden ver, do we have any outer planets there? Do we have Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, and Neptune, and Pluto? ¿Tenemos algún tipo de planeta exterior ahí? ¿Tenemos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno? What does that tell us? ¿Qué es lo que nos dice? That tells us that these planets are totally involved with your inner self. Todos estos planetas están involucrados con tu ser interno. They're only involved with the computer programming. Están involucrados con el programa, los programas de computación. And when that's programmed and it's programmed right, cuando eso está programado correctamente, then you can go out there and use it. Entonces uno puede salir y usarlo. And this is why when you look at the chart and you look up to here, this even Venus. Entonces now we start getting to Pluto. Empezamos a llegar a Plutón, Jupiter, a Júpiter, Saturn, Saturno, Uranus, Urano, Neptune. Y Neptuno. All right? So you can see that these planets, the outer planets from Saturn on, I mean from Jupiter on, los planetas exteriores a partir de Júpiter. Why are they so hard? ¿Por qué son tan difíciles? Because it's outside of you. Porque está fuera de ustedes. It seems that you don't have as much control over them. No tienen ustedes tanto control sobre eso. As you have over Mercury, Mars, and the inner planets. Como tienen sobre Mercurio, Marte y los planetas internos. And one reason of that, y una de las razones de eso, it's meaning that I'm 60 years old, Mercury's been going around 60 times. Es bueno, Mercurio, tengo 62 años, Mercurio ha dado la vuelta 60 veces. If I can't talk right now and express myself and think and reason, I'm bad trouble. Si no puedo expresarme ahorita y comunicarme y pensar, bueno, pues estoy en problemas severos. I might as well pull the plug. Bueno, a menos de que lo desconecte. So this is what we're going to be talking later. How we divide this energy into this energy. That's extremely important. Entonces es de lo que hablaremos más adelante, cómo dividimos esta energía y esta otra. The nice thing about the inner planets, la cosa bonita de los planetas and the bottom part of the chart, y la parte de abajo del horóscopo, is that you can understand what I'm telling you. Es que pueden entender lo que les estoy diciendo. So if I'm reading your chart and I'm talking about Mercury, you can say, okay. Y si les estoy hablando de But if I'm talking about Uranus, you may say, correcto. huh? Si les
se empieza a hablar de Urano, pues quién sabe. That's the difference. Hay una diferencia. And this is why that I feel that people that don't use Neptune, Uranus, Neptune, and Pluto, shouldn't be astrologers. Bueno, esta es la razón por la que los que no usan Urano, Neptuno y Plutón no habían They're caught in the past. They lived 2,000 years ago. Están viviendo 2000 años atrás. Let me tell you one thing. Déjenme decirles una cosa. Venus transits it lasts a day and a half, 2 days. Tránsitos de Venus duran día y medio, 2 días. And even if it lasts that short, Y aun si duran ese periodo tan corto, you can feel it, you know what's happening. lo pueden sentir y pueden saber qué está pasando. You know you don't like something. Ustedes pueden saber si algo no les gusta. But when you have a transit of Uranus, Pluto, and Neptune, Pero cuando tiene un tránsito de Urano, Neptuno, you know Plutón, something is wrong, but you don't know what. uno puede saber que algo está mal, pero no sabe qué es. Because they don't work on a physical level. Porque no funciona en un nivel físico. So to me, people that don't use those, Entonces la gente que no usa esos, they look at mankind with no growth. entonces ven a la humanidad sin ningún crecimiento. They stop right here. Se quedan aquí. ¿verdad? Right? And this is why that, these planets, bunches of us, have the same planets in the same sign. Eso es por lo que muchos de nosotros tenemos los mismos planetas en los mismos signos. I have, for instance, Neptune in Virgo. Por ejemplo, yo tengo Neptuno en Virgo. From the 1st grade to the 6th grade, everybody had Neptune in Virgo. Del primer año al sexto año todos tenían So we Neptuno en grew Virgo. together because we couldn't do it alone. Crecimos juntos porque no podíamos hacerlo solos. That's why that I can't understand people that does a whole Saturday workshop on Neptune retrograde. Eso es por lo que no puedo entender a la gente que hace un taller de todo el sábado de Neptuno retrógrado. Half the world has Neptune retrograde. La mitad del mundo tiene Neptuno It's as retrógrado. bad as using sun sign. Es tan difícil, tan malo como usar los signos solares. It's better with sun sign because you divide the whole population in 12. Es mejor con los signos solares porque divides a la población en 12. With Neptune retrograde, you divide it in 2. Con Neptuno retrógrado los dividen en 2. And this afternoon, sometimes I'm going to take you to a nice little story that I use to understand the weight of the planet. You're going to love it. Bueno, en la tarde les voy a dar una pequeña anécdota. And I use this story about, meeting somebody at the airport. And I go through the whole thing. La historia de conocer a alguien en el It's really aeropuerto. fun. Es muy divertido. And it's fun because you're going to remember it. Y es divertido porque la van a recordar también. Okay? I tell you, I'm going to take a coffee break for 5 minutes. Okay, All right? vamos a tomar Because you notice I got my shoes off. Notan que ya me quité los zapatos. 2 things. I think better when I have my shoes off. Dos cosas, pienso mejor sin los zapatos. And now I want to get into the deeper part of the horoscope. Y ahora que llegamos a la Because parte you más can get profunda, very thin, up to here. So, entonces, I get ready. vamos a llegar profundo, vamos a hablar. Years ago, well, even today, when I counsel, I don't wear no shoes, and I don't wear no socks. Bueno, normalmente cuando consulto no uso zapatos. So about like 7 years ago, a friend of mine, astrologer, came in and said, you can't do that, you got to wear a suit, Y bueno, hace unos años un amigo me dice, no puedes you got to hacer wear eso. a tie, Tienes que usar corbata, tienes because que usar otherwise, traje, it's no good for your business. porque de otra manera no es bueno para tu negocio. So I wasn't married then. Yo no estaba casado entonces. So she takes me, we go out and buy 6 suits, Entonces me lleva a comprar 6 trajes, ties, corbatas, shoes, zapatos. and the first client comes around and saying, is that you, Al? Y el primer cliente llega y dice, "¿Es tú, Al?" And they said to me, I like you better when you have no shoes on. So I took my shoes. Prefiero cuando no tienes zapatos. Así I que never wore the suits. nunca uso sacos. So I think better without my shoes. Así que pienso mejor cuando tengo zapatos. Okay, now we look at the horoscope, and we look at the horoscope on this level. Ahora vemos el horóscopo y lo vemos en este nivel. Right? It's just like we learn astrology now that the sun is in Libra Así que aprendemos astrología y decimos el sol está en Libra, with the house. con With the las houses. casas. Con las casas. Okay. Now we're going to start looking deeper in the houses Ahora vamos a ver más profundo en las casas, because they tie together just like the aspect. porque unen las cosas, lo mismo que los aspectos. Because there's a purpose for each houses in the horoscope. Porque hay un propósito para cada casa en el horóscopo. So I guess we're going to have to draw another one. Así que creo que vamos a tener que dibujar otro. Uh-oh. That's all right, Boom.
You can use red one. Huh? The red one. El blanco. That's right. Because you see, there's a reason why we divide the houses Bueno, hay una razón por la cual dividimos las casas into angular, en angulares, succeeding, sucedentes and cadent. y cadentes. There's a reason for it. Hay una razón para eso. So what we're going to do now is that we're going to start looking at the quadrant with these three different type of houses. Lo que vamos a hacer es empezar a ver el cuadrante con estos tres tipos de casas. Because if you have more planets in angular houses, Porque si tienen más planetas en casas angulares, then you're going to be more working on the now. van a estar trabajando más en el ahora. You're going to be more impatient. Van a ser más impacientes. You're going to be more into, I want it now or I don't want it at all. Van a estar más en la onda, lo quiero ahora o no lo quiero para nada. So I sort of play what I call bumper card. Entonces es lo que yo llamo carritos chocones, Because I go do it, and if it doesn't happen right away, I do something else. porque yo lo hago y si no sucede algo voy y hago otra cosa diferente. So if we have a lot of angular houses, Así que si tengo muchas casas angulares, we need to be more focused. estamos más concentración. Because when I die, Porque cuando muera, I look at my life and I say, oh my God, I did a lot of stuff. porque voy a ver mi vida y voy a decir, ay, hice un But I montón de never cosas, accomplished anything. pero nunca terminé nada. You know, it's more the sampler of the horoscope. Es más como el muestrario del horóscopo. Now, if we look into succeeding houses, Ahora, si vemos las casas sucedentes, which is like the second house, como es como la casa or 2, the fifth house, o la casa 5, or the eighth house, o la casa 8, or the 11th house. o la casa 11, Okay? Those are the houses that actually makes you live it up. son las casas que realmente te hacen, It makes you touch it, feel it. te hacen las cosas, hacerla tocar y sentir las cosas. So if you have a lot of succeeding houses in your chart, Así que si tienen muchas casas sucedentes en su horóscopo, then you're the type of person that says, you know, don't tell me you love me, show me. entonces son el tipo de persona que dicen, no me digas que me quieres, Because- muéstramelo. I need to be part of it. Necesito ser parte de ello. I need to take something with me. Necesito llevarme algo conmigo. It needs to be physical. Tiene que ser físico. See, in the angular houses, Ahora vean, en las casas angulares it's where all the ideas comes in. es donde llegan las ideas. It's like my angular houses makes me see a lot of things at one time. Las casas angulares me permiten ver muchas cosas al mismo tiempo. The succeeding makes me take what I want out of it. Las casas sucedentes me permiten tomar aquello que quiero de ellas, Kick it, patearlo, bite it, morderlo and, you know, see what it's made out of. y ver de qué está hecho. And then once I did that, Y luego que hago eso, I take it into my Kdenlive house. lo pongo Which en is mis the casas third. cadentes, que es la casa 3, 3rd, 6th, la 6, 9, la 9 and 12. y la 12. Remember the Kdenlive houses, ¿Recuerdan las casas cadentes? if there's such a thing as a soul, Si hay algo que es el alma, then it's the Kdenlive houses. entonces son las casas cadentes. Because on your dying bed, Porque en su lecho de muerte you're going to know everything, your ideas, and all the things that went in your head, angular. porque van a saber entonces todas las ideas y todas las cosas que les vienen a la mente, angular. You're going to know all the assets physically that you're leaving. Van a conocer todas las cosas físicas que consiguieron. But the only thing that you're going to take with you is your remembrance. Pero lo único que van a llevar con ustedes son sus recuerdos. All right? You'll take the good that you do for others. Van a llevarse lo bueno que hicieron, ¿verdad? Somebody you cheated, Lo que te engañaron, somebody you helped. alguien que ayudaron. See? So, in other words, we come alive in the angular houses. En otras palabras, uno toma la vida en las casas angulares. And we find out where it belongs in the succeeding houses. Y sabemos a qué área pertenecen las sucedentes. And then we make up our mind. Y entonces tomamos nuestras decisiones. Right? And that's where the soul grows. Y eso es cuando el alma crece. You can take every quadrant, Uno puede tomar cualquier cuadrante. and here, if you don't know who you are and what your values are, Y si uno no sabe quién es y qué valores tiene, you can never communicate that out of yourself. It's going to stay there. esto no va a poder uno comunicarlo, se va a quedar ahí. Right? But once you know that, Pero ya que sabes eso, you say, I am this. y dices, bueno, yo soy esto, You know, these are my plans. estos son mis planes, This is how I'm going to go out and
you know, get what I have inside outside. Esa es la manera en que voy a manifestar lo que tengo adentro en el mundo exterior. And yet all the fears Y uno tiene todos los miedos and the y limitations las limitaciones comes through the third house. que vienen a través de la casa 1. The strength, you pick your strength through succeeding houses. Uno escoge sus fortalezas a través de las casas sucedentes. Those are the houses of confidence. Esas son las casas de la confianza. It's very easy to see. Es muy fácil ver When you were a kid cuando eran niños and you did something good, y hacen algo bien. your mother gave you cookies, Tu madre te da a piece of galletas, candy. un pedazo de dulce. So you say, oh, I did something good. Entonces hiciste algo bien. So you got paid for what you Entonces te got. pagan por lo que hiciste. That's same thing anywhere. Eso es lo mismo en todos lados. Remember in a second house, Recuerden la casa 2. I don't have to get paid materially, No tengo que ser pagado materialmente, but I have to get paid because I feel that God gives me what I want. igual, pero tengo que ser pagado porque yo siento que Dios me da lo que yo necesito. The second house is known as earning power. En la casa 2 es conocida como el poder para ganar algo. But you don't know what you got to market Pero uno no sabe lo que tiene que vender till you know what you want. hasta que uno sabe lo que And quiere. what you got. Entonces Second ahí house is lo what que vas a I tener have. es lo que yo tengo, la casa 2. Look at the fifth house, is what I'm marketing. Vean la casa 5, es lo que estoy proyectando, lo que estoy vendiendo. I cannot market anything if I have nothing to market. No puedo vender algo si no tengo algo que vender. So the confidence in myself comes out through the second house. Así que la confianza en mí mismo viene a través de la casa 2. All right? If I lose it there, Si lo pierdo ahí, I'm dead. estoy muerto. Because I can never take it to my fifth house. No puedo llevarlo entonces a mi casa 5. Right? Because if, let's say I'm a great artist, Veamos, soy un buen artista, un gran artista. and you paint something, Y dices, bueno, pues pintas algo. but you look at it Y lo ves. and you say it's no good. Y dices, no es bueno. You're not going to go out and sell it. No vas a ir a venderlo. And people says to you, go sell it. You'll say it's no good. Y la gente te dice, voy a venderlo. Y tú dices, no es bueno. See, the second house is that if I go up to you, La casa 2 es, bueno, si yo voy contigo and I'm saying to you, if you had to market yourself, y te pregunto si tienes que venderte a ti mismo, how much would it cost me? ¿cuánto me costarías? See? So some people say, give me a nickel, that's good enough. Y algunas personas me van a decir, dame un centavo, es suficiente. Some people say, forget it, I'm worth $1 million. Y algunas personas dicen, olvídalo, vale $1 millón. See, the weak Taurus Ahora, como vemos, and the weak second house fue un débil Tauro has a de acá. fear of not getting paid. Tiene miedo de no recibir, de no ser Right? suficiente. So what they do is that they create a facade. Así que lo que hacen es crear una fachada. They dress nicely, Se visten bien, they drive a Jag, manejan un jaguar, they live in a nice house, viven en una bonita casa, but inside they're empty. pero adentro están vacíos. You see what I'm saying? To Estoy me, diciendo, the karma of the second house para mí, lo que viene en la casa 2 would be that it doesn't matter es que no importa if I have a raggy dress, si me he visto muy holes bien, with shoes in it, shoes with a hole in it. si tengo agujeros en los zapatos, I love myself. me amo a mí mismo. So therefore I don't care what people love me and all. I need to love myself. No importa si la gente me quiere o no, yo me amo a mí mismo. Remember, Necesito amarme a we're mí mismo. back here Recuerden que estamos aquí, in the first quarter. en el primer cuadrante. Second house is loving myself. La casa 2 es amarme a mí mismo. Fifth house is loving others. En la casa 5 es amar a los otros. You see what I'm saying? So that's very important. Así que eso es muy importante. What do you think that a Taurus is jealous? ¿Por qué creen que Tauro se puede ser celoso? Because he feels somebody's getting more than him. Porque siente que alguien está consiguiendo He más. feels que él. somebody's going to steal it, her boyfriend. Puede sentir que alguien le va a robar el novio. But if the woman say, I'm the best looking woman in the world, Pero si la mujer dice, soy la mujer más atractiva del mundo, nobody's going to steal my boyfriend. nadie me va a robar el novio. You have to be jealous. Tienes que estar celoso. You see? No tienes que estar celoso. Right. And if you say to yourself, so what? I lose my boyfriend. I'm so good looking and so good, I'm going to get another one. Bueno, entonces, si te roban el novio, dices, bueno, soy también parecida que tú, voy a conseguirme otro. In the second house, En la casa 2, we learn love through owning. aprendemos el amor a través de tener. I own something, therefore God pays me. Algo me pertenece, entonces Dios me ha pagado.
My little story that I tell with Taurus in the second house. Mi pequeña anécdota que digo con Tauro en la casa The 2. second house is ruled by the bull. La casa 2 es regida por el toro. And if the bull knows Y si el toro sabe that over the hills there's 20 cows, que del otro lado de la colina he's hay going to 20 get there. I don't care. Nothing's going to stop him. va a ir ahí, no importa nada, lo va a Because pagar. there's a reward. Porque hay una recompensa. That's a Taurus lesson. Esa es una lección del Tauro. Is the fact is, I work hard. Yo trabajo duro Someday I'm going to get paid. y algún día me van a pagar. That's why it's known as the house of the future. Por eso se conoce como la casa del futuro. I have no future if I don't think today, if I don't plant my seed in the ground No voy a tener ningún futuro si no planto ahora, si no pongo una semilla en el suelo. today. Ahora. I can never eat. Jamás voy a comer. See, and yet, because it is so focused here in my head, Y bueno, de todas maneras, como está demasiado enfocado aquí en mi cabeza, and it's a second house, y en la casa 2, it says, well, show me, plant it, see if I can eat from it. Dice, bueno, enséñame a plantar, a ver si puedo comer de ahí. It's the first house of faith, Es la primera casa de la fe. all right? And we'll talk about that when we start going into house, in conjuncting the houses. Y bueno, vamos a hablar de eso cuando veamos los impulsos de las casas. Because faith comes out through the ninth house, Porque la fe viene de la casa 9. right? And when we look at the in conjunct, what do we have, Pero cuando veamos el impulso, ¿qué es lo que tenemos? right? The second, Las 2 all right, and the fourth, y la 4. okay? So that's where faith first begins, Y ahí es donde la fe comienza. is that I want to get it somewhere. Lo voy a obtener de algún lado. I don't need it now. No lo necesito ahora. You see. Okay, so, you know, this is why that the little Taurus kid is its mine. Es por lo que el pequeño niño dice, es mío. Now, after that I can, from the angle that I know who I am, and I know what I have to market, Y bueno, después del angular que yo sé qué soy y qué tengo para vender. I move into the third house, and that's advertising. Y me voy a la casa 3 y esa es la publicidad. How do you sell your product? Es cómo vendes tu producto. You put an ad in the paper, Pones un anuncio en el periódico. then everybody knows what you're marketing. Entonces todo el mundo sabe qué es lo que vendes. So if you don't believe you have a product, you can't advertise. Así que si ustedes no creen que tienen un producto, no pueden publicitarlo. Remember that the first quarter, Recuerdan que el primer cuadrante, if all of us could actually put it together, si todos nosotros pudiéramos ponerlo, we'd have almost 60% of life put together. tendríamos ya el 60% de la vida puesta unida. Okay, now, when we move in the second quarter, Cuando nos movemos al segundo cuadrante, now, the second quarter, I'm starting to realize I got feelings en el segundo cuadrante me empiezo a dar cuenta que tengo emociones by the fourth house. por la casa 4. Somewhere or other, when we have a transit to the fourth house, I realize that I need something. Bueno, cuando tengo tránsitos en la casa 4 me doy cuenta que necesito algo. I need to be surrounded by something. Necesito estar rodeado por algo. I need to be hugged. Necesito ser abrazado. I need a place to go. Necesito un lugar a donde ir. All right? Because the fourth house is where we go where we can't deal with anybody. La casa 4 es donde nosotros vamos cuando no podemos lidiar con nadie. We go home. Vamos a la casa. You know when you go to a party and you had enough, Cuando están en una fiesta y ya tienen suficiente. and you go home, you take your shoes off, Y llegan a casa y se quitan los zapatos. and you sit down, Y se sientan. God, that feels good. Y dices, ay, eso se siente rico. Take the phone off the hook, close the blinds. Desconectan el teléfono, cierran las You're home. persianas. Están en casa. Nobody bothers you there. Nadie los molesta. That's cancer. Eso es cáncer. You see? This is why that cancer is known as having moods. Eso es por lo que cáncer se conoce como que tiene cambios de humor. Why does cancer have moods? ¿Por qué cáncer es temperamental? Because he goes home. Porque va a casa. He goes right here. He snap a mood. No está en el humor. And he goes like this. Y sale. Nobody bothers you, Nadie te molesta and you're home. y estás en casa. So, see, if you can't go home, you just snap a mood. Bueno, si no puedes ir a casa, pues You see? So, that means that for some reason, the fourth house of the moon esa es la razón por la cual la casa 4 y la luna are only affected solamente son afectados when something hurts you. cuando algo te lastima. You see? When you feel like you're hurt, then the moon takes over. Cuando te sientes lastimado, entonces la luna Now that you know that you got feelings, ahora que sabes que tienes emociones,
You don't know how much you have. No sabes cuántas This tienes, Cancer doesn't know how much they have. porque el cáncer no sabe cuántas tienes. You have to go to the 5th house, Tienes que ir a la casa 5 and you find your first boyfriend and girlfriend. y encuentras tu primer novio o novia. All right? And you start to really, sharing that. You're giving. Y empiezas a compartirlo, empiezas a dar. And if you don't do that, Y si no haces eso, then you create. entonces creas. It's the house of talents. It's bringing your talents Es out. la casa del talento, es sacar tus talentos al mundo. Because you need moral support in that quadrant. Porque necesitas apoyo moral en ese cuadrante. So, therefore, Entonces, like Leo, for instance, you need to learn how to give. porque Leo, por ejemplo, necesitas aprender a dar. Because Leos don't know how to give. Porque los Leos no saben cómo dar. They only give, they play games, Su única manera de dar es jugar por and they give because they want this kind of a thing. Pat on the back. Y dan porque quieren que se les dé una aprobación. If Leo reach out and he plays his games and he doesn't have a pat on the back, Si Leo sale hacia afuera y no tiene reconocimiento, he finds another stage. va a encontrar otro escenario. Remember that we learned that fixed signs, Recuerden que aprendimos que los a signos very stubborn person, son gentes muy necias and they're strong, y son fuertes, but they're not as strong as what we think they are. pero no son tan fuertes como nosotros pensamos que son. Because Leo represents strength, it's the lion. Porque el Leo representa la fuerza, es el león. And in mythology, it becomes the lion mouth in the tarot you open, it's strength. Bueno, pero en la mitología se vuelve el que le abre las fauces y queda ahí. But a weak Leo has no strength. Pero un Leo débil no tiene fuerza, Because he does things outside of himself, porque hace cosas fuera de sí mismo, because he wants this. porque quiere reconocimiento, quiere que le aplaudan. It may not be his best talent that he's spreading out, Y probablemente no sea su But he mejor doesn't talento care. el que está enseñando, pero no le importa, because he's looking for recognition. porque está buscando reconocimiento. So I always say that the Leo Entonces siempre digo que Leo, that is controlled by his audience que está controlado por su audiencia, will not go anywhere. no va a ir a ningún sitio. See, if you're a good actor A ver, si son buenos actores and you're doing your act on a stage, y están haciendo su acto en el and escenario, somebody start throwing rotten potatoes at you, y alguien les empieza a echar papas podridas, a good actor will say, I'll stay here, un buen actor dice, bueno, yo sigo aquí, because when I'm all done, they're going to give me a standing ovation. porque cuando termine todo me van a dar una ovación See, con el that's pie. what Leo has to learn. Eso es lo que Leo tiene que aprender. So what Leo does, Leo's biggest fear, Lo que hace Leo, el miedo más grande de or Leo, fifth house, o de la casa when I 5, talk about Leo, I also talk about fifth house, cuando hablo de Leo también hablo de la casa 5, is rejection. es ser rechazados. They can't take rejection at all. No pueden tomar el rechazo. So if the little Leo's kid here Así que si tenemos un pequeño wants to go to Leo school dance on Friday night, que va a la clase de danza el viernes por la noche, and he knows that he's going to go out and ask his mother's going to say no. y la madre le va a decir que no quiere, que no lo lleva a la clase de He's danza. not going to go and ask, Mom, can I go to school dance? No le va a preguntar, madre, ¿puedo ir a la clase de danza? He's going to play little games. Va a jugar algún tipo de juego, And he's going to go out and say, y va a jugar, va a salir y decir, hey, Mom, there's a school dance Friday night and everybody's going. va a decir, hay una clase de danza el viernes por la noche y todo el mundo está yendo. And everybody's going to have fun. Y todo el mundo se va a divertir. And, so-and-so mother's going to pick them up. Y estas madres de aquellas van a recogerlos. And the mother says, what's she trying to tell me? Y la madre va a decir, ¿qué es lo que me está diciendo? All right? So the mother still say no. Y la madre sigue diciendo, no, You're better off to ask, es mejor preguntar be rejected. y ser rechazado. So at least I know where we stand. Porque al menos así ya sé dónde estoy. There's two signs in zodiac that does that. Hay dos signos del zodiaco que hacen eso. All right? One of them is Pisces, Uno de ellos es Piscis and one of them is Leo. y el otro es Leo. All right? Very, very important. Muy importante. All right? Because you can't play games. Porque no puedes jugar juegos. You have to be straightforward. It's honesty. Cancer and Libra, Leo, Cáncer y Libra. and especially if you have moon in it, Y especialmente si tiene la luna or a lot of planets in those houses, o muchos planetas en esas casas, then you have problem with relationship. van a tener problemas con la relación. Because you're not clear. Porque no son claros. Libra knows what he wants, you just don't want to tell anybody. Libra sabe lo que quiere, pero no le va a decir a nadie. You see? And Cancer, he gives and gives, and when he doesn't want to give anymore,
cáncer da y luego cuando no quiere seguir dando, then he's going to tell you what you did wrong 10 years ago. entonces te va a decir lo que hiciste mal hace 10 años. And the person's going to say, I didn't do that now. Y la gente te va a decir, pero ya no hago eso. You know, but she's caught 20 years down the road, you Pero did this to me. se quedó atrapado 20 años en el pasado. So they're not clear. Entonces no son claros. All right? And Leo, Y Leo, they play games, so people never know what they want. juegan juegos de tal manera que la gente nunca sabe qué es lo que quiere. So all of these have to learn. Every sign has problem or has lesson to learn with relationship. Todos los signos tienen lecciones que aprender con las relaciones. But those are the hardest because they're not clear. Pero esos son los más difíciles porque no son claros. Go out and pick up a Libra girl Vayan y salgan con una chica Libra on your first date. en su primera cita. And you say, what do you want? Y le preguntan qué es lo She que say, quiere. I don't know. What do you want to Y do? va a decir, no sé, pues ¿qué es lo que tú quieres? So you wait in the car all night unless you make a decision. Entonces van en el coche toda la noche a menos de que tomen una decisión. And then you take her to the movie. Entonces la llevas al cine And she's not saying anything. y ella no está diciendo So nada. you say to yourself, she loves movies. Entonces dices, bueno, pues le encantan las películas. So you take her to the movie for the next 10 years. Entonces la llevas al cine los siguientes 10 años. And then she gets mad. Y luego ella se enoja. And she says, I hate movies. Y dice, odio las películas. And the man says, why did you tell me? Y entonces, ¿por qué no me dijiste? I didn't want to hurt you. Y dice, pues no quería lastimarte. So for 10 years they were hurt. Entonces por 10 años estuvo lastimado. You see? ¿Ok? So these are the things that you have to explain when people have that. Estos son el tipo de cosas que uno tiene que And explicar. it's funny because when you tell that to a strong Libra, Entonces es chistoso porque le dice algo They laugh. a un Libra fuerte. because they can see themselves. They can see Porque pueden verse a sí mismos. So again, the fifth house here, Así que de nuevo la casa 5 aquí, I touch. yo toco. All right? I have to feel. Tengo I que have to sentir. hug. And again, I feel that the fifth house is not only the house of love, it's the house of sex. Bueno, en la casa 5 no solamente es la casa Because it's es la the house casa of del having sexo, fun. es la casa de pasarla bien. And if you put sex in the eighth house, Y si ponen el sexo en la casa 8, you would have fun. no vas a tener diversión. You'd have guilt. You'd have guilt for the rest of your life. Vas a tener culpa el resto de tu vida. So, I mean, keep it in the fifth house. Así que manténganlo en la casa 5. So the lesson here, Así que la lección aquí all right, is to decide who to give to. es decidir a quién se le va a dar qué. That's all. Eso es If you todo. know that. Si sabes eso, Now, we move into the sixth house. nos movemos a la casa 6. And what's a good Virgo says? ¿Y qué es lo que un buen Virgo dice? I'll do that for you Hago eso por ti if you do it for me. si lo haces por mí. Man, I tell you, there's no black and white over there. It's even Steven. Ahí no hay blanco y negro, es todo parejo. See? Because you learn now Porque ustedes aprenden that you already have feelings. que cuando tienes sentimientos, You start sharing those feelings. empiezas a compartir esos sentimientos, You start giving. empiezas a dar And you start giving. I can only give so much. y después te das cuenta que nada más puedes dar. So again, to the Virgo, De nuevo para el Virgo, you got that. You bring it back to your soul. lo traes de nuevo a tu alma. That these are my obligations. Estas son mis obligaciones And this is how much time that I'm going to give her. y este es And tanto give her. tiempo como le voy a dar y se lo das. You see? So Virgo has to be picky. Así que Virgo tiene que ser selectivo, Because that's where we decide how much of myself am I going to give. porque ahí es donde decidimos qué tanto de mí mismo voy a dar. And remember one thing. Y recuerden una cosa, All the Kdenlive houses, todas las casas cadentes you have to live with it. tienen que vivir con ellas. It's always here. It's your mind. Está siempre ahí, está en tu cabeza. It's your subconscious. It's your soul. Es tu subconsciente, es tu alma. All right? Because look at all the Kdenlive houses. Porque vean todas las casas cadentes. It's all when you get mad. Es cuando se enojan, You know, it's all when you get disapproval. es cuando obtienen la desaprobación, And it's all when you hate yourself. es cuando te odias a ti mismo. Now, once I know that, Cuando sé eso, I want to talk a little bit about the sixth house, because the sixth house is very important also. quiero seguir hablando de la casa 6 porque es muy importante. The sixth house is known as the house of work, service, La casa 6 es conocida la casa de servicio and the house of health. y la casa de la salud. Why do you think people are sick? ¿Por qué creen que la gente se enferma? Because when we're sick, Porque cuando estamos enfermos,
all right, we go back over our life. Regresamos sobre nuestra vida. You know, because a good sixth-house person Porque una buena persona de casa 6 gets caught into life where he doesn't have any more time for himself. se queda atrapado en su vida donde no tiene tiempo para sí mismo. So therefore, he feels he doesn't have a life. Así que siente que no tiene una vida. Okay? So what happened is that he gets sick. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Se enferma. And when he gets sick, he finds out that he can't do it anymore. Y cuando se enferma se da cuenta que no puede hacer eso. All those promises that I make, I can't fulfill. Todas esas promesas que hice no las puedo satisfacer. And the people are still living. Y la gente está viviendo. So I start to say in my head, Y entonces empiezo a decir en mi cabeza, maybe I'm working too hard. a lo mejor estoy trabajando. Maybe I'm not playing enough. A lo mejor no estoy jugando Alright. suficiente. Maybe I'm not eating right. A lo mejor no estoy comiendo Maybe adecuadamente. I'm not exercising right. A lo mejor no estoy ejercitándome. You see, to take care of the body, El tomar en cuenta el cuerpo, physically, mentally, físicamente, all right, mentalmente and spiritually comes out of the sixth y house. espiritualmente viene de la casa 6. You see, so this is why we get sick. Eso es por lo que nos enfermamos. Because we're, you know, remember that if you have a heavy sixth house like me, I work 18 hours a day. Recuerde, por ejemplo, yo tengo una casa 6 fuerte, trabajo 18 horas al día. And when I get sick, I get sick. Y cuando me enfermo, realmente me enfermo. And then when I go back to work, Y luego cuando regreso al trabajo, all my plans has been changed. todos mis planes han And cambiado. I'm very good for about like a month. Y soy muy bueno por un mes. I stick right to it. Me quedo, lo sigo perfectamente. Then a month later, Luego un mes después, when my secretary says you got 2 people waiting for the phone, y cuando te dice hay 2 personas que I said to them, get them off the phone. I don't want to speak to anybody. Y entonces, So, quítalos de ahí, no quiero hablar con nadie. and yet, you know, here's a good sixth house guilt trip. Aquí hay un buen viaje de culpa en la casa de My secretary, Kathy, mi secretaria acá. says to me in the morning, every morning, Me dice todos los días en la mañana, are you busy today? ¿tienes trabajo? Do you want me to hold your call? Tienes que detener tus llamadas. And my good sixth house says, oh no, I got to help these people. Y mi casa dice, tengo que ayudar a esa gente. And then I scream at her Y luego le empiezo a gritar, because she gave me too many phone calls. porque me pasa demasiadas llamadas. I mean, you know, so it's playing the wrong sixth house, and I know that. Porque se están jugando mal a casa 6 y yo lo sé. But don't forget Pero no se les olvide that I was born with Mercury intercepted in the sixth house. que yo nací con Mercurio interruptado en la And casa. I'm a Gemini rising. Y soy un ascendente Géminis. So being intercepted, Así que estando interceptado, I'm not very clear with what I want. no soy muy claro respecto a lo que quiero. So, you know, twice in my life that I came close to death, 2 veces en mi vida que he estado cerca de and twice in my life it changed my whole life. y 2 veces en la vida que la cambió por And completo. twice in my life it put me into astrology. Y las 2 veces me puse en astrología. I was in astrology, got out of it. Estaba en astrología, me salí. Then I had ruptured appendix. Entonces se me rompió el apéndice. I was unconscious for 93 days. Estuve inconsciente 93 días. And the first thing that I said Y la primera cosa que dije was, call my daughter and tell her to bring my astrology book. es, llamen a mi hija y díganle que traigan mis libros de astrología. Because I'm going to astrology full time. Porque me voy a dedicar a astrología. And it was a Catholic hospital. Y está en un hospital católico. So the nun came over and she thought I was cracking up. Llegó la monja y creyó que ya estaba volviendo loco. I gotta tell you the story though. Pero This is a good story. contar esta historia, es una buena historia. You know, I was doing astrology, and I was doing astrology 18 hours a day. Estaba haciendo astrología de 18 horas al And día. I had pains in my gut every day. Y bueno, tenía dolores muy But my fuertes. appointment book, I was booked out like 6 months in advance. Pero yo estaba So I didn't want to go see a doctor, I was 6 too meses busy. por adelantado y no quería ir a ver un doctor porque estaba demasiado ocupado. So one day I went to work, Así que un día fui a trabajar. and I tell my secretary, I said, boy, I feel lousy. Y le digo a mi secretaria, me siento muy mal. And she says to me, did you have breakfast? Y me pregunta, ¿desayunaste? And I say, no, I never eat breakfast. Y me dice, no, nunca So she desayuné. said, let's go out and have breakfast. Maybe that's going to make you feel better. Y me dice, vamos a tomar desayuno, a lo mejor And I te got vas a up. sentir bien. Y salí. And that's all I remember. Y bueno, ahí quedé tirado. Then I woke up, I was strapped on an operating table like this, on my head, like I couldn't move. Y luego me desperté y estaba atrapado en una cama de una mesa de operaciones, no me And I podía see mover. all the lights and the bottles. Veía todas las luces y las botellas. The only thing I could do was scream. Lo único que podía hacer era gritar. That was in 1962, I was 29 years old. Eso fue en 1972. So this doctor comes around and he said to me, you got ruptured appendix.
Y me dice el doctor, tienes el apéndice roto. And it looks like you've been walking around with it for about 3 weeks. Y dice, bueno, pues que has estado caminando con eso durante. And your chance of living is about 10%. Y tus chances de vivir son como el 10%. So you want to see a priest. Así que, bueno, ¿quieres ver un sacerdote? Well, hell, at this point, I mean, what am I going to do with a priest? Y dice, bueno, en este momento, I'm dying. ¿para qué quiero ver un sacerdote? Estoy muriéndome. So he says, do you want time to, think and stuff like that? Y dices, ¿necesitas tiempo para pensar y cosas así? I says, no. Y digo, Forget no, it. olvídate. So anyway, Así they went through the operation. va la operación. I woke up 93 days later. Me despierto 93 días después. And of course, I don't know if any of you ever went into coma. Y no sé si alguno de ustedes ha entrado en un coma. But all your body just dies. Entonces todo su cuerpo pues muere. So I open my eyes Así que abro los ojos and I look and I see this nurse. y veo a esta monja. It looks like she was 500 miles away. Y es como si estuviera a 500 And my kilómetros. vision was about this big. Y mi visión era como de All right? So I'm trying to raise my head y estoy tratando de levantar mi cabeza to look at her. para verla. And then my mind says, oh hell, you're dead. Y entonces mi mente me dice, ay, estás Because muerto. I always learned from Dr. Kruger-Ross Había aprendido que that when you die, you go through a tunnel, que cuando mueres, pues, and there's a guy on the other side. y hay estoy muerto. I mean, I said, oh my God, I gotta go talk to her. Tiene que hablar con ella. Because I was always told, when you die, go talk to your guy. I said, that's Porque, it. bueno, siempre me dice cuando te mueres tienes que Where do I hablar go con from ella. here, right? Y para decir a dónde voy de aquí, ¿no? But I wasn't dead. Pero no estaba muerto. That was funny. Eso era chistoso. So, and that's when, I don't know where I went, Y eso es por lo que no sabía dónde estaba. and that's when I decided to go to astrology full time. Y eso es cuando decidí dedicarme a la astrología del tiempo. You know, in America, we play baseball, En América jugamos béisbol. and when 3 strikes, you're out. Y cuando hay 3 And I don't want the third one. strikes y no quiero el tercero. So I said, okay, God. And I was at my Saturn return. Ok, Dios, y eso fue durante mi retorno de Saturno. So, okay, let's go a little further here. Entonces vayamos un poco más allá ahora. Okay, when we look into the third quadrant, Entonces cuando pasamos al tercer cuadrante, again, through the angle house, 7th house, de nuevo por las casas angulares, la casa 7, you're starting to understand connection outside of you. empiezan a entender conexiones fuera de ustedes. Remember that you talk about the 7th house is partnership in marriage. Recuerden que empezamos a hablar de la casa 7 como It's pareja. partnership with everything. Es sus asociaciones en todos lados. You have a 7th house relationship with your dog, Tú tienes una relación de casa 7 con tu with the perro, mirror in your bedroom, con tu espejo en tu casa, because it's the first time that you see outside of yourself. porque es la primera vez que ves afuera de ti. So anything that attracts you outside of yourself is 7th house. Así que cualquier cosa que te atraiga fuera de ti mismo es casa 7. So if you're going through a heavy transit on the 7th house, Así que ustedes van por un tránsito fuerte en la casa you 7. may start hitting your car. Pueden empezar a golpear su coche, You see what? Because you start thinking that things outside of yourself is you don't want. porque empiezan a pensar en las cosas que están fuera de ustedes que no quieren, Or there's things outside of yourself that you want. o las cosas fuera de ustedes que ustedes quieren. Alright? Because 7th house is that there's things in my life that gives me a balance to see myself. Porque la casa 7 son las cosas en mi vida que me dan un balance para verme a mí mismo. So it's a mirror. Así que es un espejo. So if I'm on a 7th house level with her, Así que estoy en un nivel de casa 7 con ella. she's mirroring me. Ella está reflejándome. You see? Because if, for instance, that I'm not happy and I'm sad, Por ejemplo, si estoy triste and she smiles at me, y ella me sonríe, it's just like you lifting your hair and says, yeah, I don't look so bad. entonces es como si You see, because it gives estuviera viendo me- el espejo y viera que no está tan mal. It gives me another view. Me da otra visión. Alright? So, and then we go to the 8th house. Entonces vamos a la casa 8. In the 8th house, we've got to learn to touch again. En la casa 8 tenemos que aprender a tocar de nuevo. That's a hard house. Es una casa muy difícil. Because that, you know, if you touch, Porque you si may, tocan, you may touch things that you don't own, pueden tocar cosas que no les or pertenecen, at least alone. o por lo menos que no. So it's like I own it with somebody. It's mine, but not mine. Es mío, pero no es mío. That's why it's known as the given, the Indian giver.
Ese es el que se llama el que da la unión. You know, like in America we have a thing that if you give and take it back, we call that Indian giving. El regalo indio, si tú das y para recibir. That's eighth house. Because it says that if you give it something to somebody else, Es como si das algo a alguien más. it's theirs now, it's not yours. Es de él ahora, no es tuyo. So if you want it back, Así que si lo quieres de regreso, you shouldn't have given in the first place. no lo hubieras dado en un principio. So that's why that, you know, that's why that it's such a real psychological house. Es porque lo que es una casa realmente psicológica. It's the house of Scorpio Es la casa Escorpión and Pluto, y de Plutón. and it's the depth. Y es la profundidad. So when you give it through the eighth house, Así que cuando lo das a través de la casa 8, it's dead. está muerto. Even though you see it, it's dead to you. A pesar de que lo veas, está muerto para ti. It belongs to somebody else. Pertenece a alguien más. But remember also that when we give to the eighth house, Pero recuerden también que cuando damos a través de la casa 8, it requires a lot of inner. se requiere algo de... You see? So, but there's two garbage pits in the chart. Hay dos lugares donde se acumula la basura en la casa. One is eighth house, Una es la casa 8 and the other one is 12th house. y otra es la casa 12. They both very unknown chart, energy, Son dos energías muy poco conocidas, but on different level. pero a niveles diferentes. The Pluto, El Plutón, because that it's not this, porque no es esto, so therefore it's not that. entonces no es esto otro. All right? So it's almost like I don't see what it is. Es como si no viera realmente lo que es. So if it's white, Entonces si es blanco, therefore it's got to be black. entonces tendrá que ser negro. And if it's red, I don't see it. Y si es rojo, no lo veo. So this is why that when I work through the eighth house, Así es que cuando trabajo a través de la casa 8, I get a lot of broken nose. tengo muchas narices rotas. Because I walk into something. Porque me doy de frente con algo. You know, because I walk into walls. Me doy contra las paredes. Because it's not this, therefore it has to be that. Entonces, porque si no es esto, entonces tiene que ser esto. You see? So that's why the Scorpio energy Es por lo que la energía de Escorpio is as destructive es tan destructiva as a Pisces energy. como la energía de Pisces. All right? The difference is, La diferencia all right, is that with Scorpio, you think you know. es que con Escorpión tú crees que sabes, All right? But people outside of you pero la gente fuera de ti know more than you. sabe más que tú. So when they see you come in with a sword, Así cuando te ve con una espada, then they take a machine gun. ellos toman una ametralladora. You see? So when you do something through Pluto, Cuando haces algo a través de Plutón, people need to hit you harder and faster. la gente necesita darte más rápido y más fuerte. All right? So the Pluto Así que el Plutón in a Scorpio, y Escorpión it's the aspect of surrendering. es el aspecto de la rendición. The aspect that says that if I give it away, Es el aspecto de que si lo doy, it's the only way I'm going to own it. es la única manera en que va a pertenecer. You know the old saying that if I give it, it's coming back in tenfold, Conocen el dicho de que si doy va a regresar 10 veces a mí, like in the Bible? como en la Biblia. You need a lot of trust for that. Necesitas mucha fe para eso. You need a lot of really inner strength to do that. Necesitas mucha fuerza interior para realmente All hacerlo. right? The only thing is that when we go through a transit of Pluto, La única cosa es cuando pasas por un tránsito de we Plutón, realize that something is changing. nos damos cuenta que algo está cambiando. So now we gear up with the biggest army we have. Entonces nos armamos con el ejército más fuerte que tengamos. Because Pluto always sees things, if it's only this big, Así que porque Plutón si ve las cosas que sí I de see este it this tamaño, big. nosotros las vemos de este tamaño. So therefore, I take tanks and airplanes and everything. Entonces yo tomo tanques y aviones y todo See, and I destroy. y destruyo. It's the planet of destroying because I'm not willing to give. Es el planeta de la destrucción porque uno no está dispuesto a dar. Remember that the house, in conjuncting the house, Recuerden que las casas que están en Let me conjunción explain con that. una casa, let me explain that, déjenme explicar eso, are the destructing forces that the undermining destructing forces that we have. son las fuerzas que están minando y destruyendo. Because remember when you see a tower, radio tower,
Porque recuerden, cuando no es una torre de radio that goes 100 feet up in the air, que va 50 metros en el what's aire, holding it up? ¿qué es lo que la sostiene? Guide wires. Pues, One of those breaks, los alambres que están de contraviento. tower falls. Que si se rompe uno de los contravientos, la torre se cae. Same thing in astrology. Lo mismo sucede con la astrología. My ascendant. El ascendente, The now. el ahora, What's happening now, what I'm seeing, lo que estoy viendo ahora, the moment el momento, depends depende on my 6th house de mi casa and 6 8th house. That's the Inca chart. That's my guide wire. y de mi casa 6 y mi casa 8, esos son mis alambres. That's what's holding me up. Eso es lo que me está sosteniendo. My own moral value, Mi propio valor moral, Scorpio, 8th house. Escorpión en la casa 8. Am I right or wrong here? Estoy bien o mal aquí. All right? Am I feeling cheated? Estoy sintiéndome traicionado, Am I engañado. getting what I deserve? Estoy recibiendo lo que merezco. Okay? Again, it's expecting from others. De nuevo, es esperar de otros. That's the negative side of the 8th house. Es el lado negativo de la casa 8. It's expecting people to do it for me. Es esperar que la gente lo haga por mí. It's being supported Es estar sirviendo de apoyo on all levels. en todos los niveles. That's why that it rules inheritance, Es por lo que rige las it herencias, rules social security, rige la seguridad social, the welfare. la seguridad. It's letting others do it for you. Es dejar que alguien más lo haga por ti. When you let that happen, what happened? Cuando dejas que sucede, ¿qué ocurre? The guide wire broke, El alambre se rompe and you lose this, y pierdes esto. you know? Because sometimes it's out of control. Que hay veces que está fuera de control. When you collect social security, Cuando tú recibes la seguridad social, it's because your body broke down. es porque tu cuerpo se rompió. You don't feel good in collecting social security. Uno no se siente bien al recoger la seguridad You social. know, you feel bad about yourself. You're starting to really degrade yourself. Uno se siente mal, empieza uno a degradarse. You see, you're starting to lose this. Uno empieza a perder esto. The same thing happened to the 6th house. Lo mismo ocurre con la casa 6. The 6th house is when you don't feel useful. Es cuando la casa 6 es cuando uno no se siente útil. All right? You lose your identity. Uno pierde su identidad. And this is why I have nothing against welfare. No tengo nada en contra de que te... But I think that by starting to give welfare to people very young, pero yo creo que si se le empieza a dar seguridad social a la gente muy joven o dinero a la gente muy joven, they use their identity. entonces ellos pierden su identidad. So now they figure, I can't get a job, I'm no good. Entonces empiezan a pensar, si no puedo conseguir trabajo no soy bueno. That's 6th house. Eso es casa 6. See what I'm saying? So your responsibility, your commitment to life Ahora, tú tienes una responsabilidad y tienes un compromiso con la vida, should be to yourself first. que debe ser contigo primero. You see, that's why that it's the last house Por eso es que es la última casa, before it crosses over outside of yourself. antes de salir fuera de ti mismo. If you don't have a real connection Si tú no tienes una conexión real with the 6th house, con la casa 6, then you're going to have a hard time dealing with the public. entonces vas a tener una gran dificultad para lidiar con You're going to eso. feel, hidden from it. Vas a sentirte escondido de él. Because you know when you work hard Porque ustedes saben cuando trabajan fuerte and you look at your work, y ves tu trabajo, you could be really tired. puedes estar muy cansado And all of a sudden you're not tired anymore. y de pronto no estás más cansado. It's like you walk in your house, it's dirty, Entonces como sientes tu casa y está sucio and you clean it. y la limpias. And then you sit on your couch, and you say, oh God, that feels good. Y entonces te sientas en tu silla y dices, ay, qué Because you accomplished something, porque conseguiste algo and you did it. y tú lo hiciste. See, the 6th house is, I did it. La casa 6 es, bueno, yo lo hice. That's why it's the house of Virgo. Por eso es la casa de Virgo. I do it till I do it right. Lo hago hasta que lo hago bien. I keep doing it. Lo continúo haciendo. You know, it's like practice make perfect. That's the 6th house. La práctica hace la perfección, esa es la casa 6. Again, what the 6th house give you, Ahora, lo que la casa 6 te da it's the fact of all the stuff that I can do for myself. es el hecho de todas esas cosas que puedo hacer para mí mismo. This is why that in astrology, Eso es por lo que la astrología sometimes it rules not a career,
but things that I do. Dije no la carrera, sino las cosas que yo hago. Like I can fix my car. Como que puedo arreglar mi auto. I can do another things. Puedo hacer algunas otras cosas. That makes me feel that I can do something that, you know. Eso es lo que me hace hacer cosas que bueno, me va a traer satisfacción. Yeah. So, what I'm saying is 6th house is very important, Lo que just digo, like 8th house. la casa 6 es muy importante, es como la casa 8. Because let's look at it again. Porque veámoslos de nuevo. Another very important part of the horoscope. Otra parte muy importante del horóscopo. We talk about the inconjunct Hablamos del inconjunto, house, all right? de las casas. Because those are the guide wires. Porque esas son los contravientos. If one is longer than the other one, we tilt. Si uno está más largo que el otro, bueno, pues And we sí, start losing our goals. y empezamos a perder nuestra perspectiva. So we keep those 2 houses going, Así que mantenemos estas dos cosas yendo, then, you know, it works. entonces funciona. Now, another thing that's important, Ahora otra cosa que es importante, it's the house what I call besieging the house. y es lo que yo llamo, bueno, estar Because it's sitiado the en la house casa. that presses this house on both sides. Porque es la casa que son las casas que presionan por de los dos lados. The only thing that I can see, and I watch that on TV, Y la única cosa que puedo ver, y eso lo vi en la televisión, remember, you learn a lot of stuff on TV, you know. recuerden que aprenden muchas cosas en la televisión. I saw a monkey one time. Vi un mono una vez, He was opening his banana by squeezing it and pop, and then he caught it. estaba comiéndose el plátano, apretándolo, y luego I said, whoa, that was smart. dijo, bueno, eso es inteligente. So I said, boy, that works in astrology, and it does. Eso funciona en la astrología y funciona. Because, let's just take a great example here. Veamos un ejemplo, por ejemplo. Let's take the 10th house, La casa 10. which is supposedly, you know, what they pin us to be. Bueno, que es donde se supone que tenemos que estar. That's your career. Esa es tu carrera. That's exactly where you're heading in the future. Es exactamente a donde te diriges en el futuro. It's where your rocket is heading for. Esa es hacia donde tu cohete se dirige. And yet, there's no strength by itself unless it's squeezed by both sides. Pero no hay una fuerza por sí mismo a menos de que empiece a ser exprimida por ambos lados. All right? Tell you why. Les diré por qué. You will never go anywhere Ustedes no van a ir a ningún sitio if you don't have the 9th house together. si no tienen la casa You will never have a career. integrada, si no tienen una carrera. Because if you look at the 10th house, it's things that I want. Porque si ven la casa, dicen la casa, las cosas que ustedes quieren. Because it's things that if I get, it makes me socially accepted. Son cosas que si obtengo me van a ser socialmente aceptables. You don't go to work and the first day say, I'll be here forever. Ustedes no van al trabajo y en los primeros días dicen voy a estar aquí para siempre. Your goals there is to be the boss. Su objetivo es ser el jefe. You're hoping that if you work hard, Ustedes esperan que si, bueno, pues, you're going to climb. si se les da el trabajo, pues ustedes That's pueden 10,000. ascender. That's 10th house. Es la casa 10. But remember one thing. Pero recuerden una cosa. If God would come down to me in my next lifetime Si Dios me viniera en mi siguiente vida and says to me, what is it that you really, the type of chart you really want? y me preguntara cuál es la casa, el tipo de horóscopo que tú realmente quieres. I'd say, well, put all the planets in the 9th house. Y le diría, bueno, pon todos los planetas en la casa 9. Because I feel that's the house that we're all lacking. Porque creo que esa es la casa que todos estamos, todos nos falta. Because it's the house of believing. Porque es la casa de la fe. It's the house of faith. La casa de la fe. The house of doubting Thomas. Right? So it's the house that, what am I praying for? Es la casa a quien estoy rezando. We don't pray to get sick. No rezamos para quedar enfermos, We pray to get something. rezamos para obtener algo. And your prayers will never be answered Y tus Pues ya fe. rezos no van a ser respondidos si no tienes fe. Christ says if you got the size, the faith of the size of a mustard seed, you can move mountains. En Cristo dice que si tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza puedes mover montañas. How many of us are moving mountains? ¿Cuántos de nosotros hemos movido montañas? You see, if there's a house Ahora, si hay una casa in the horoscope en el horóscopo that plugs you with God Himself, que te conecta con Dios mismo, it's a nice house, es la casa 9. right? Because it doesn't plug you with God, Porque no te conecta con Dios, that's 12th house.
es la 12. And that's why we never connect with God, because the 12th house, we get lost, we can't find Him. Porque en la casa 12, bueno, pues nos perdemos, no lo podemos encontrar. But in the 9th house, Pero en la casa 9 it's my red line to God. es mi línea roja con Dios. It's my guardian angel. Es mi ángel guardián. It's my conscience. Es mi conciencia. It's the little voice inside that talks to me. Es la pequeña voz dentro de mí que me habla. All right? Remember that Jupiter, you know, Jupiter has a very, very wrong meaning. Recuerden que Júpiter tiene un significado muy equivocado. It's not the lucky planet. No es el planeta afortunado. All right? It's the planet that brings the check. Es el planeta que trae la cuenta. But if you didn't work, do you expect a check? Es el planeta que trae la paga. Pero si no trabajas, no vas a ser pagado. Carol and I we do a lot of biking in summertime. Nosotros, Carol y yo, hacemos mucho And ciclismo en verano. we love to bike in this place. Y nos encanta hacer ciclismo en este lugar. Because we bike over to this place and then we take a ferry and cross the river. Porque andamos en bicicleta por ahí, luego tomamos un And ferry. it's all cruzamos el farms and animals. río. Y es granjas de animales. And so, and when we bike about, I would say halfway in the route, Y bueno, cuando ya recorrimos como la mitad del camino, there's a hill for about 1.5 miles that goes like this. hay una subida que es como por 1.5 miles que va así. Well, I don't know how many of you have biked, No sé cuántos de ustedes les But gusta if la you're- bicicleta, if you're bikers, pero si andan en bicicleta, God play tricks on you. Dios les juega trucos. Because if you go one way, Porque si van en una dirección, it's all hill. es todo de subida. And you come back, it's all hill. Y cuando He turns the road around on you. es de nuevo todo de subida. So we get into this hill, Así que llegamos a esta subida. and Carol is biking on the side of me, and she only weighs about 101 pounds. Y bueno, ella está a mi lado y bueno, ella pesa muy poco. She said, Al, I don't know how long I can do this. Y me dice, bueno, no sé cuánto puedo hacer And eso. I said to Carol, Carol, this is the Saturn hill. Y le digo a Carol, esta es la subida de Saturno. On the way down, it's all Jupiter. Y de regreso es puro Júpiter. So on the way home, we're tired, and this hill is great. Y de regreso estamos cansados, entonces la bajada es magnífica. That's also the 9th house. Eso también es la casa 9. Don't expect anything from life if you didn't put anything into it. No esperen nada en la vida si no le han puesto nada dentro. All right? Remember that I tell my client, Recuerden que yo les digo a mis clientes they go on Jupiter transit. que tienen un tránsito de Júpiter. You know, God doesn't come up to you and say, hey, do that. Dios no llega y te dice, haz esto. He talks to you through mysterious ways. Te habla de maneras misteriosas. You know how he talks to you? ¿Pero sabes cómo te habla? It makes you feel good. Te hace sentir bien. This is why people that are lucky in this house, in this life, Eso es por lo que la gente que es afortunada en esta vida has a very strong Jupiter 9th house. tiene una casa fuerte, una casa 9 fuerte o Júpiter. Why are they lucky? ¿Por qué son afortunados? Because their enthusiasm. Porque su entusiasmo They feel that, you know, and they listen. y bueno, también oyen, escuchan. You see what I'm saying? Ven a lo que me refiero. So this is why the 9th house is so important. Por eso es que la casa no es tan importante. Because that's where God talks to you, Porque es a donde Dios te habla, or at least to the guardian angel. por lo menos al ángel guardián. So when you're under a good Jupiter, Así que cuando están con un buen Júpiter, you start looking around. empiezan a ver a los lados. And when you feel something that's different, Y cuando sienten algo que es diferente, and you start feeling happy about it, y dicen, bueno, me estoy sintiendo Then alegre go do respecto a eso. Entonces ya no lo hacen. I don't care how big it is, No importa qué tan grande sea, it's going to happen. va a pasar. Right? Remember that if you're born with a moon in Sagittarius Recuerden que cuando tienen la luna en Sagitario or a heavy 9th house, o una casa 9 fuerte, right? These people never listen. estas personas nunca escuchan, They're like this, están como sordos. right? Why? ¿Por qué? There's a reason. Hay una razón. The reason is that they claim Es porque ellos sostienen the more they listen to people, que mientras más the more escuchan a la things goes gente, wrong. más las cosas salen mal. So by doing this, Así que al no escuchar, they listen more inside. escuchan más adentro. You know, deaf people La gente sorda has a quality of listening inside. They know everything. tienen la capacidad para escuchar hacia adentro, lo saben todo. That's a moon in Sagittarius. Esa es la luna en Sagitario. They're deaf. Están sordos. They're only forced that way because they learn to listen. Bueno, tienen que aprender a oír.
See, the 10th house En la casa 10 is the peak that you can reach. es el pico que uno puede alcanzar. But if you give up in the middle of the mountain Pero si renuncias a la mitad de la montaña, because that you're not going to do it, you feel you're not going to, you don't believe in it, porque sientes que no vas a poder hacerlo, que no crees That's- en ello, you'll never reach a peak. nunca vas a alcanzar la cima. You know what else is a good example of that? ¿Saben qué otro es un buen ejemplo de eso? If you run, Si ustedes corren all right? And there's running this thing we call the second wind. y hay en el correr algo que Why? se llama el segundo aire. Why do we get the second wind? ¿Por qué obtenemos el segundo aire? Because now we realize we're going to do it. Porque entonces nos damos cuenta que vamos a hacerlo. It's like a horse. Es como un He caballo. starts, trotting. Empieza a trotar. And when he gets close to the barn, he starts running. Y cuando se acerca al final empieza a correr. So he's using his ninth house. Está usando su casa 9. The ninth house is the second wind. En la casa 9 es el segundo aire. It's a test of how much faith do Es you have. la prueba de qué tanta fe tú tienes. And if you reach that, when you reach that second wind and you know you're going to do it, Y cuando alcanzas el segundo aire y sabes que lo vas a conseguir, it happens. pasa. Right? There's two places where you connect with God. Hay dos lugares donde conectas con Dios. One is through the ninth house, Uno es a través de la casa 9 and the other one is the 12th house. y otro es la casa 2. The ninth house, you connect with the subconscious mind. En la casa 9 uno conecta con la mente And the 12th house, you connect through the soul. y en la casa 12 con el alma. So this is why these things, the connection. Remember, there's two houses in the horoscope that you can dream. Hay dos en el horóscopo que tú puedes soñar. One is the 12th house. Uno es la casa 12. God talks to you through sleep and Uno dream. Dios te habla a través de los sueños. But the ninth house, Pero en la casa 9 you create the dreams. uno crea los sueños. You see what I mean? It's dreaming when you're awake. Es soñar cuando uno está despierto. The ninth house. It's knowing that these are my dreams. This is my Walt Disney World. Este es mi sueño, saber que este es mi sueño, este es mi mundo. You're totally in control of that. Estás totalmente en control de eso. And this is why I was born with Capricorn on the ninth house. Y eso es por lo que nací con Capricornio en la casa 9. I was the biggest doubting Thomas when I was a kid. Era la persona que dudaba más cuando era niño. And of course I was brought up, I went to nun school. Y bueno, pues fui criado en una escuela de monjas. Both of my parents were professional. Ambos de mis padres pues And trabajaban. so we went to school when I was small. We used to stay in a convent Y for a whole bueno, week. iba a la escuela de niño y estaba en el convento por toda la semana. So that's why I had Capricorn on the ninth. Pues por eso tengo Capricornio en la 9. I learned that maybe listening to these people wasn't where it was at. Bueno, aprendí que oyendo, a lo mejor oyendo a estas personas no era como yo. Remember, the ninth house is where you set your own 10 commandments. En la casa 9 es donde ustedes van a poner sus propios 10 mandamientos. Why is it that the planet Jupiter ¿Por qué es que el planeta Júpiter and the planet Saturn, the planet Uranus, y el planeta Urano are what we call the free part? que son los que llamamos la parte Right. libre? Jupiter wants as much freedom as Uranus. Júpiter quiere tanta libertad como Urano. Because in the ninth house, I can't let her tell me what I want. Porque en la casa 9 no puedo dejarla a ella decirme qué es lo que quiero. I have to believe in it. Tengo que creer en ello. Just because it works for her, Nada más porque that funciona para ella. doesn't mean it's going to work for me. No quiere decir que va a funcionar para mí. See, that's why you have to learn freedom. Es por lo que tienen que aprender la libertad. And that's freedom of the mind, Y esa es la libertad de la the mente. ninth house. La casa 9. It's like I said, this is why that all the Kden houses Eso es por lo que todas las casas cadentes are all the mind. están en la mente. Okay? So let's look at the other house that besiege Veamos la otra casa que tiene the sitiada 10th house. a la casa 10. Now we know what we need to be successful. Ya sabemos qué es lo que tenemos que We tener need, para we need to understand the ninth house. Tenemos que entender la casa 9. But we need to understand the 11th house. Pero también tenemos que entender la casa 11. If we come back to my theory, Si regresamos a mi teoría, the 11th house is playing physical with material world. la casa 11 es jugar físicamente con el mundo material. And a good thing of that Y una cosa buena de eso, is that if you're successful y es que si eres exitoso and you're doing very well in a career, y te va muy bien en la carrera,
Then you can join the better clubs. Entonces puedes entrar a los mejores clubes, All right. You can play with the biggest group. puedes trabajar con un grupo mayor. You're in the high level of pecking orders. Estás en un alto orden. So you don't play with the little guys. No juegas en las ligas menores, You play with the big man. juegas en las ligas mayores. You see? But you will never play with the big man, all No right, vas a jugar en las ligas mayores, again, unless your values of the 11th house is good. pero no vas a jugar en las ligas mayores a menos de que tus valores de la casa 11 estén bien. Give you an example, a little story about the 11th house. Vamos a tener un ejemplo de la casa 11. The 11th house is learning to take, to receive. La casa 11 es aprender a tomar para recibir. I have a fear Yo of tengo owning miedo something with that. de tomar algo, de que algo me pertenezca con eso. I give through my 5th house, Doy a través de mi casa I 5, take back through my 11th house. tomo de regreso a través de mi casa 11. Why do you think that the 11th house rules remote relationship? ¿Por qué creen que la casa 11 rige relaciones a larga distancia? Because I don't have to make a commitment to them. Porque no tengo que establecer un compromiso con ellas. If I want to go to a club, I go. Porque si voy al club al que pertenezco And if the guy calls me and say, come on, we're having a game at the club tonight, come. y bueno, no estoy en el club y alguien me llama a decirme que hay un juego en el club que vaya, I say no. yo digo no, I don't feel like I'm cheating anybody. no siento que estoy engañando a alguien. But if it was my close friends, Pero si son mis amigos cercanos, 7th house, casa 7, I would feel obliged to go. me sentiría obligado a ir. So you see, these friends, Así que ven estos amigos, I only give what I want and I only take what I want. no doy lo que no quiero y nada más obtengo lo que quiero. So I always tell the little story about the 11th house. Así que iba a contarles una pequeña historia de la casa 11. If you have a very strong 11th house or a strong Uranus, Si tienen una gran casa 11, un fuerte Urano, before you were born, antes de nacer, they took you into this big room los llevan a este gran cuarto and they showed you all the goodies of the world. y te muestran todas las ventanas del mundo. Nice cars, Buenos coches, castle, castillos. bankroll, all right? And, well, you couldn't wait to get on the train. Y bueno, tú no puedes esperar a subirte al tren. But after you got on the train, they suck you in. Pero bueno, ya que te entraste en They el say, wait a minute, we need to talk to you. te dicen, no, necesitamos hablar. And they said to you, you can have all of these, Te dicen, vas a poder obtener todo esto, but one lesson pero hay una lección. is that you're going to keep asking for it Pero vas a seguir and the world will keep saying no, pidiéndolo, no, pidiéndolo, no. y pidiéndolo, y el mundo te va a seguir diciendo no, no y no. And then when you say, I don't care anymore, Y entonces cuando digas, ya no me a importa, good Uranus, un buen Urano, you get it. entonces lo tienes. You see, so the 11th house Así que la casa 11 is knowing that I'm going to get it, es saber que lo voy a obtener, but I don't need to really like fight for it. pero no tengo realmente que pelear por ello. The problem with when you're born with a very strong 9th house El problema cuando nacen con una casa 9 muy fuerte and 11th house y casa 11 is that you're sort of detached a little bit. es que uno parece un poco desapegado And you're sort of into a world that you say, I'll do it myself. y está en un mundo que dice, bueno, pues lo haré por mí mismo. Because both of these things, Porque dos de estas cosas. because the fourth quadrant Es porque el cuarto cuadrante is really the last leg of your trip. es el último pedazo de su viaje. All right? So in other words, that's where you collect all the souvenirs and all the things that you gather. Es donde ustedes recogen todos los souvenirs y todas las cosas que han. It's an extremely important house. Es una casa muy importante. So if you did it yourself, Así que si lo hiciste tú mismo, when you come into the 12th house, cuando llegas a la casa 12, then you feel better. entonces te sientes mejor. You see what I mean? Because you feel that you're strong. Then you hit the first house, you're stronger. Porque te sientes bien y cuando llegas de nuevo a la casa 1, pues eres más fuerte. So those are the people Así que estas son las personas. that, oh, don't do it for me. No lo hagas por mí, I do it myself. yo lo haré por mí. Don't owe me anything. No me debas nada, I don't owe you anything. no te debo nada. All right? So they want to keep the slate clean. Quieren mantener el balance libre. And then they cry all the time because they have to do it all by themselves. Y luego están llorando todo el tiempo porque lo tienen que hacer todo por sí mismas. But that's the thing that they give out. Pero eso es lo que están mostrando. And that's the biggest thing with Aquarian people. Y eso es lo importante con los acuarios. It's like they're there.
Están ahí, and we're here. nosotros estamos acá. All right? But they don't want to come here. Y ellos no quieren venir acá. But they don't get what we get. Ellos no tienen lo que And then they're nosotros upset tenemos. with themselves. Y entonces están molestos por eso. See what I'm saying? So that's the 11th house. Así que eso es la casa 11. Because in the 11th house, Porque en la casa 11 you get the real money. uno tiene el verdadero dinero. Let's look at it again. Veámoslo de nuevo. Remember, I made a statement that the succeeding houses, Recuerden que hice I'm sorry, take that back. No, I'm right, succeeding houses, que las casas sucedentes all right, is what you play with on a physical level. es con lo que juegas en nivel físico. Angle is in action. It's like, you know, a lot of stuff going Los on. ángulos son en la acción, es todo está sucediendo. It's like listening to the radio, you hear static, Es como oír el radio, uno oye estática. all right? And then the second house is like you really play with it. Y bueno, la casa, And the station comes in. entonces que bueno, empieza uno a mover el dial y la estación. And then the Caden house says to you, I love it, no I don't. Y entonces la casa cadentes te dicen. And then you "Me go to gusta, static me gusta", again. Y luego vas estática again, otra vez. So, look. This is my earning power. Este es mi poder de ganar. This is the money that I need in my pocket in order to feel good about myself. Este es el dinero que tengo en mi bolsillo para sentirme bien respecto a mí mismo. This is actually what I'm selling, Esto es lo que estoy vendiendo, because this is the house of talent. porque esta es la casa del talento. It's the house of self-marketing. Es la casa de la autopromoción. You see what I'm saying? Es lo que les digo. So it's creation. Es creación. If you believe in your creation Si ustedes creen en sus creaciones and you got a good marketing skill, y tienen una buena capacidad para venderlas, where is it going to go? ¿a dónde van a ir? 10th house. A la casa 10. You're going to be sitting on top of the world. Van a estar sentados en la punta del mundo. See what I'm saying? It's easy. Ven lo que vean. Es fácil. Very easy. Muy sencillo. But the minute that you could have a good second house, Pero I mean third house, I'm si sorry. tienen una buena casa 3, Right. You can have a great market skill, tienen una gran habilidad para de mercadotecnia. but if you don't have a product to Pero market, si no tienen un producto, how do you get that product? ¿cómo van a obtener ese producto? We start very young Empezamos muy jóvenes, because it's marketing myself. porque es venderme. So I play little games and she loves it and she loves it. And I realize that I got them right here where I want. Entonces, bueno, juego juegos y bueno, les gustan. Y yo So I say, well, quiero. I can sell them the product. Entonces digo, bueno, le puedo vender a ella el producto. Then I have to go to my third house. Entonces tengo que ir a mi casa I 3. say, boy, how am I going to convince her she's going to go out with me? Entonces, ¿cómo puedo You convencer see? que salga Very conmigo? simple. Muy But sencillo. I have to open my mouth. Pero tengo que abrir mi boca. And I have to say to you, do you want to go out with me? Y tengo que decirle, bueno, ¿quieres salir conmigo? But I already know that you like me Pero yo ya sé que le gusto. because you smile at me Porque me sonríe. and you're always around Y me. siempre está conmigo alrededor. You see, that's the whole thing. Eso es todo. So if a person says to you, well, I'm having problem with my career, Si la gente te dice, tengo problemas con mi carrera, it's very nice to say, well, you're going to afflict the 10th house. es muy fácil decir que es una casa desafligida. That's not the answer. Esa no es la respuesta. All right? The answer is that here is how I balance it, La respuesta es, aquí está como lo equilibro. and here's how I get it out. Y esto es como lo obtengo. The two house on side of the house is how I get it out. Las dos casas que están a los lados es como lo obtengo. The two house that besiege it is what keeps it in line. Las dos casas que están guiándolo es como lo mantengo en línea. Okay, let's look at another thing. Veamos otra cosa. Remember how we really rap about the 12th house very bad? Bueno, recuerdan cómo hablamos normalmente más de la casa 12. We need a garbage pit. Bueno, desde luego necesitamos Right. donde poner la basura. I mean, what do we do with our garbage if we didn't have one? Si, ¿qué hacemos con la basura si no lo tuviéramos? But the 12th house from any house, Pero la casa 12 de cualquier casa all right, are where all the fears of that house before comes in. Give you an example. es donde todos los miedos de la casa anterior aparecen. Veamos un ejemplo. If I have an inflicted 12th house, Si tengo una casa 12 afligida, no, I'll take this back. Take it off the table. no vamos a seguir este ejemplo. No, if you have an inflicted first house, Si tiene una casa 1 afligida, right here, aquí está. which house gets hurt the most? ¿Qué casa se siente lastimada la mayor? The second house. La casa 2, Because that's the fear that I'm not going to get this.
Porque es el miedo de que no voy a conseguir esto. Because all your fear comes from the house before. Porque todos tus miedos vienen de la casa anterior. See, because if you don't believe in yourself, Porque si no crees en ti mismo, what is the biggest complaint people that don't believe in themselves? ¿cuál es de lo que se queja la gente que no cree en sí mismo? What's the sense of trying? I never get anything anyway. ¿Para qué trato si de todas maneras no tengo nada? He doesn't say I don't believe in myself. No te dice no creo en mí mismo. He says I don't get Te anything. dice no consigo nada. People never do anything for me. La gente nunca hace nada por Second mí. house. Casa 2. So it's very important when you see an afflicted house to say where the fear comes in. Es muy importante cuando ve una casa 2. If he complains about not having anything, Si se queja de no conseguir nada, you know, he could have a great second house puede with no affliction. una casa 2 muy buena, sin ningún tipo de aflicción. But he may not realize he's getting a lot Pero no puede no darse cuenta que está consiguiendo mucho. because he's stuck here. Porque está atrapado aquí. That's very important. Eso es muy importante. And this is why, believe it or not, Y eso es por lo que, créanlo o no. what sign are you? ¿Qué signo es? You're a Libra. I guarantee you, you bring a lot of Virgos in your life. Yo te garantizo que atraes muchos virus a tu vida. No? Tauro. Who? Taurus. Taurus. A Taurus? Earth sign, same way. Same feeling. Because a lot of times we bring people in our life because we learn our fears through Virgo. Porque atraemos gente porque aprendemos Now, de nuestros miedos. how a many través de- marriages do you see between Libras and Scorpio? ¿Cuántos matrimonios ven entre Libras y Escorpión? Capricorn and Aquarius? Capricornio y Acuario. Cancer and Leo? That was my father and mother. Eso era mi padre y mi madre. You see what I'm saying? It's because that we like these signs. Porque nos gusta ese signo. Because me, a Scorpio, is the sign after me. Porque It's my para mí, second house. Escorpión es el signo que sigue, es mi segunda casa. Not in my real chart, but in my natural chart. No en mi carta real, pero en mi carta solar. Okay, so from Scorpio, Pero entonces de Escorpión I learn values. aprendo los valores. What is the values that I lack? ¿Cuáles son los valores de los que carezco? I'm not decisive enough. No soy suficientemente decisivo. I learned that from a Scorpio. Aprendo eso de un escorpión. So we bring people in our lives sometimes to teach us that. Traemos gente en nuestra vida que nos enseñen eso. And this is why you see a lot of these marriages side by side. Es por lo que ves muchos matrimonios de estos que son signos contiguos. It's just like an Aries and a Taurus. Es como un Aries de un Tauro. What does a Taurus learn from an Aries? ¿Qué aprende un Tauro de un Aries? He's fear of being aggressive. He's too control. Teme ser agresivo, tiene demasiadas cosas en control. From an Aries, you learn to jump, think later. De un Aries pues uno va a brincar, no lo quiere. You see? So we have friends, we have kids, we have, you know, Tenemos amigos, tenemos hijos. it's true that I learned from all my kids. Es verdad que uno aprende de todos los hijos. Because I'm saying, Jesus, you can't do that. Porque digo, ay, no puedo hacer eso. And then I used to stop and I say, that gets me upset because I can't do it. Eso me molesta porque no puedo hacerlo yo. See, so that's where that astrology is so strong. Eso es por lo que la astrología es tan fuerte. And this is why when people call me, Y eso es por la gente lo que and they say to me, well, I get along with a Scorpio. Y me dice, ay, me puedo llevar con un escorpión. Doesn't matter. No importa. Because you know what's important? Porque saben que es importante. Is that that person is in your life for a reason. Es que esa persona está en tu vida por una razón. All right? And look, Y vean, I'll give you a good example. les daré un ejemplo. Let's say that you're in a bad marriage, Supongamos que está en un mal matrimonio. okay? And you won't get out of your marriage, Y no van a salir de su matrimonio. right? But you hate it. Pero lo odian. You have no life besides it, No tienes vida fuera de él. okay? Saturn comes in on your ascendant through transit, Y llega Saturno por tránsitos a tu ascendente. and all of a sudden, somebody comes in your life, Y de pronto alguien llega a tu a vida. teacher, Un maestro. all right? Now, you look at that person, and he's dragging you out of the marriage. Y esa persona te está sacando del matrimonio. Right? And then you think that that's the life that you're going to have for the rest of your life, right? Y tú piensas que esa es la vida que vas a tener el resto de tu vida. Wrong. Equivocado. Because when you're out of your marriage, Porque cuando salgas de tu matrimonio, he's gone. él se fue.
You see? And this is why that, we did a research one time into, people that are married, then they start going out with someone and they get out of marriage. Bueno, hicimos una investigación de gente que está casado, empieza a salir con otras personas y luego eso sale de su vida. And we did it for fun. Lo hicimos por diversión. We had 60 people. Teníamos 60 personas. And out of the 60 people, Y de estas, only 4 people married this person. se casaron, solamente 4 se casaron con esta otra The persona. rest didn't marry. Las demás no se casaron. So there's always a reason why something is happening in your chart. Siempre hay una razón por qué algo está ocurriendo en tu horóscopo. Because, life is easy. Porque la vida es fácil, Life is full of changes. está llena de cambios. But the only thing is that because we're so insecure, Pero lo único que ocurre es porque somos tan inseguros, we try to control our change. estamos tratando de controlar And we nuestros run cambios off the road. y nos salimos de la carretera. I don't know, you people are not born with snow, so you don't know it. Yo sé que ustedes no tienen nieve, sé que no lo saben, But when you drive in snow, pero cuando ustedes manejan en la nieve you're going down the road. y van en la And carretera all of a sudden the rear of the car goes like this. y de pronto empieza a patinarse el coche, What's the thing you have to do? ¿qué es la cosa que tienen que hacer? Let go of the wheel. Es soltar el volante. You let go of the wheel, Si sueltan el volante, the car straighten right out. el coche se endereza. And if you take control of the Y wheel, si toman control de la rueda, that's del it, volante, you're gone. entonces See? se sale. That's the same thing as life. Eso es lo mismo que en la vida. The problem is that all the planets, El problema es que todos los That has- planetas great changes in our life. que producen grandes cambios en nuestras vidas, We don't understand what's going on, no entendemos qué es lo que está pasando, so therefore we don't want to surrender to that. así que no queremos rendirnos a ello. You see, because Pluto, Uranus, and Neptune Vean, porque Pluto, Urano y Neptuno are the hardest planet. son los planetas más difíciles. They change your life 90 degrees, Cambian tu vida 90 grados, but you don't know where it's going to end. pero no sabes a dónde va a terminar. With Saturn, Con Saturno, you trust. ustedes confían. Why? ¿Por qué? Because you know. Porque ustedes saben. You see, the same example that I gave you before El mismo ejemplo que les di antes, of the marriage. acerca del matrimonio. And Saturn came over your ascendant. Y Saturno llega en el ascendente. You know that that's the man that's going to get you out of marriage. Ustedes saben que ese es el hombre que te va a sacar del matrimonio, Because he's strong, porque es fuerte, he's a teacher, es un maestro, everything he tells you make a lot of sense. todo lo que te dice tiene mucho Because he's sentido, practical. porque es práctico. Now, let's take another example Ahora veamos otro ejemplo, with the same con situation. la misma situación. Let's see that Uranus come on your ascendant. Veamos que Urano llega a tu ascendente. You're going to start breaking your marriage. Vas a empezar a romper tu matrimonio. But you're going to go in your marriage, Pues vas a ir a tu matrimonio, out of your marriage. fuera de tu matrimonio. In your marriage, En tu matrimonio, out of marriage. fuera del matrimonio. See, that's what Uranus does. Eso es lo que hace Urano. People that come up to me and say, I'm leaving my husband. Y la gente llega y me dice, voy a dejar a mi esposo. I said, sorry, I'll be back that next month. Because Because Uranus coming back, they get scared. They say, oh my God, what is this? And Uranus comes and says, oh, where's this going to end up? Porque uno con Urano dice, ¿dónde va a terminar todo esto? Y la gente se asusta. See, with Saturn, you don't have no problem. Con Saturno no tiene ese problema, Because it's written in stone. porque está escrito en piedra. And after this comes this. Y después de esto sigue esto otro. So Saturn's a great planet to make changes. Así que Saturno es un gran planeta para hacer cambios. All right? But with the other planet, Pero It's- con los otros planetas it's hard. es más difícil, Because we don't understand it. porque no lo entendemos. So this is why that it's very important to you as an astrologer. Por eso es que es muy importante para ustedes como astrólogos, When a person goes through a heavy transit cuando una persona va a través de un tránsito muy fuerte, or progression o una or progresión, solar arc, o una or whatever you solar, use. o lo que ustedes usen, to even if you have to spend 45 minutes explaining that, aunque tengan que estar 45 minutos explicando nada más eso, you have to make sure that when they leave there, tienen que estar seguros que cuando dejan el lugar, that, they say to you, I understand. te digan, yo entiendo. All right? Because those are very important. Porque eso es muy importante, Because we make our worst mistake, porque cometemos nuestras Under peores those planets. equivocaciones con esos planetas, and they're costly. y son costosos. You make a mistake under Venus, Hacen un error con Venus, you can bounce back.
puede uno balancear otra vez. All right, it's one day. Es un You día. tell your wife, get out, Le dice a su esposa, vete de aquí. and she gets out. Dice, para. The next day you go get her. Y al día siguiente vas por ella. But under Uranus, you tell her to get out. Pero en Urano le dices que se vaya. Then boy, I tell you, you need to buy her a fur coat Entonces, a new car después tener que comprar before she comes back. un coche nuevo, un abrigo de pieles antes de que regrese. So you have to be very careful. Tienen que tener mucho cuidado. But you know, I'll tell you one thing. One time this man came to me. Después de una cosa, una vez llegó un hombre, I haven't taken a new client in 7 years. no he tomado un cliente nuevo de 7 años. But if you call for a reading, Llama con una consulta. my secretary will look at my database. Mi secretaria ve mi base de datos. And if you're not there, Y si no está ahí, that's it. está ahí, se acabó. She'll give you names Te dará nombres that we recommend. que Alright. recomienda. But you can't see me. No puede ver. But I have a client, a business client that gives me about $10,000 a month. Pero tengo un cliente de negocios que me da como... So I can't say no to her. So one time she calls me and she said, this guy really needs help. Y me dice, bueno, esta persona realmente necesita And ayuda. she'll send me a check for $1,000. Y me manda un cheque de $1,000. You know, and I usually charge $250. Normalmente con los 50. So this guy comes in, he sits on the chair. Él se sienta en la silla. And he says to me, I don't believe in this stuff. Y me dice, no creo en esto. Then I said, go home. Entonces digo, ¿qué pasa? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? I said, you're wasting my time. Estás perdiendo mi tiempo. So he says, prove to me that it works. Entonces me dice, pruébame que funciona. And I said, I don't have to prove anything. Y le digo, no tengo que probar nada. I says, I'm too busy. Estoy muy ocupado. So he gets up. Entonces para. And he looks at me Entonces me ve. and he said to me, okay, if you're so good, tell me what happened July something of a Y year. me dice, si eres tan bueno, dime qué pasó a tal fecha. And I got Mars square in my ascendant, right? Yo tengo Marte cuadratura por mi ascendente, ¿no? Now my first inclination Entonces mi primera inclinación fue was to hit him. pegar. My second one, La segunda fue, you know, I'm very competitive. soy muy I competitivo. said, sit down. Le digo, siéntate. So he sits down, I grab my little computer, and I sit on my chair and I look at it. And I said to him, you got a divorce and you lost a lot of money. Tuviste un divorcio y perdiste mucho dinero. And he said, how did you see that? Y me dice, "¿Cómo I said to him, I said, you know, you're stupid. Y le digo, pues es que eres estúpido. Because if you would say to me, when did I get a divorce in the last 5 years? Porque si me hubieras dicho, ¿dónde hubiera tenido un divorcio? I couldn't never tell you. No te hubiera podido decir. But I say, if you give me a day that something happens, Porque si me das una fecha y me dices, Then I "¿Qué can tell you pasó?", what happened. entonces te puedo decir qué fue lo que pasó. now I says, go home. Entonces le digo, ya vete a casa. And I didn't do it. Y no le hice solo. See, I also have a very strong Pluto, También tengo un Plutón muy fuerte. and I'm very outspoken. Y hablo de más. On the NCGR board, En el consejo del SGR they call me the wall man. me dicen, "Estoy loco". Because I scream at everything, Le grito a todos. all right? Because I'm very, you know, I'm the type of a person that I'm very outspoken. Porque soy el tipo de gente que dice lo que And I don't play games with anybody. y no juego juegos con él. But I don't want anybody to play games with me. Pero no me gusta que jueguen juegos conmigo. If you got something to tell me, tell me. Si tienes algo que decirme, dime. And I won't get mad. Y no me enojaré. You know? And Carol learned that real quick. Y Carol, mi esposa, aprendió eso rápido. Of course, if you're a Scorpio, you don't need much lesson. That'll rip off the brochure. So, this is what I'm saying. I'm just saying that, you know, if astrology is that accurate. Si la astrología es así de precisa, And I feel that I don't want to waste my time if they don't believe in it. y es que siento que no tengo que perder mi tiempo si no creen en ella. But as you can see, Pero como pueden ver, that the wheel is exactly city to city that you're going in. La rueda es exactamente de ciudad a ciudad como ustedes van yendo. And it's like where you don't have any planets. Y es bueno si no tiene ningún planeta. Then it may be that there's no cops on the highway. Puede ser que no haya ningún But where we have some en la planets, carretera, pero si hay planetas, that means there's cops. quiere decir que hay And there was cops, there's danger. y si hay policías, hay peligro. Right? And so this is what I feel I do as an astrologer. Eso es lo que yo siento que hago como astrólogo. I don't call it a reading. No lo llamo una I want to tell you what the potholes are Te digo, bueno, pues te voy a and where the decir traffic jams are. dónde están los baches y dónde están los congestionamientos de tráfico. And if you want to go through it, Y si quieres ir por ahí,
your life. Es tu vida. You know? So your job is to totally explain where they are Tu trabajo es explicar dónde están estos asuntos and totally explain why certain things happen. y tratar de explicarle por qué ocurren algunas cosas. If they know what happened, Si ustedes saben qué pasa, they don't have to know the manifestation. no necesitan saber la manifestación, You see, but they know that I have to learn certain things now. pero saben que tengo que aprender algunas cosas ahora. I have to be more careful Tengo que tener más cuidado because there's cops around. porque hay policías por ahí. All right? So it's forewarning. Entonces, bueno, pues es nada más aviso de antemano. And if you do that with a client, Si hacen eso con un cliente, then have no problem. entonces no tiene problema. You see, because to me, when you go see an astrologer, Porque para mí cuando vas a ver un astrólogo and he tells you you're this, y te dice, tú eres esto, and you got Mars squared in your ascendant, so you're really aggressive, y te dice, Marte tiene cuadratura, la ascendente es muy agresivo, he already knows that. eso ya lo sabes, So you're not helping him. no te estás ayudando. What you have to do is tell him how to use it. Te tienes que enseñar cómo You usarlo. know, this woman here is a therapist, and she'll agree with me. Esta She's mujer aquí psychologist. es una psicóloga y puede estar de acuerdo conmigo. You cannot change people. No puedes cambiar a la gente, You can only help them to deal with what they have. nada más puedes ayudarlos a manejar Right? lo que tienen. Es If you're verdad. born with a temper, Si tienes you will temperamento, always have a temper. vas a tener siempre ese temperamento. Because you know what happens if you have a temper and you don't use it, Porque saben qué ocurre si tienen mal temperamento or you don't know how to use it, o no saben cómo usarlo, you're going to die of a heart attack. van a morir de un ataque. Because you're going to keep everything down. Porque vas a mantener todo bajo. But this woman's going to tell him when you get mad, don't hit your wife, hit the dog. Porque no le pegues a tu esposa. You see, that's the difference. Es la diferencia. Because they have to know why that I'm, you know, if there's something wrong with you. Si hay algo que está mal, And I'll tell you this, and I know my chart, I have nothing to hide. yo conozco mi carta, no I have tengo a nada very que strong esconder. Jupiter. Tengo un Júpiter muy fuerte. I have Jupiter conjunct my Mercury, Tengo un Júpiter en conjunción and my Mercury is intercepted. y mi Mercurio está Alright. interceptado. So my mind is like this. Así que mi mente Okay? es así. It's in opposition to Uranus Está en oposición a in Urano, the 12th house, en la casa 12, intercepted. interceptado. And it squares Pluto in the 3rd house. Y está en cuadratura con Plutón en la casa 3. I'm very outspoken. Hablo de más. And when I let my Pluto take over, Y cuando dejo que Plutón, I can really exaggerate. puedo realmente exagerar. So if people say you're exaggerating, and I say, well, I got a strong Jupiter, what do you want me to do? Y la gente me dice, soy exagerado, y les digo, pues tengo Júpiter fuerte, ¿qué quieres que haga? So if you have a strong Jupiter and you go fishing, Si tienes Júpiter fuerte y vas de pesca, you're not going to tell everybody you caught a fish this big. no le vas a decir a la gente que agarraste un You got to be better than that. Tienes que ser mejor que eso. So I always catch these big fish, Tienes que agarrar un pez muy grande. but I always give it away before I get home. Pero siempre lo regalo antes de llegar a casa. See? I mean, I can't change that. No puedo cambiar eso. I like to exaggerate things. Me It gusta feels exagerar good. las cosas, se siente bien. So you know what I'm saying is that people say you're exaggerating. I says, yeah, I was born to exaggerate. Si la gente me estoy exagerando, digo, sí, me así When they tuned my computer, Cuando ajusto mi computadora, they said, let this guy exaggerate. me dicen, bueno, deja que este tipo exagere. You know? And Jupiter rules my 7th house. Y Júpiter rige mi casa 7. So I got to be better than you anyway. Así que tengo que ser mejor que tú de todas maneras. So how am I going to prove it if I don't ¿Y exaggerate? cómo lo voy a probar si no exagero? It's the only way I know how. So what I'm saying is that it's true that sometimes, you know, you're talking to a person when you're inclined and they're like, look at you like, whoa, wait a minute here. No estás hablando con una persona cuando estás en consulta. Because you're hitting home. Sí, porque estás dando en el lugar correcto. But you don't tell them anything they don't know, they already know. Pero no les dices nada que no sepan, que ya realmente sepan. But you do them a big favor. Pero le estás dando un gran favor. And the favor says, if that son of a bitch know I'm like that, Si ese tipo sabe que I gotta soy be like así, that. debe ser. Right? If that guy knows it, whoa, you know? And sometimes, you know, like when you know, body motion I read a lot, right? Because I'm a Gemini rising, so I talk with my hands, you know, I talk like this, and, you know, if I don't like somebody, I go like this, you know? And, los gestos, leo mucho. So what happened is that I read body language, and sometimes when you have a client sit in front of you and you're hitting home,
Bueno, cuando tengo a alguien sentado enfrente y leo su lenguaje They start doing this, you know, they latino, start empiezan a agacharse. this. Or they start to cry if they water. Entonces empiezan a hablar si tienen agua. But I tell you, when I'm all through with my client, and especially when I do a natal reading, Cuando hago una lectura natal, por ejemplo, if the people are not confused, si la gente no está confundida, I didn't do my job. no hago mi trabajo. All right? The only reason I say that La única razón por la que digo esto is because when they leave, es porque cuando se van, they have so many things in their head tienen tantas cosas en la cabeza about themselves. acerca de sí mismos. They knew it. Ellos lo saben, They may have hid it 20 years ago. probablemente se dieron con eso hace And now you're 10 telling them it's okay. y ahora les estoy diciendo que está bien. So they walk out and say, oh my God, you know, they know themselves so good Se conocen ellos tan bien that they come to the door que llegan a la puerta and their head is this big, they don't think they can walk through it. y la cabeza es tan grande que sienten que no pueden cruzar por ella, por la puerta. So that's good. Eso es bueno And this is why we take it. y esto es por lo que lo grabamos, Because they go back home, porque llegan a casa and they listen to the tape, and they start to structure themselves y again. empiezan a estructurarse a sí mismos otra vez. You know, it's funny because when we're born, Porque es chistoso, porque cuando nacemos we have a unit that really harmonizes. tenemos una unidad que realmente está en And armonía. by the time the parents are done with us, Y cuando los padres se terminan de the estar school con system, el sistema escolar, society, la sociedad, then you reach 21 years old at first Saturn square, cuando terminan, tienen 21, la tercera cuadratura de Saturno, and your parent says to you, you're on your own. y tus padres te dicen, estás ahora, You don't even know who you are no sabes realmente quién eres, because you're trying to please mom. porque estuviste tratando de agradar a You're madre. trying to please, your work, your boss. Estás tratando de agradar a tu You're jefe, trying to please this, estás tratando de agradar a aquello, and you're lost. y estás perdido. So I think that we're going to take a break and come earlier because now after lunch we're going to talk about the planets. Ok, bueno, vamos a tomar una pausa para comer y vamos a regresar antes. Because remember, the planets are very important. Porque recuerden que los planetas... And I'm going to make you feel the planets. Y voy a hacerlos sentir los planetas. When I talk about Saturn, you'll all be crying. Cuando están Or you're all going to be depressed. deprimidos. A ver, pues, Okay. You know, this morning we talked about the wheel. esta mañana hablamos respecto a la rueda. And so we sort of look at the roadmap. We could have done a better job. Vimos el mapa de carreteras, tuvimos ahorita un trabajo mejor. But, you know, we're running out of time. We have to cover so much stuff. Pero bueno, tenemos un poco de prisa. But we could have went more into the fears and the strength of each houses. Podemos entrar a el temor y la fuerza de cada una de las casas. And the whole pattern and lessons involved around it. Y todos los patrones y las lecciones involucradas. But we're going to see if we can cover that a little bit later and maybe tomorrow morning. Probablemente podamos cubrir eso más tarde o en la mañana. Because one thing that we need to do now is we need to look at the planets. Porque algo que tenemos que hacer ahora es ver los planetas. You know, when we look at astrology, Cuando vemos la astrología, the houses are the strongest. las causas son lo más fuerte. Then the planets are the next strong. Luego los planetas son lo más fuerte. Then the aspects are the next strongest. Luego los aspectos. And then the sign. Y luego los signos. When I do a client, I don't use the sign that much. Cuando yo veo un cliente no uso los signos tanto. Because I agree that the sign of the sun and moon and Mercury and Venus Porque yo recuerdo que los signos de los planetas interiores are important. son Right? importantes. So if you're born, for instance, with Mercury in Taurus or Mercury in Gemini, that's different. Porque si ustedes nacen con Mercurio en Tauro, Mercurio en Géminis, bueno, ya hay diferencia. And you can delineate that. Y uno puede delinear eso. But when you're looking for Saturn in Gemini or Saturn in Taurus, I don't think it makes that much difference. Porque si ustedes están viendo Saturno en Géminis o Saturno en Tauro, no hace tanta diferencia. And especially more and more when you start looking at Uranus, Neptune, and Pluto, that it means nothing. Y bueno, después cuando van hacia Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, entonces ya menos, eso quizá nada. All it means that it gives you a way of finding out the relationship between the planets. Eso lo que quiere decir es que te da una manera de encontrar las relaciones entre los planetas. Remember that when we look at the planets, Recuerden que cuando vemos los planetas, the inner planets
Los planetas internos are totally colored by the slower planet. están totalmente a merced de lo que sucede con los planetas exteriores. So if you look at for instance, I'm going to give you the order of strength. Les voy a dar la orden de la fuerza. Right. I'm not going to tell you though that this is the motion of the planets, No les voy a decir que este es el movimiento de los but I'm planetas, going to tell you the strength of them. sino la fuerza del planeta. Okay. So first of all, when we look at the inner planet, Primero que nada, cuando vemos los planetas interiores, we'll look at the Sun, vemos el Sol, Mars, Marte, Venus, Venus and Mercury. y Mercurio. Now that would be the strength of the planets. Now I'll explain that later. Eso es la fuerza del planeta, lo voy a explicar después. And then when we look at the other planets and we look at Jupiter and Saturn, Veo los otros planetas, Júpiter y Saturno. all right? I forgot the moon here. Se me olvidó la And the luna. moon, I'll definitely put the moon here. Y definitivamente pongo la luna aquí. All right? And then I will go up and I will use my outer planet, Y después voy para allá y pongo los planetas exteriores, Uranus, Neptune, and Pluto. Urano, Neptuno y Plutón. That, it's give or take. Bueno, eso pueden ser buenos. Which one influenced the other one's pretty hard to say. ¿Cuál influencia cuál otro? Es difícil de saber. I think where the influence come in here, I would use more if it's an angular, succeeding, or cadent. Aquí la influencia puede depender si es angular, cadente o sucedente. So I would say that an angle, if those planets are in angles, Puedo decir que si los planetas están en ángulos, they would influence a cadent house. pueden influenciar una casa cadente. Because when we look at the strength of the house, Porque cuando vemos la fuerza de las we look casas, at angular, succeeding, and cadent. This is the strength of it. vamos a angular, sucedente y cadente. Although that when we look at horary, Aunque cuando vemos la astrología horaria, we look at the strength of the house, vemos la fuerza de la casa, we have to look at it that way. tenemos que verla en este orden: Angular, cadent, and succeeding. angular, cadente y sucedente. And I don't know why, but horary seems to work that way a little better. Y no sé por qué, pero la astrología horaria parece funcionar de esta manera. Okay, now what I'm saying here is that Mercury cannot have any strength over Saturn. Lo que quiero decir aquí es que Mercurio no va a tener ninguna fuerza sobre Saturno. So my way of thinking can ever control my reasoning. Porque mi manera de pensar nunca va a controlar mi razonamiento. But my reasoning can control the way of thinking. Porque mi razonamiento va a controlar mi manera de pensar. See, Saturn, Mercury. Saturno, Mercurio. So, in other words, the slower moving planet can actually color these planets. Porque quiere decir que los planetas de movimiento lento pueden colorear los planetas de movimiento rápido. So, the fact that you have Saturn square Venus El hecho que tiene Saturno en cuadratura con Venus in a chart, en la carta, and that means to a point where maybe a lot of times in your life you're not happy, esto puede querer decir hasta cierto punto que hay muchos periodos en la vida que no están contentos. Saturn is not the one that's not happy. Saturno no es el que no está contento, It's Venus that's not happy. es Venus el que no está But contento. Saturn is telling Venus to be not happy. Pero Saturno es el que le está diciendo a Venus que no esté You contento. see what I'm saying? So if you have problem into feeling accepted, Si tienen problemas de sentirse aceptados, feeling love, sentir amor, then you could blame Saturn. entonces ustedes pueden culpar a Saturno. Because he's the one that's saying, hey, you're down there, you're not happy. You Está know? diciendo, tú que estás allá abajo no estás contento. But Venus, listen, Pero Venus escucha. that's the problem. Ese es el problema. So we can't go up there and you can say, well, I'm not happy because I had Saturn square my Venus. Entonces no podemos decir, bueno, no soy feliz porque está Venus en cuadratura con Saturno. Because if Venus wouldn't listen, it wouldn't bother me. Porque si Venus no escuchara, a mí no me importaría. So what I'm trying to tell you here Así que lo que estoy tratando de is I'm comunicar trying that it's harder que es más difícil, to try to manipulate Saturn than try to manipulate Venus. más difícil tratar de manipular a Saturno que tratar de manipular a Venus. Although being human being, Pero siendo seres humanos, then Venus is more important to us. Venus es más Then importante Saturn. a nosotros que Saturno. You see, that's the problem. Ese es el problema. So you can go up there when you're delineating a chart, blame Saturn all you want. Entonces va uno por ahí culpando a Saturno todo el tiempo. But that person may get an idea, all right, this is what's causing this. La gente puede tener la idea, bueno, esto es lo que lo está causando, But they don't have the idea, why am I reacting? pero no saben por qué están reaccionando. Because Saturn is not reacting. Saturno no es la reacción, Venus is. Venus es. See, that's why that all the anger and the emotional expression Es por lo que todo el enojo, la expresión emocional that we go through life with
la que llevamos a lo largo de la vida, comes through the inner planets. vienen los planetas internos. Those are the ones that we have to learn to deal with. Esos son los que tenemos que aprender a lidiar. Now, in astrology, there's two bridges. Ahora, en astrología hay dos puentes. Okay. You have a bridge to the emotional sector. Tienes el puente al sector emocional. And then you have a bridge through, let's call the subconscious sector right now. Y tenemos también el puente a lo que llamaremos por ahora el sector So, subconsciente. if we start looking at the planets here, our first bridge Si empezamos a ver los planetas, nuestro primer puente is Sun Moon. es el Sol y la Luna. That's one bridge. Eso es un puente. And that bridge is to your emotion, your feelings. Ese puente nos lleva a tus emociones, tus sentimientos. And that's the problem of being alive. Es el problema de estar vivo. You see? You have to deal with that. Tienes que luchar con eso. The other bridge that you have El otro puente que tienes is Jupiter-Saturn. es Júpiter y Saturno. So here, Así que aquí you could say that there's two connections puedes decir que hay dos conexiones to go into two different parts of yourself. que te llevan a dos partes de tu ser. One is very real. Uno es muy real. Doesn't mean you understand it, No quiere decir que lo but entiendas, it's very real. pero es muy real. The one is very, why is the world beating me? Bueno, el otro es por qué el mundo me pega See, and not really know it. y no saber por qué. So it's harder to control that one. Y es difícil controlar eso. Okay, so let's go back a little bit and divide the planets here. Regresemos un poco y dividamos los planetas. And I'm going to divide the two bridges, Voy a dividir los dos puentes and then I'm going to divide the feeling, call it the physical planet. y luego voy a dividir los llamados los planetas físicos. See, in order to be alive, in order to feel human, Para poder sentirnos vivos, para sentirnos humanos, it starts from here. empieza aquí. Because the sun tells you, what do I want in life? Porque el sol te dice qué es lo que quiero en la vida. Right? The moon tells you, how can I make that connection to the personal connection to make it. La luna te dice cómo hacer esa conexión personal para hacerlo. So the moon is like for me reaching out. Así que la luna es salir hacia afuera. I have to get out of myself in order to get my moon out there. Tengo que salir de mí mismo para sacar mi luna y hacia afuera. So that means I'm very vulnerable. Eso quiere decir que soy muy vulnerable. Because if I tell you I love you, Porque si te digo que te amo, you can do schmaltz to me, right? entonces me puedes maltratar. Because you can say, I don't love you. Entonces te puedes burlar de mí y decir que no me quieres. So that's the gap. The gap is how much am I going to keep to myself and how much am I going to reach out to others. Bueno, entonces ahí está el brinco. ¿Qué tanto voy a quedarme para mí y cuánto voy a manifestar a los demás? The sun sign, the sign that we have the sun is, El signo del sol, donde tenemos el sol, it's like the inner energy that works inside of you. es como la energía interna que funciona dentro de nosotros. And if our sun is happy, Y si nuestro sol está contento, that means we're getting into life what's important to me. entonces estamos consiguiendo lo que queremos en la vida. So I have more energy. Y entonces tengo más energía, And that's why the sun energy por lo cual la energía del sol is probably what keeps us alive. es lo que nos mantiene vivos. And this is why when the sun gets afflicted, Es por lo cual cuando el sol se aflige, we start getting sick empezamos a enfermarnos and we wish ourselves to die y deseamos morir and we leave. y vivimos. So that's a problem. Es el problema. So we're really, in order to really want to keep going and be part of life, we need to work on our sun. Bueno, para poder seguir adelante y formar parte de la vida tenemos que integrar el sol. So when we work on our sun, we look outside of ourselves. Cuando trabajamos sobre el sol vemos fuera de nosotros. We don't reach outside of ourselves, but we look. No vamos hacia afuera, pero vemos hacia afuera. And I say, this is important to me. Y decimos, esto es importante para mí. If life gives me all of this, I want to go on living. Si la vida me da todo esto, quiero seguir viviendo. And if I don't, Y si no, all right, then I go. entonces me voy. Now, Ahora, we can look at the moon. podemos ver a la luna. The moon has the same strength, La luna tiene la misma fuerza, but it's not contained like the sun. pero no está contenida como el sol. It's all over the place. Está por todos lados. All right? So I'm reaching out. I'm letting things go outside of myself. Estoy saliendo de mí mismo, estoy haciendo que cosas sucedan fuera de mí. And as much as the sun has something to do with health,
Y así como el sol tiene que ver con la salud, the moon has a lot to do with health also. la luna también tiene que ver con la salud. Because if you go to life long enough being unhappy, Porque si vas suficientemente tiempo por la vida siendo infeliz, then you're going to wish yourself to die. entonces vas a querer morir. You see what I'm saying? So, there's three things that has a lot to do with health in astrology. Hay tres cosas que tienen que ver con la salud en la astrología. One is the sun, Uno es el sol, one is the moon, otro es la and luna one is the ascendant. y otro es el ascendente. Because they're all checkpoints. Porque todos son puntos de chequeo. The sun says, that's important to me. El sol dice, esto es importante para mí. The moon says, this is the connection that I have to make in order to get it. La luna dice, esta es la conexión que tengo que hacer para obtenerlo. And the ascendant says, am I in the right place? Y el ascendente dice, estoy en el lugar correcto. So if I'm looking for a relationship, am I in the right place? Así que si estoy buscando relaciones, probablemente esté en el lugar So, correcto. but that's just a short way. If I want to get what I want in life, am I going to do it here? Si voy a hacer lo que quiero en la vida, lo haré aquí. That's why when you look at Uranian astrologers and Es cosmobiologists, por lo que cuando ven a los astrólogos they uranianos, call the cosmobiólogos, ascendant llaman al ascendente the locality. en la localidad. It's where you are at the moment. Es donde tú estás en el momento. So all of those three things Así que todas esas tres cosas are very important because if we lose connection with one of them, son muy importantes porque si perdemos conexión con alguna, then we have to go to the next one, then we have to go to the next one. entonces tenemos que ir a la siguiente y luego tenemos que ir a la siguiente. So it's the gap between do I want to live or die? Es el brinco que hay que dar entre quieres vivir o no quieres vivir. It's the gap that gives me the point that I'm satisfied with my life or I'm not. Es lo que me dice, estoy satisfecho con mi vida o no estoy satisfecho con mi vida. Starts right there. Empieza ahí. This is why that Liz Green would say the sun is the father Es por lo que Liz Green dice el sol es el and the padre moon is the mother. y la luna es la madre. But I don't look at it that way. I think that's baloney. Yo no lo veo así, yo creo que es Because a simplificado. good example of that is I raised 6 kids, I had no mother. Por ejemplo, yo crié 6 hijos sin ninguna mamá. So I had to be the moon. Así que yo soy la luna. You see? And sometimes the moon can be played by your oldest sister. Y muchas veces la luna puede ser recreada por tu hermana mayor. Because the sun and the moon is already all structured by the time you reach about 3 years old. Porque el sol y la luna quedan totalmente estructurados cuando ya llegas a los 3 años. Because the sun really forces you into, this is what God wants me to do in this life. El sol te hace hacer, bueno, esto es lo que Dios quiere que haga en la vida. This is my path. Este es mi sendero. And the moon, of course, is all the emotional stuff. Y la luna, desde luego, es toda la parte emocional. So the sun is where we learn to reach outside of ourselves. Y bueno, el sol es donde nosotros aprendemos a buscar The moon fuera de is- nosotros. The moon is what we learn to deal with people that are close to us. La luna es donde nosotros aprendemos a tratar a la gente que está cercana a nosotros. And we have to know that the collective or the universe Y tenemos que saber que lo colectivo, el play universo, tricks on us. nos juega trucos. I mean, they have to, right? Tiene que hacerlo. So if you're born with the moon, right, squaring Saturn, Si uno nace con la luna cuadratura con Saturno, that means that you will be brought up into a situation eso quiere decir que uno va a ser llevado a una situación where you don't feel love. donde uno no siente amor, You feel abandoned. siente un You abandono, feel rejected. siente uno rechazo. You feel that you're buying your love. Quiere decir que siente uno que está uno comprando el amor. Well, where did that start? ¿Dónde comenzó eso? It started when you were a kid. Empezó cuando ustedes eran niños. The parents that you wanted more affectionate from. Los padres de los que querías más afecto. And of course, being born with the Saturn square the moon, you needed a lot of affection. Y bueno, desde luego, haber nacido con Saturno cuadratura luna, uno necesita mucho afecto. So if you expected your mother to give you all this love, Si uno espera que tu madre te dé mucho afecto, and one day you feel very insecure, entonces un día te vas a sentir muy and you're just a inseguro. small little girl, Y bueno, eres una niña muy pequeña. and you'd walk to your mother and say, Mom, can I have a hug? Y le dice a tu madre, madre, ¿me puedes dar un abrazo? Your mother would say, go play out. Your father's coming home for dinner. I don't have time right now. Y tu madre te dice, ve a jugar afuera, ahorita va a venir tu papá y tengo que hacer la comida, no hay tiempo suficiente. So the little kid would get very, very hurt. Y el pequeño niño va a sentirse muy, muy lastimado. And now as she grows up, she starts to realize Y cuando crece empieza a darse cuenta she can't ask for anybody for affection. que no puede pedirle a nadie el afecto. So it makes you tough, strong. Así que eso lo hace uno duro. You see, fuerte. because they say, every time I go out and ask, I get hurt.
Porque cada vez que salgo y pido, entonces me lastimo. So after a while they say, I'm not stupid, I'm not going to ask for it, I'm not going to get it. Entonces dice uno, pues no soy estúpido, no voy a preguntar puesto que no lo voy a obtener. So now she grows up. Así que ella crece. And somebody comes up to her, a nice looking boy. Y alguien llega, un chico bastante... And, you know, he says to her, boy, you're beautiful, I really love you. Y le dice, tú eres hermosa, realmente te amo. She never had any love. Nunca ha tenido amor. So right away, Saturn says to her, oh, you want something out of you. Entonces lo que dice Saturno es, tú quieres algo de mí. Nobody's ever loved me. Nadie me ha querido nunca. How come he's going to love me? ¿Cómo este me va a querer? So now I'm starting to put up a wall. Entonces empiezo a poner una pared. Right? So when we have that aspect, Así cuando tenemos ese aspecto, is we're hard to love. es muy difícil amar. And then we can't understand why people don't love us. Y no podemos entender por qué la gente nos ama. Is that we feel abandoned from the time we're a kid. Entonces nos sentimos abandonados desde que éramos niños. We feel unworthy of being loved. Sentimos que no valemos suficiente para ser amados. So therefore I create it. Entonces por eso lo creamos. You have to remember one thing in this life. Tienes que recordar una cosa en esta vida. You can't blame anybody for creating everything. You create everything. No puedes no puedes culpar a nadie por crear algo. Tú creas todo. And you never have to say a word. Y nunca tienes que decir una palabra. Because if this woman's got the moon square Saturn, I will find out real quick. Porque si esta mujer tiene la luna en cuadratura con Saturno, me voy a enterar rápido. Because the minute I try to make approach to her, she goes like this, right? En el momento en que me trato de acercar, ella va a rechazarme. So see, it all begins from the time you were a kid. Y todo empieza cuando era un niño. So these patterns are all come together when you're a child. Y bueno, todos estos patrones se forman cuando uno es niño. So now every time something comes from the sky, Así que cada que viene algo del cielo, in any type of prediction that we use, en todo tipo de predicción que uno use, and it hits this, y llega a nuestras manos, then they say to you, did you grow up? entonces te dice, creciste, Are you going to start trusting people? vas a empezar a confiar en la gente, Do you feel worthy of your love? te sientes que mereces ese amor, And if you grow up, y si tú creciste, then that aspect will never bother you again. ese aspecto no te va a molestar I mean, it nada. will be there somewhere here, Bueno, va a estar en algún sitio por ahí, but it may not affect you on a daily life. pero no te va a afectar en un nivel cotidiano. You see? So those two things, the sun and the moon, Así que esas dos cosas, el sol y la luna, are very important. son muy importantes. One is strength to be in me, Uno es, bueno, es aprender a hacer fuerza para ser uno mismo, and one is strength to my feelings. y otro es en mis sentimientos. So it's a yin-yang in me. Así que hay un yin-yang en mí, It's the feminine, masculine in me. es lo masculino y lo femenino en mí. All right? So this is why that it could come down to the father or the mother. Esto puede venir al padre o a la madre, But I know I didn't learn my feeling through my father, I can tell you that. pero yo te puedo decir que yo no aprendí mis emociones por mi padre. But, you know, I feel that the moon feeling that you learn Yo creo que el sentimiento de la luna que uno aprende could be your grandmother, your friends, you puede know, ser everything. la abuela, tus amigos, cualquiera. Because coming back to that same story, Porque regresando a esa misma historia, the moon, the person that's got the moon square Saturn, la persona que tiene la luna cuadratura Saturno, she not loved at home. ella no es querida en So casa, she goes to school, así que va a la escuela. all right? And she feels she's not worthy of her love. Y bueno, ella siente que no merece el amor, So she gets very shy. así que se pone muy tímida. All right? So she makes an idea of where the relationship with her friend by that. Y bueno, se da una idea de cómo van a ser las relaciones con sus amigos entonces. So if her mother says to her, why don't you play with that little girl, and she's such a nice little kid. La madre le dice, ¿por qué no juegas con esa niña? Parece tan buena. She's already got her mind made up Ya tiene su mente hecha, that that little kid don't like her. de que esa niña no le va a caer bien. So they find themselves being alone. Así que se encuentra sola, You know, they watch TV a lot. ve mucho They don't televisión, like people no le gusta like la this. gente, cosas así. You see? It's not that the mother don't love her, No es que la madre no lo quiera, but it's just that the kid creates something in the mother lo que sucede es que el niño crea algo en la madre, that forces that little girl to think that way. que hace pensar a la niña eso. And if you don't believe that, Y si no crees en eso, I had 6 kids, tengo 6 hijos, and they all had different moons. y cada uno tiene lunas And we distintas. have fun because like at Thanksgiving or Christmas, Y bueno, pasamos bien porque en Navidad o en Thanksgiving they're all married now except one. todos están casados menos uno, So they play joke with me así que juegan conmigo, because, you know, I'm the mother and the father. porque yo soy la mamá y el And papá. everybody says, you know, one kid would say, well, dad was like this to me.
Y uno de los niños dice, And young kids, no, Dad was like this to me. y el otro dice, no, en realidad mi papá era como esto. I was the same father, treating the kids all the same. Yo era el mismo padre tratando a los hijos de la misma manera. So it's what the kid wanted to pick out of me as a nurturing parent. Y bueno, es lo que el Okay. padre, cada uno quiso absorber mientras estaba creciendo. So if you understand that, or a kid understand that when he's 10, 11 years old, Bueno, si lo entiendes, o el niño lo entiende cuando tiene 10 o 11 años, especially this aspect here, especialmente este aspecto aquí, you might not have to spend a lifetime learning it. bueno, uno se tiene que pasar la vida entera aprendiendo. You may start opening up earlier. Uno tiene que aprender a abrirse desde antes. You see, so we make our view, and we say life is this way to the sun and moon. Nosotros nos hacemos nuestra visión del mundo y decimos, la vida es así. So it's the bridge of becoming alive, getting a life. Así que el sol y la luna son el puente de estar vivos. Right? Then these things here, Ahora estos aquí, yeah, Mercurio, Venus y Marte, Mercury, Venus, and Mars, they're just furnishing. están nada más amueblando. All right? Because here I learn how to communicate. Porque aquí veo cómo me comunico. But again, it doesn't matter if I have a connection between the sun and I mean with Mercury and the sun and Mercury and the moon. Porque de nuevo, bueno, no importa cuál es la conexión entre Mercurio, el Sol o la Luna. If I'm messed up here, Si estoy con problemas aquí con el Sol y la Luna, this little guy's going to suffer too. este pequeño Mercurio va a sufrir también. Because that's the bridge to anything. Porque es el puente a cualquier cosa. But one thing that I can say Pero algo que puedo decir is that when we look at this thing here, these 5 planets, es que cuando vemos estos 5 planetas, my little chihuahua has the same thing. And he lets me know. bueno, después... My little chihuahua dog has the same que thing. su pequeño perro chihuahua tiene la misma cosa y se lo hace saber. He knows the food he likes. Le gusta qué comida, sabe qué comida le gusta. When he does the right thing, he barks. Cuando no le gusta algo, le ladra. Right? Sometimes he can come and hug me and lick me and all that is moon. Y bueno, puede llegar y lamerme y estar conmigo. And he knows if he wants to go out or not. Y sabe si quiere salir o no. So, and he has a temper. He has a Mars. Y tiene temperamento, tiene Marte. You see? So, if that's all we had, that's all we tuned in, Así que si eso es todo lo que tenemos, si eso es todo lo que estamos sintonizados, then we wouldn't be any better than my dog. entonces no seríamos mejor que mi perro. But we need that because that's what says you got to eat, you got to sleep, you got to do all of that. Pero necesitamos eso, porque eso es lo que nos dice, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que hacer todo eso. Because that's the connection with Mother Earth. Porque esa es la conexión con la Madre Tierra. Because life would be pretty bored if you didn't have that. Porque la vida sería muy aburrida si no tuviéramos eso. You couldn't communicate, you couldn't love, you couldn't have No feelings. podrías comunicarte, ni amar, ni tener sentimientos. So that's very important. Así que eso es muy importante. And again, Y de nuevo, when we look at this, you could have an afflicted Mercury, si vemos esto, puede uno tener un Mercurio afligido. and you could have a problem communicating. Y puedes tener problemas comunicándote. But still, it's not as bad on you that if you have a sun and moon afflicted. Pero no es tan malo como si tuvieras un sol o una luna afligidos. Because that's get the bridge in and out. Porque ese es el puente hacia adentro. That's y a hacia afuera. yin-yang. El yin y el yang. All right? I'm going to give and take. Voy a dar y a recibir. And this part over here, the 3 planets here are very much into communicating, arguing, and loving. Y bueno, estos 3 planetas están mucho en la comunicación, en las disputas y en el amar. So here, the problem with it is that we need to work on that daily. El problema aquí es que tenemos que trabajar en esto todos los días. And we're caught there. Estamos atrapados ahí. And I guess that's why we're on Earth. Y bueno, yo supongo que por eso estamos en la Tierra. Because Earth catch you in that little thing. Porque la Tierra te mantiene en esto. Now, once that you've passed that and you have a life, Bueno, ya que pasas eso y tienes vida, there's more to life than just living. hay más en la vida que solamente, bueno, estar vivo. I mean, there's a certain part of us that needs to sort of grow. Hay cierta parte de nosotros que necesita crecer. And that part there is, call it the soul. Y esa parte se llama el alma, Call it life forever. o la vida eterna, Life ever after. o la vida posterior a la vida. Okay. And the other bridge to that, Y el otro puente a eso it's the Jupiter-Saturn. es Júpiter y Saturno. Okay? So in other words, here we stay alive.
and we want to live. En otras palabras, aquí estamos vivos y queremos vivir. And then from here is what we're growing from. Y bueno, con esto es hacia donde estamos creciendo. This is, I would call that the real gap Aquí es lo que llamo que es la verdadera brecha between the soul and the body, entre el cuerpo y el alma. between the spiritual body Entre and the el cuerpo physical body. espiritual y el cuerpo físico. Right? And this is why that it is so rewarding. This is why it's so rewarding. Eso es porque es tan satisfactorio. I suppose if you believe in the Bible, Yo supongo que si ustedes creen en la Biblia, when God condemned Adam and Eve, cuando Dios condenó a Adán y Eva, right, He also gave them Jupiter, Saturn. también les da Júpiter y Saturno. Because when Adam and Eve was in the Garden of Eden, Porque cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén, I'm sure that all they needed to tune was this. estoy seguro que lo único que tenían que estar sintonizados eran los planetas internos. There was no responsibility. No había ninguna Everything was responsabilidad. there for them. Todo estaba ahí para ellos. They didn't have to really, believe and suffer and all that. No tenían realmente que creer o sufrir y todo esto. And then God punishes us. Y luego Dios nos castigó And He gave us Jupiter, Saturn. y nos dio Júpiter y Saturno. Of course, Saturn is the planet that says to you that you're going to make your living by the sweat of your brow. Claro, estos son los planetas que te dicen vas a tener tu vida, ganarte tu vida con el sudor de la frente. It means nothing is easy. Quiere decir, nada es sencillo And we're not here for a free ride. y no estamos aquí para un aventón gratis. Right? And this is why that Saturn is so tough. Esto es por lo que Saturno es tan difícil. Because, we're still tuning in our physical body. Estamos todavía sintonizados con nuestro cuerpo We físico. still want to have fun. Queremos todavía tener We want diversión, nice food. We want nice music. buena comida, buena música. And Saturn says, you can't. You got to work for it. You got to earn it. Te dice, tienes que trabajar. But see, God wasn't stupid in one way. Pero Dios no era estúpido de alguna manera. Because He said, well, if I make these people work forever and I don't pay them back, Bueno, porque si le hacemos trabajar a estos hombres para siempre y no les doy algo, they're not going to do it very long. no van a hacerlo durante mucho tiempo. Because we still have that animal instinct. Porque todavía tenemos ese instinto animal. Right? So when you train a dog Así cuando está uno entrenando and he does something very nice, you give him a cookie. y hace algo bien, pues le damos una galleta. And that's what God does to us. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. You work your buns off, Uno trabaja muchísimo and then after that, you get a cookie. y después de eso te dan una galleta. And you say, okay. Y dice, no, pues está bien. But now let's look at this just a little deeper. Pero veamos esto más profundo. And let's take these guys, Mercury, Venus, and Mars. Veamos estos chicos, Mercurio, Venus y Marte. Physical awareness. La conciencia física. And let's put it with the soul awareness. Y veámoslo con la conciencia del alma. Now, all of us over here, Todos nosotros aquí we're actually trying to reach here. estamos tratando de alcanzar esto. That's Uranus, Neptune, and Pluto. Urano, Neptuno y We're Plutón. all trying to attain that. Todos estamos tratando de obtener eso. And you have to remember that Uranus was discovered in 16 something, 17 something, right? Y bueno, Urano fue descubierto en 1700. Before that, people's consciousness was to stay alive. Antes de eso, la conciencia de la persona era estar vivos. They were totally work from the sun to Saturn. Bueno, todo su trabajo consistía en del Sol a Saturno. They realized they had to stay alive, they realized they had to work. Se dan cuenta que tenían que estar vivos y que tenían que trabajar. Then the outer planets were discovered. Luego los planetas exteriores se descubrieron. So that means that all of us over here now Eso quiere decir que todos nosotros aquí ahora are here to learn a different dimension. estamos aquí para aprender una imagen And diferente. if you believe in reincarnation, then we played that role, the physical role forever. Si ustedes creen en las reencarnaciones, pues entonces jugaríamos el rol físico para We siempre. know how to plant corn, we Sabemos, knew how to survive in a wild. sabemos cómo sembrar maíz, sabemos cómo sobrevivir en la naturaleza. We could kill through Mars, Podemos matar a través de Marte, all right? We could plan and communicate through Venus, podemos planear, comunicarnos y planear con Venus. and we could sort of enjoy our life through Venus. Y podemos disfrutar. Mercury. All right, now the difference is Ahora, las diferencias son, that we're tuning to that. es que estamos sintonizados a esto. How many of you plant your own corn now? ¿Cuántos plantan su propio And maíz? you grind your own thing. Y
y muere su propio How mal. many of you kill your own animals? ¿Cuántos de ustedes matan sus propios animales? See, we don't need to do that anymore. No necesitamos hacer eso. We've learned that. Ya aprendimos. And they don't make us do that because we have to learn that now. No nos hacen aprender eso porque tenemos que aprender esto ahora. So you can see the consciousness of people. Así que pueden ver la conciencia de la gente. Survival is totally different now than it was 200 years ago La before those planes were sobrevivencia discovered. es muy distinto ahora como era hace 200 años. You see? So now you can see that God is talking to us. Ahora pueden ver que Dios nos está hablando. He's just saying to you, don't worry about food, I'll give you food. Nos está diciendo, no se preocupen por la comida. Worry more about the higher self. Preocúpense más por el ser superior. And again, I come right back to the people that are working with hindsight. Y bueno, de nuevo veo a la gente que está trabajando con el hindsight. I support hindsight. Yo apoyo el All hindsight. right? I mean, you know, I'm on the tree track. I think it costs me $56 a month. Estoy en las... I don't read the books. bastante dinero, no leo los libros, I don't read the books, but I feel that it needs to come together. pero creo que bueno, debe de estar todo junto. But when somebody tells me that I have to leave out Neptune, Uranus, and Pluto, Pero cuando alguien me dice que tengo que vivir Neptuno, Urano y Plutón, then these guys are stuck in this time war. entonces empieza un poco una guerra del tiempo. I mean, all they have to do is look at what's going on right now in the world. Lo que tienen que ver nada más es lo que está ocurriendo en el mundo. And we know we're not messing around here anymore. Y sabemos que no estamos en los planetas internos más, I mean, we're caught here. estamos atrapados con los exteriores. Now let's say the Bible is right, Veamos si la Biblia es correcta. and there is life ever after. Y hay vida después de la And we can live on forever Y podemos vivir para siempre, without dying again. sin morir otra vez. All right? Then astrology proves it. Entonces la astrología lo prueba, Because let's look at it. porque veamos Let's take Uranus, Urano, Neptune, Neptuno and Pluto, y Plutón. and let's call that the soul level. Y llamemos esto el nivel del alma. And we'll take Mercury, Venus, and Mars. Y tomemos a Mercurio, Venus y Marte. And we say Mercury under Uranus, Mercurio con Urano Venus under Neptune, y Neptuno con Venus and Mars under Pluto. y Marte con Plutón. Isn't that the same energy? No es la misma energía, It's exactly the same energy. es exactamente la misma energía. You see? The Uranus is knowing something without studying. Urano es saber algo sin estudiarlo. How many times in your life you felt you never read it, ¿Cuántas veces en la vida sintieron que no leyeron, you never seen it, nunca lo vieron, but you know it? pero lo conocen? You know what I mean? Just say, I know that. Es simplemente yo sé eso. That's Uranus. Eso es Urano. And look at how the world itself right now is forcing us in that area. Y fíjense cómo ahora el mundo mismo nos está forzando en esa área. Okay? Uranus rules computer. Urano rige la computadora. All right? So now, look at the kids. Ahora vean a los They niños. can't even add anymore. No pueden sumar ya. Go to the store and buy something. Vayan a la tienda y They can't compren give you change. algo. No pueden darles cambio. They push a button. Aprieta el botón Well, I owe you $10. y te dicen, bueno, te deben $10. So all of this is happening to change the consciousness of people. Esto está ocurriendo para cambiar la conciencia de la gente. And my prediction is in about like maybe 50 years from now, Y mi predicción es que como en 15 the años, day you were born, el día en que nacieron, they're going to plant a mat chip in your head, van a, en 50 años van a ponerte un and chip en la cabeza. you'll be a genius in mathematics and science. Y vas a ser un genio en matemática y ciencia. But you see, that's a technique of Uranus. Pero vean, esa es una técnica de Urano. First of all, let's look at it on this level. Primero veámoslo en este nivel. On this level means that I can take him, En un nivel quiere decir que puede tomar take algo, all he knows. y tomar todo lo que sabe, I can take all she knows, tomar todo lo que ella sabe, all she knows, and I can put it to a computer. y ponerlo en una And computadora. I don't know anything about it. Y yo no sé nada de eso. I just go in that program and I get what she knows. I'm smart now. I never had to study it. Pongo un programa en computadora y obtengo lo que ella tiene, no estoy ni estudiando, soy listo ahora. Well, just think in maybe 200-300 years from now. Piensen en 200 o 300 años de ahora. You won't need that No van a necesitar eso, because I'll be stuck on a highway porque yo voy a estar atrapado en una carretera with my car. con mi coche. All right? And I'm looking at my car and I know nothing about cars. Y estoy viendo mi coche y no sé nada de coches. I'll tune into my Uranus, Me which is called intuition. sincronizo con mi Urano que está que sea la intuición. I'll tap Joe Schmo's brain in California Y bueno, me conecto con el cerebro de alguien que and fix the car. y
necesitas abrir el coche. You see what I mean? Remember Mercury. Recuerden a Mercurio. When we study through Mercury, Cuando estudiamos a través de Mercurio, we memorize. nosotros memorizamos. It becomes mechanical. Se vuelve mecánico. It becomes mechanical because it's physical. Se vuelve mecánico porque es físico. You know, remember when you went to school and you memorized 1, 1, and 2, 1, 1, and 2, you know? Recuerda cuando fueron a la escuela y tuvieron que memorizar las tablas. And when you got into the 5th grade, you never thought it was 2, it was 3, it's 4, you know? Cuando llegaron allá al último año ya no estaban pensando qué número era. So life is trying to force us into this role. Así que la vida nos está moviendo en esa dirección. So let's see that I don't have to study anymore. Supongamos que no quiero estudiar más. And I know everything. Y yo sé todo. Because I can plug into the universe where all the answers are. Porque puedo conectarme al universo y sacar las respuestas. There's nothing more to learn. No hay nada más que I aprender. know everything. Ya lo sé todo. And this is why remember that Uranus is the universal mind. Recuerden que Urano es la mente universal. It's where your mind, and my mind, and everybody's mind go to this thing up in the sky. Es donde todas las mentes individuales van a la mente Call grande. it God, Llámenlo Dios right? Or call it the great power. o llámenlo el gran poder. So if you know the key word, Si tú sabes la palabra clave, then you're able to go out to know it without studying it. entonces vas a poder llegar ahí sin estudiar. Remember a person that's got a very, very strong Uranus, Recuerda una persona que tiene un Urano muy or fuerte an Aquarius. o un Acuario. He's an inventor, he's a creator. Es un inventor, es un creador. And his mind is constantly out of space. Y su mente está constantemente en el espacio. But if he hears a song on the radio and he says, oh my God, what's the name of this song? Y si oye una canción en el radio y dice, ay, ¿cómo se llama esa The canción? more he thinks about it, the less he knows. Mientras más piensa en eso, menos lo sabe. All of a sudden he's at home having a cup of coffee. De pronto está en casa tomando He's not even thinking about the song and he's talking. Esto está ni siquiera pensando en la canción, está hablando. The lightning bolt comes and smack him. El rayo llega y lo golpea. And his mouth never stopped. Su mente, su No, he boca said- nunca paró. Yet the other part of the brain said, oh, I know it. Y la otra parte del cerebro dice, ah, ya lo sé. You see, that's Uranus. Is Ese to es be Urano. able to plug in somewhere without just let it be free. It's the freedom of the mind. Es podernos conectar a algo sin saberlo, es la libertad de la mente. Remember, the more that we're going to talk about Neptune, Uranus, and Pluto, Recuerden que mientras más hablemos de Urano, Neptuno y Plutón, the more I'm going to make you believe that it's all freedom through that. lo más les voy a hacer creer que es libertad. Even Neptune and Pluto. Aún Neptuno y Plutón. Okay. So now, Así que ahora, if I know everything, yo sé todo, I'm just as smart as God. yo no soy tan listo como Dios. And I don't say that as knocking him down. Y no quiere decir que eso es. Remember that God says, I created you in my own image. Recuerden que Dios dice, los creé en mi propia imagen. Although that the Catholic Church and Catholicism feel that that's sacrilege. Aunque la Iglesia Católica crea que eso es sacrilegio. But it's like I told my brother who's a priest. Pero es como le digo a mi hermano que es sacerdote. I'm saying to my brother, Estoy diciendo a mi hermano, if I don't know really what God thinks or be on the same mind level, si no sé lo que Dios piensa o está en when I go to heaven, I'm going to be real bored. cuando llegue al cielo voy a estar muy aburrido. I won't be able to talk to him. No voy a poder hablar. I'm going to go goo ga, you know? Voy nada más a decir So when cosas I- ininteligibles para él. So what I'm saying is that if we can understand, we can get smarter, Lo que quiero decir es que si entendemos, pues somos más listos. then I can talk to God. Entonces, bueno, puedo hablar con Dios. All right? Now, let's leave that for a second. We'll come back on that because that's very important. Dejemos eso por una hora, regresaremos más adelante porque es muy importante. And let's look at the next level. Y veamos el siguiente nivel. Remember here, we have the same level as the physical level. Recuerden que aquí tenemos lo mismo que el nivel físico. We have mind, Tenemos la mente, all right? And we have love, tenemos el amor and we have action, y tenemos la acción. okay? So this is all of life. Eso es toda la vida. Because if I know what I'm going, and I know what I'm marketing, Porque si sé a dónde and I voy, put into action, sé lo que quiero conseguir, lo pongo en acción, it's the key to success, es la llave al éxito. right? We talked about that in a chart. Hablamos de eso en la tarde. And this whole thing is proven only into the first sector of the chart. Y
Y eso está probado únicamente en el primer sector de la carta. The first house, La the primera second casa, house, la segunda the third house. y la tercera. We're back here. Estamos de regreso aquí. Alright? So, you would say Así que tú puedes decir that Uranus is the mental part of the soul. que Urano es la parte mental del alma. Remember that the problem with Earth Recuerden que el problema con la Tierra is we're very confined. es que estamos muy We confinados. have no movement. No tenemos movimiento. So in order to deal with the soul, Así que para poder lidiar con el alma, the souls encompass the whole universe. el alma abraza el universo entero. Right? So the outer planets encompass the whole universe. Así que los planetas exteriores abarcan el universo. And that's why that they're what I call generation gap. Y por eso es lo que yo llamo la brecha generacional. Because the same people are born at the same time, learning the same level. Porque la gente que nace en la misma época aprende al mismo nivel. We all do it together. Todos los hacemos juntos. And how do we do it? ¿Y cómo lo hacemos? We do it by what the actions in the world. Lo hacemos como por las acciones en el mundo. All right? Remember that when Pluto was in Cancer, Recuerden que cuando Plutón estaba en Cáncer, and then we move into, when we move in Leo, luego se movió a Leo. the family structure broke right down. Y la estructura familiar se desintegró entonces. See, I was born in Pluto and Leo. If I would have, I mean in Cancer. Yo nací con Plutón en Cáncer. If I would have went home when my mother was in there, I'd freak out. Yo hubiera nacido cuando mi madre But estaba when en it came Leo. in Leo, you had to be self-sufficient. Pero cuando llega Plutón a Leo no tiene que ser So autosuficiente. both parents were working. The Así que mother ambos was working, the father was working. padres están trabajando, la madre y The el padre. kid came home El niño llega a casa, and he needed to be self-sufficient. tiene que ser autosuficiente. But remember, those kids were born with Pluto and Leo. Pero recuerden, esos niños nacen con Plutón en Leo. So they had all the equipment to do it. Así que tienen todo el equipo para hacerlo. You see, so as a group, Así que como grupo, they all learned that lesson. todos aprendieron esa lección. The aspect that it made to the inner planet, Pluto, El aspecto que hace Plutón a los planetas interiores is the way we learn it, es la manera en que lo aprendimos. and the house that we have. Y la casa en la que tenemos. So we all learn to be independent in different ways. Así que todos aprendemos a ser independientes de manera diferente. But the major thing was to become independent. Pero el tema principal es ser independientes. Take another example. Veamos otro ejemplo. Let's take Neptune and Libra. Veamos Neptuno en Libra. I mean, free sex, free relationship, open, total relationship. Divorce was all over the place. Sexo libre, libertad en las relaciones, no está por todos lados. People had no more consciousness of what a real relationship was. La gente ya no tenía la conciencia clara de lo que era una verdadera relación. They're all confused what they really needed. Estaban confundidos respecto a lo que realmente necesitaban. And we saw a lot of divorce, we saw a lot of single mothers. Vemos muchos divorcios, muchas madres solteras. We all had to learn relationship. Todos tenemos que aprender relaciones. And we all have to redefine our way in Y relationship. tenemos que aprender a definir nuestra manera de actuar en las relaciones. Look at Pluto and Scorpio, Vean a Plutón en Escorpio, the free sex. el sexo libre. And look at it now, where all the AIDS and all this stuff. Y vean ahora con todo el SIDA y todo Now we're scared of it. estamos asustados respecto But a again, it's life, the consciousness of the world, it's big mind. Pero de nuevo la conciencia del mundo es la gran mente That makes things happen so we relate to it. que hace que las cosas sucedan para que nosotros nos relacionemos con ellas. Okay, now we're going to look at Venus, Venus being the planet of love. Ahora veamos a Venus, que es el planeta del amor. Remember, Venus is a planet of love, is very selfish love. Veamos que el Venus como planeta del amor es de amor muy egoísta. And if you don't believe it, Y si ustedes no lo creen, then spend time with a Libra and a Taurus, you'll find out real quick. entonces esa es la parte animal. It's like I tell my wife, she says, oh, my dog loves me, she has 2 chihuahuas. Y es como le digo a mi esposa, mi perro me ama, tenemos 2 chihuahuas. And I said to her, don't feed him for a week, you'll see who they love. Le digo, no le des de comer por una semana, vas a ver si realmente te ama. And it's very easy for a dog to change from the husband to the wife love. Y es muy fácil para el perro cambiar del amor de It's la who feed him. esposa del marido. That's our Venus, my Eso friends. es Venus. All right? We love somebody that will give us something back. Nosotros amamos a alguien que nos va a dar algo de regreso. Again, it's being alive. Es estar vivos. But the Neptune love Pero el amor de Neptuno is totally different. es completamente diferente. This is unconditional love. Este es amor incondicional. It's to learn to love the universe. Es aprender a amar al universo.
You know, when I first met Carol, my wife Carol, she's very, very Neptunish. Bueno, cuando primero conocí a mi esposa Carol, que es muy neptuniana, And she's always helping the people, always. y siempre está ayudando a la gente, siempre. And when I come up to fix the books for the end of the year, Y bueno, cuando llego a arreglar los libros para el fin de año, and I look at all the money she gives to the Indians and the poor, y veo todo el dinero que dio a los indios o a los pobres, I freak out. es un problema. And she said, well, we're making money. They got to live too. Y dice, bueno, pues nosotros estamos haciendo dinero, ellos también tienen que vivir. And yet, my biggest gripe, Ahora, pero también, when I first met Carol, lo que más me llamó la atención cuando la conocí, being that very selfish Libra, siendo yo un libro tan... I thought that her level of love was the same. Pensé que nuestro nivel de amor era el mismo. So, let's say I was sick, Así que yo estaba enfermo. and I got a little better. At least I could walk around. Y está algo mejor, no podía caminar alrededor. And the neighbor was sick. Y el vecino estaba enfermo. She'd be up there, and I said, how about me? I'm dying too. Ella estaba allá con el vecino y le decía, ¿yo qué? Yo también estoy muriéndome. He said, they need me. I need you too. Y decía, no, pero es que me necesitan. Le digo, yo también te necesito. But she said, you can get up and cook your own meal. They can't. Y dice, bueno, tú te puedes parar y calentar tu comida, ellos no pueden. I could never figure that out. What kind of love was that? Y yo nunca pude poder entender qué clase de amor era ese. I mean, me, that has a Neptune in Earth, Yo que tengo un Neptuno en tierra, not expecting anything. sin expectar nada, I mean, you know, I wasn't Neptune at all. yo no tenía esa forma de ser neptuniano. But you see, that's the planet Neptune. Pero vean ese planeta Neptuno, Is to learn unconditional love. es aprender el amor incondicional. And look at Christ. Ven a Cristo. He was the avatar for the Piscean age. Es el avatar de la era de Piscis. And his last word on the cross Y su última palabra en la cruz was forgive him, Father, because they didn't know what they were doing. es perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo. I mean, they knew what they were doing. They beat him, they put something in his head, they put nails in his hand. Sabían lo que estaban haciendo, le pegaron, le pusieron clavos, le pusieron una corona de espinas. That was unconditional love, right? Eso era amor incondicional, ¿sí? But to me, I look at that and I said, boy, if they would have done that to me, Pero lo veo y yo digo, si me hubieran hecho a mí, I'd have pulled my hand out and went, zap! You know, I would have said, I love you, but don't do it again. Quiero, pero no lo vuelvas a hacer. I mean, you know, so to me, when I look at that, or I look at people with that very strong Neptune, I say, are they stupid? Bueno, Are they naive? cuando veo gente con Neptuno tan fuerte, digo, bueno, eres estúpido, eres ingenuo. Or are they drunk? Because I only do things like that when I'm drunk. Cuando estoy borracho. But you see, you have to understand the Neptune part of it. Pero And tenemos que this, entender la parte neptuniana de esto. and this is why when you have a very strong Neptune, Y eso es porque cuando tienes un Neptuno muy fuerte, you sort of accept these people. tienes que aceptar esa gente. I mean, you know, it's like they do something and say, boy, that is stupid. Uno hacen eso y uno dice, bueno, eso es estúpido. But to them, it's not stupid. Pero para ellos no lo es. See, you know, I always say Yo siempre digo that Neptune rules to be psychic. que Neptuno rige el ser psíquico. And I say if you got a strong Neptune, you're not psychic, you're in trouble. Y te digo que si tienes Neptuno fuerte y no eres psíquico, estás en problemas. Because that's the third eye. Porque es el tercer ojo. All right? And because see, Neptune totally works with a feeling inside of you that you don't know what's going on. Porque Neptuno funciona con un sentimiento dentro de ti que no sabes qué es lo que está pasando. So your action can be very self-deceiving Porque entonces tu acción puede ser muy engañosa. because you don't see it that way. Porque no, pero tú no lo ves así. See, when you're drunk Cuando estás borracho or you're high on drug, o cuando estás en drogas, you do things you would never do when you're not. vas a hacer cosas que no harías cuando no estás. And the next morning you say to yourself, oh God, I hope I didn't do something bad last night. Y bueno, se despiertan al día siguiente y dicen, no, Dios, ojalá no hice nada malo anoche. It's like I was telling Anna last night, we were talking about getting Diciendo drunk, you know. a Ana, ayer estás hablando de emborracharse. And I said, well, I have a very weak Neptune. Y le digo, yo tengo un Neptuno muy débil. And I'm always scared when I get drunk and I don't remember what I did the night before. Y siempre me asusto de cuando me emborracho no saber lo que hice la noche anterior. So if I get up and I don't know what I did the night before, Así que si me levanto y no sé lo que hice la noche anterior, and I'm at a convention, for instance, I'm always at y estoy conventions, en un congreso, por ejemplo, siempre estoy en congresos, and I meet this girl in the hall, y veo a esta chica en and she says to me,
Boy, we had a good time last night, Me huh? dice, ayer tuvimos una buena noche, ¿no? I take her aside and I said, don't tell my wife. No digas a mi esposa, Because I don't know what I did. porque no sé lo que Now hice. that's Neptune. Eso es Neptuno. You see, but if you look at it soul-wise with Neptune, you know, just pure spiritual. Pero si lo ven desde la perspectiva nada más del alma, nada más de una parte espiritual, Which in one way, I wish I would have met Christ. me gustaría haber sido Cristo. Because I don't know of anybody that's really spiritual next to you on this plane. Porque bueno, no conozco a nadie I never met espiritual anybody like that. en este plan. Because you see, here we are, we're trying to all learning about Neptune, every one of us. Todos estamos tratando de aprender respecto a Neptuno. So we get caught with maybe we should do it. Y quedamos atrapados en, bueno, debería de hacerlo probablemente. But I always tell to people, when you're very honest, very strong Neptune in progression, Y cuando tienen, les digo a la gente, cuando tiene Neptuno muy fuerte por progresión, if you don't watch it, si no te fijas, when it's all through, you're going to say, the devil made me do it. cuando termine vas a terminar diciendo el diablo, Because you're going to do some funny stuff. porque vas a hacer algo muy extraño. So I feel that the planet Neptune is unconditional love. Yo creo que el planeta Neptuno es el amor incondicional. It's actually to be able to say, I do it for God. Es ser capaz de decir, lo hice por Dios. So I tell my client when they're on a very strong Neptune, Así que le digo a mis clientes cuando están bajo Neptuno muy fuerte, don't look for immediate result. no busquen resultados inmediatos. Because it's you do it and you say, God, mark in that big book up there. Porque si lo hacen, dicen, bueno, Dios está marcando ese gran libro allá arriba. And I'm really in jail, you got to get me a get out of jail free. Y bueno, si estoy en la cárcel, realmente tienes que ser salido de la cárcel gratis, So that's just like Monopoly. como en el monopolio. You know, so you do it because you feel that you do it for the universe. Lo haces porque uno siente que lo hace por el universo. And that's why you see the very strong Neptune person, Y es cuando ves a la gente muy neptuniana, like the priest, the nun, como el sacerdote o la Mother Teresa. Madre Teresa. They're going to go out and save the world Van a ir a salvar al mundo, because they Savior. porque son salvadores. Right? But in the meantime, they get used. Pero mientras tanto son usados. And again, being on a physical level Pero de nuevo está en el plano físico. is that I need to open the third eye. Es que, bueno, tengo que abrir mi tercer ojo. So my feeling with Neptune is that if you're driving down the road Y mi sentimiento con Neptuno es que si vas manejando por la and carretera somebody's stuck with their car, y alguien se queda atorado en el coche, don't stop. no te pares. Especially if you have a Neptune transit. Especialmente si tienes un tránsito. Because you're going to be stuck on the road and he's going to be gone with your car. Porque tú te vas a caer en la carretera And y it se va a ir happens. con tu coche y pasa. I got to tell you a little story. Les voy a decir una pequeña anécdota. When I had Neptune square my son, Cuando tenía Neptuno en cuadrado, which wasn't too long ago, about 3 years ago, que fue hace unos 3 años, and I'm saying, well, I know that somebody's going to try to pull my wool over my eyes. bueno, supongo que algo va a suceder que va a hacer que... So this person from Europe wanted to sell my software. Y bueno, llega una persona de Europa que quiere vender mis programas de computadora. So we're talking back and forth on the phone, Así que estamos hablando de ir y de regreso por el teléfono. and Carol says to me, my wife, Y Carol, mi esposa, me and dice, sometimes I feel she's better astrologer than me, y a veces siento que es mejor astróloga, because she got Saturn in the third house, porque tiene Saturno en la casa she's 3, very cautious, así que es muy but she's precavida. Jewish. Y ya vas a estudiar. No, I'm only kidding. So anyway, De todas maneras, she said to me, wait till your Neptune is all done. espérate que And pase then tu you can make a deal. Entonces la negociación. So I said to her, forget it, we'll get a lawyer. Y le digo, no te apures, conseguir un abogado. So we get a lawyer, we do a whole contract. Consigo el abogado, hace todo el contrato. All right? My lawyer says, now go home and initial every page. Initial it. Y bueno, el abogado me dice, ya, me vete a casa, pero él apuntó todas las páginas inicialmente. So I come home, I put it on my desk. Llevo a mi casa, lo pongo sobre el And escritorio. I tell my secretary, Kathy, Le digo a Katy, mi secretaria, don't mail this till I, sign it. no mandes esto hasta que yo lo firme. I look the next day and it's gone. Lo veo el siguiente día y se fue. And I said to her, what'd you do with the contract? She said, I mailed it. Y le digo, ¿qué hiciste con el contrato? Ah, no, pues lo mandé. Well, the contract came back about like 3 weeks later. El contrato llegó 3 meses, 3 semanas. I had marked on a contract that he would have to sell Europe for a year. All of Europe. En el contrato parecía que él iba a vender en Europa por todo un año. On the new sheet, En la nueva hoja, all right, now I was caught for 5 years.
Estuve atrapado por 5 años. I told him he was going to get 50%. Le digo que iba a tener 50%. On the new sheet, he wanted 70%. En la nueva hoja había 70%. And there's nothing I could do. Ya no podía yo hacer I nada. went to see my lawyer, and he says, Fui a I ver a told mi you what to do. abogado y pues te dije que lo hiciera. So even though I knew it, Así que aunque lo supiera, you know, the good Lord still gave me a good zap. buen Dios de todas maneras me dio un buen sapo. And what happened, the guy didn't sell one program Y lo que pasó es que el tipo no vendió un solo programa for 5 years. por 5 años. He just wanted my contract so that I wouldn't sell in Europe. Nada más quería mi contrato para no vender en Europa. Just think if you don't know it now. Piense si no lo supiera ahora. Just think how much you can pull yourself into something. ¿Cuánto podría uno poner? See, that's the planet Neptune. Es el planeta Neptuno. It's extremely hard to deal where you have Neptune. Es muy difícil lidiar con el sitio donde tenemos Neptuno. Because where you have Neptune, you have to look at it 3 times, 4 times. Donde tienes a Neptuno tienes que ver 3 o 4 veces. And if you don't believe it, Y si no lo creen, one time, I do a lot of work for doctors. una vez, y tengo mucho trabajo con doctores, And one time I was talking to them as a whole, it was a Christmas party. estaba hablando con él en una fiesta de Navidad. And we were talking about exploratory surgery, you know, when they just don't know what to look. And they do surgery. Estaba hablando de cirugía exploratoria. And I said, gee, I'd like to get dates and birthdays when this happens. Y le digo, ay, me gustaría obtener fechas I picked up 35. y horas de nacimiento, y conseguí 35. 32 of them were done when Neptune squared their sun, the moon, or the ascendant. 30 y tantos ocurrieron cuando Neptuno estaba en cuadratura con el Sol, la Luna o el ascendente. They didn't find anything. No encontraron nada. All right? So that's why if you have Neptune in the 3rd house, Así que in the 6th house, si tienen Neptuno en la casa 6, then you know, if the doctor says you got to do something, go see another one. y un doctor le dice que tienes que hacer una cosa, pues vaya en otro doctor. So no matter where you have Neptune, Así que no importa dónde tienen Neptuno, that's where you have to learn unconditional love. ahí van a tener que aprender amor And incondicional. that's where you may get trapped into feeling used. Y ahí es donde ustedes van a quedar atrapados en sentirse usados. And then the aspects that it touch. Y luego los aspectos que tocan. So now, let's look at Neptune, Ahora veamos a Neptuno and let's look at Venus, y veamos a Venus, the 2 planets of love. los dos planetas del amor. Right? One is love in the universe. Uno es el amor en el universo, So now when I love everybody, es amar a todo el mundo. even when somebody puts me on a cross, Aunque alguien me ponga en la cruz, I'm pretty close to Christ because he did it. como Cristo, porque lo hizo. So now I know what love is Ahora sé lo que el on amor all different levels. es, en todos los distintos niveles. So now I'm getting closer to be, you know, up there somewhere. Estoy acercándome a estar por allá arriba en algún sitio. The next thing to look, of course, is Mars and Pluto, La siguiente cosa que ver es Marte y Plutón, because those are energy. porque esos son la energía, Those are action. esos son la acción. Mars is the planet, all right, that makes you challenge because you lack the identity in yourself. Marte es el planeta que hace que tengas retos porque careces de identidad en ti mismo. Let's take a good Aries. Por ejemplo, un buen Aries. A good Aries, you know, they walk around, the minute they're born with a sword in their hand and an armor suit. Bueno, los Aries cuando nacen con una espada en la mano y la armadura. And then people are scared of them Y la gente está asustado de ellos. because they keep eyeing the sword, you know. Que están And the minute that the Aries does this, y cuando el you Aries know, hace... everybody puts up their dukes. So they always feel like they're in a fight sometimes. Siempre sienten que están en una especie de pelea. But that's the Aries challenge. Pero ese es el reto de Aries. I always tell a good Aries, you're the best guardsman in the West. Dile un Aries, tú eres el mejor pistolero del oeste. And if you don't believe it, look at your gun. Y si no lo crees, ve tu pistola. Got all kinds of notches in it. Tiene todas las marcas. So when Aries feel like things are not happening, Y cuando Aries siente que las cosas no están ocurriendo, and he starts feeling, well, I wonder if I still can fire the gun. y se pregunta si todavía podría disparar la pistola. All he has to do is look at his gun. Lo que tiene que hacer es ver su He pistola. said, man, I was good. I'll never challenge that again. Y decir, bueno, yo era bueno, no voy a volver a retar eso. And see, that's a good Martian energy. Y eso es una buena energía marciana. Because, you know, because that's very strong, do I still have it? Porque si eso es muy fuerte, todavía lo tengo, They have to challenge. tienen que retar.
So they're always feeling a challenge. Así que Because siempre they want to tienen prove. el reto porque tienen que probar. Right? And if they win, Y si lo hacen, they put one more notch in their entonces gun. ponen otra muesca. And if they lose, Y si pierden, then they're scared. entonces asustan. Now, next time that there's a challenge, Así they que say, oh God, I wonder if I'm going to win. La siguiente vez que hay un reto se preguntan, Or they may never "¿Prometo que challenge ganaré?", again. o no vuelven a retar otra vez. See, a good Aries, a very strong Aryan, or a very strong first house, Un buen Aries o una gente con mucha primera casa should never say, nunca debe decir, all right, should never say, like, you don't think I can do it, I'll watch it, I'll show it to you. no crees que lo puedo hacer, fíjate, te voy a enseñar cómo hacerlo. Because once you say that, you're in trouble. Porque cuando dices eso ya estás en problemas. Because that means you learn the faith, not the faith, but you learn your strength. You lost it. Porque entonces quiere decir que ya empiezas a sentir que perdiste la fuerza. Because how can you prove yourself that you're good unless you go into a competitive field? Porque ¿cómo te puedes probar a ti mismo si no vas a competir? And that's the way Aries does it. Y esa es la manera en que lo hace Aries. So Aries is the type of a person that spend half of their life proving themselves to others, Y Aries es el tipo de persona que pasa la mitad de la vida probándose a sí mismo frente a and they otros. never get what they want. Y nunca tienen lo que necesitan. See, the first lesson of Aries and Mars La primera lección de Aries y de Marte is to say, I don't have to prove to you I'm better than you, I know I am. no es tener que probar a alguien, sino decir You don't have to prove anything, yo soy because el they que know soy. you are. Ellos tienen que saber que lo son. You don't mess around with a good Aries, No te metes con un buen Aries. all right? But you see, once they lose that, Pero ya que pierden eso, then they spend half of their life proving themselves and they don't get what they want. y se pasan entonces la mitad de la vida probándose a sí mismo y no obtienen lo que quieren. I tell you, Les diré, I had a daughter that was an Aries. tengo una hija que es Aries. And when the Aries and Libra and all cardinal signs, El Aries y Libre, bueno, todos los signos cardinales, as child, they're very lazy. como It's a niños, son very lazy muy sign. flojos. Esos son signos flojos. Because as kids, they have so many things in their head. Porque de niños tienen tantas cosas en la cabeza. They don't want to focus and do things. No se quieren concentrar en hacer cosas. So the way I used to beat my little Aries daughter, Así que la manera de rotar a mi pequeña hija she'd be Aries, sitting on the couch and I'd say, did you clean your room? está sentada y le pregunto si And limpió el she'd say cuarto, no. y dice que no. I say, Karen, you ought to be ashamed of yourself. Le digo, Karen, tienes que estar avergonzada de ti misma. Mary next door, she's 3 years younger than you. Go see her bedroom, it's always clean. Y entonces le digo, ve a ver el cuarto de tu hermana que esté And your seguro, bedroom siempre is está always dirty. limpio y el tuyo siempre está sucio. Boy, it was done like this. Because now I challenged her. Somebody was better than her. Entonces la retaba, alguien era mejor que ella. Boy, she would grab the vacuum in one hand and grab the broom in the other hand, and it'd go, there, see? Le Now it's en una, el clean. aspirador en otra y terminaba de limpiar rápidamente. You see, that's how you beat them. You Esa es beat la them manera- at their own tricks. Es la manera de ganarles, les Because the caen con worst sus thing propios trucos. that she wanted was to be second. Porque lo único que no quería es ser segunda. All right? So Mars don't want to be second. Marte no quiere ser el segundo. So sometimes they're very challenging. Así que siempre son como muy retadores. And they don't mean anything. Y bueno, no quiere decir nada. It's just that that's the way that they do it. Es simplemente la manera en que lo hacen. But well, if we didn't have any Mars, Pero si no tuviéramos ningún Marte, we wouldn't have any first gear like. no tendríamos ninguna primera velocidad en nuestras vidas. Because Mars is action, Porque Marte es la acción, starting things. el comenzar las cosas. All right? And look at years ago, Vean, años hace, when Jupiter came on the sun's Mars, cuando Júpiter llegó al Sol, the Marte, king's Mars. el Marte del Rey. Yeah. The astrologer would go to the king and say, you always want to beat that guy? Let's do it now. Y entonces llegaba y decía, siempre quisiste derrotar a ese hombre, derrotémoslo ahora. Because what it meant that if I initiate something, I have luck to win. Porque bueno, lo que quiere decir es, si inicio algo voy a tener suerte para ganar. So this is why that Jupiter-Mars in action is always a great starter. Porque eso es por lo cual Júpiter-Marte en acción siempre es un buen comienzo. In your chart, when it comes up through other prediction technique, you should get things going. En tu carta, cuando aparecen algunas otras técnicas predictivas, bueno, tú debes de comenzar algo. Or in your group of friends, you've got to get somebody that has that. O en tu grupo de amigos tienes que escoger a alguien que tenga eso. Because they have confidence of getting things going. Porque tienen la confianza para conseguir las cosas.
So Mars is controlling, Así que Marte es controlado, extremely controlling, muy controlador, extremely stubborn, muy necio, extremely headstrong, cabeza dura, because they know, porque ellos saben. okay? But it's, you know, with the Mars, what happened with the Mars is when we say no, Porque cuando pasa con Marte, cuando decimos que no, people get upset. la gente se molesta, Because Mars in us porque el Marte en nosotros is anger. es el enojo, Because that's no. porque eso es no. So every time somebody comes and do that, Porque si alguien te hace eso, then I turn my Mars on. entonces me pongo en mi Marte, So I become challenging. empiezo a retar, I become warlike. empiezo a And I buscar do pleito, anything to prove to my wife or my partner, everything, I'm better than them. porque entonces empiezo a buscar todas las maneras de hacer, de probar que soy mejor que eso. So I start knocking them down. Entonces empiezo a... That's where it's a very knockdown planet. Beating them. Por eso es que es un planeta que está siempre rebajando, pegando. So Mars is also the spark. Marte también es la chispa. You know, originally, you know, a well-aspected Mars Originalmente un Marte bien aspectado, in a chart or in transits or any progression en la carta, en tránsitos, en alguna progresión, is the spark that needs something to go. es la chispa que necesita algo más para seguir. And if you didn't have Mars, Y si no tienes Marte, you could never move. no puedes mover. See, because Mars is all bronze and no brains. Porque Marte, bueno, pues es echarle todas las ganas, pero no pensar. Because Mars is an impulsive energy. Marte es una energía impulsiva. And remember, a pure Martian person Y recuerden, una persona puramente marciana will fight like hell, peleará como la infierno, but knows when to run. pero sabrá cuándo correr. That's the thing. They'll fight and they'll scare everybody off. But if they know they're going to lose, they'll run. They'll back off. Van a pelear, pero si saben que van a perder, van a echarse a correr. See, so, you know, it's not as powerful as Pluto. No es tan poderoso como Plutón. Pluto is also the same level as Mars. Plutón también es el mismo nivel que Marte. Where Mars, you run out of gas. Con Marte se acaba la gasolina. Pluto, you never run out of gas. Con Plutón nunca se acaba la gasolina. The only way you run out of gas is when they kill you. La única manera que se te acabe You know what happened then? cuando te matan. ¿Saben lo que ocurre entonces? You transform into another thing and come alive again. Te transformas en otra cosa y So, encarnas otra vez. so you can never kill a good Pluto. No, así que nunca puedes matar a un buen Plutón. See, that's the difference. Esa es la diferencia. Is that where Mars knows the tricks of fighting, Aunque Marte sabe los trucos de la lucha, Pluto doesn't need it. Plutón no los necesita. All right? Because he doesn't care. Porque no le importa. Because as long as he can move one finger, you know which one he's going to move. La medida que pueda mover un dedo, ya sabe cuál va a mover. You know? So, I mean, you know, Pluto are very, very, they're headstrong. Plutón es muy cabeza dura. And they're headstrong to a point Y son cabezas duras hasta el punto where they'll go to where there's nothing left. a que irán hasta donde no queda nada. But what's the first thing that we see in Pluto? Pero ¿qué es la primera cosa que vemos en Plutón? We see that it rules the plutonium that we make the atomic bomb with. Vemos las reglas como cuando se hizo la bomba atómica. And that energy never dies. Y esa energía nunca muere. You can split it, Puedes And split it, dividirla, and split it. dividirla, dividirla. and it has half-life and half-life and half-life and half-life. Tiene una vida media, una vida media y una vida media. The most important thing into Pluto, La cosa it, más importante con or Plutón Scorpio, it rules reptile. y Plutón es que rige los reptiles. And what does reptile do? ¿Qué hacen los reptiles? Shed the skin, Cambian de and there's a piel new life. y tienen nueva vida. They grow tails. Les They crece lose a una leg, pierna, they grow another one. se les cae una pierna y les puede crecer otra. So now, let's put it all in a nutshell. Así que pongamos en la carta. 10 million years from now, Hace 10 millones de años, we're all going to be here. todos estábamos aquí. And by that time, we would approach the fact of using these planets. Bueno, dentro de 10 millones de años estaremos aquí y usaremos estos planetas. And when we reach that level, Y cuando alcanzamos ese nivel, we'll know everything, sabremos todo. nothing else to learn. Nada más que Okay? We'll have unconditional love. tendremos amor incondicional. All right? And we'll have a power of regenerating everything. Y tendremos el poder de regenerarlo todo. This is why that
The planet Pluto is known as a surgeon, Eso es por lo que el planeta Plutón se conoce por cirujano. but we're using it wrong, Pero lo estamos usando mal, right? Because Pluto is to grow another one porque Plutón es que crezca otro, instead of taking it away. en lugar de quitarlo. And this is why now with the DNA, which is a Pluto thing, Esto es lo cual con el they'll be DNA, able to grow things. que es algo plutoniano, las cosas van a crecer. Now, if you could grow anything that gets weak in your body, Si tú puedes reproducir aquello que se hace débil en tu cuerpo, where does that take you? ¿eso a dónde te lleva? Life forever. A la vida para Immortal siempre. life. Más vida. So I feel that this is the gap through it. Y yo siento que este es el hueco a través de Okay. Now let's back off a little bit. And let's look a little bit at this thing right here. Veamos algo de estos. Jupiter, Saturn. Júpiter, Saturno. Those are the most important planet that we hear right now. Esos son los planetas más importantes que estamos aquí y ahora. Maybe 3,000 years ago, Quizás hace 3.000 años, that the most important bridge was this one. donde el The sun and moon. puente más importante es el Sol y la Luna. What you've learned through the sun and moon Lo que aprendías a través del Sol y la Luna is to get a life and deal with it. es tener una vida y lidiar con ella. We don't have to do that anymore. Ya no tenemos que hacer eso. Now we're trying to get an immoral life, Ahora tratamos de tener una vida moral, you know, life up here. una vida más elevada. And believe it or not, Y créanlo o no, but there's people that are starting to tune in on some of this. que hay gente que está empezando a sincronizar. Not all at con once, eso. I mean not all of them. No todos nosotros, But you take a very good psychic, pero vas con un buen psíquico. he's got to have a strong mentor. Tiene que tener un Neptuno fuerte, Because he feels things, he knows things by feeling. porque siente las cosas, sabe las cosas a través de sus sentimientos. Uranus, you know things by doing, here. Urano sabe las cosas a través de hacer las cosas aquí en la cabeza. So some planets are already planning to tune into that. Así que algunas personas están sintonizándose. And the planet Uranus El planeta Urano is the planet of invention. es el planeta de la invención. Right? When electricity was invented, Cuando la electricidad se inventó, it was discovered on 3 different continents at the same time, fue descubierta en 3 within continentes 3 weeks diferentes apart. al mismo tiempo con 3 semanas de diferencia. Where did these people get it? ¿De dónde lo pudieron esas personas? They were smoking the right stuff. Estaban fumando lo correcto, Either that or they were connected at the right place. o estaban conectados con el lugar correcto. You see? So what I'm saying is that when we get something through Uranus, Así que cuando conseguimos algo a través de Urano, it's frightening nos asusta, because it doesn't make sense here at all. porque no tiene sentido, no hace sentido aquí arriba. Okay, so we're going to come back and talk more about Uranus, Neptune, and Pluto later because I want to take you into the depth of these planets because those are very, very important. Vamos a regresar a hablar de estos planetas, porque And they're extremely important into dealing with clients. y son muy importantes para trabajar con el cliente. You know, years ago, Vean, hace años, you know, when I first got into astrology back in '62, cuando empecé en astrología, estaba empezando en astrología en 62, if I would ever talk about that kind of energy to my client, si le hablaba de ese tipo de energía a mi cliente, they would have never come and see me again. no me venían a ver otra vez, You see? Because what I call the suits, porque lo que llevan un saco, all right, they wanted to know when they're going to get married, porque ese tipo de gente quiere saber cuándo se va a when they're casar, going to get a raise. cuándo van a tener un ascenso. They didn't care what it felt inside. No les importaba qué sentían adentro, You'd be shocked estarían sorprendidos. how even president of large company today Como a un presidente de una gran compañía actual, realize that if they're in tune, they can manage their company better. saben que si no están bien sintonizados, That's están bien exciting. sintonizados, pueden manejar mejor la compañía. Very exciting, Es emocionante, muy emocionante. right? So you can talk that kind of talk to them right now. Ahora puedes hablar de ese tipo de cosas en la actualidad. So this is why that when I do client, I don't talk about money, I will talk about career. I will talk about these things. Es por lo que no hablo de carrera, no hablo de dinero, no hablaré de esas cosas por lo general. But if I see something happening in the midheaven, for instance, or in Pero the 10th house, si encuentro algo pasando en el medio cielo, en la casa 10, I would say to them, are you thinking of changing job? le pregunto, ¿estás pensando en cambiar de trabajo? And they say, well, then I would explain to them why the energy is starting to manifest that they're not happy with their career.
Entonces les explico por qué la energía empieza a manifestarse y no están contentos con lo que están haciendo. I will explain to them why and how they can deal with it if they should change a career or not. Les explicaré por qué y les veremos si deben o no deben de cambiar de terreno en ese momento. Then I'll let them do it if they want to or not. Y entonces ya lo hacen ellos si quieren o no. But I always say, have you been feeling that way lately? They say, yeah. Pero les pregunto, ¿tú estás sintiendo eso últimamente? Y dicen, sí. That we just really, put it together. Entonces ya, bueno, ponemos todas las cosas juntas. That's the best thing with astrology. It's really the best thing. Lo mejor con la astrología, realmente lo mejor. Because it's the timing Porque es la sincronía. that nobody else can give you than astrology. Que nada puede darte más que la astrología. Because remember when you were born, Porque recuerda cuando nacían. your chart says you're going to play these stages La carta les dice ustedes van a participar en estos escenarios in your life somewhere. en su vida en algún momento. And every time something comes and hit it, Y cada que algo llegue lo toca, the curtain goes up la cortina se levanta and you have to play it. y tienen ustedes que actuar. So it's always good to know the plays that you need to play in that year. Porque siempre es bueno saber dónde te toca actuar este año. All right. Let's go back a little bit and let's talk about these two planets that's so important. Regresemos y hablemos de estos planetas que son tan importantes. Because that's the one that makes you jump into the soul and back into Earth. Porque eso es lo que te hace brincar dentro del alma y de regreso a la tierra. Because that's the one that you talk to God with. Porque estos son con los que hablas con Dios. Because remember Porque that recuerden, it rules the 10th house and the 9th house. porque rigen la casa 9 y la casa 10. 9th house, Casa my 9, dreams, my vision, mis sueños, mis my visiones, fantasy. mi fantasía. 10th house, are they happy? La casa 10, bueno, lo que está pasando. So it's a vicious circle. Así que es un círculo vicioso. We have dreams Tenemos to the 9th house. casa 9. And we plug with God and we pray. Entonces nos conectamos con Dios y rezamos. And then something happened. Entonces algo ocurre. That's the 10th house. Esa es la casa 10. But God says you want more, you work harder. Pero Dios te dice, ¿quieres más? Trabaja más duro. So we have to come back and change our dreams again. Entonces tenemos que regresar y cambiar nuestros So sueños. we bounce back and forth between those two. Así que nos balanceamos uno a otro entre estas dos casas. But the nice thing between those aspects, Pero lo bonito respecto a estos aspectos Jupiter and Saturn, de Júpiter y Saturno, is that I call that the King Solomon aspect. es lo que llamo el King what? King Solomon, El rey Salomón de los he's the guy that wanted to cut the baby's head, with the two mothers. es el tipo que quería cortar el niño a la mitad con Right. los dos, Because that's the aspect, porque ese es el aspecto all right, that is the most, how can I say that? It's that speaks to you the loudest. eso te habla a ti. Because you know why? First of all, when the Uranus, Neptune, and Pluto speaks to you, you don't know what they say. Porque cuando Urano, Neptuno, Plutón te hablan, no sabes lo que están diciendo. It's like me in Mexico. Es como yo en México. People say, yeah, okay. I mean, maybe they want my money. Dicen cosas así. And if I give them my money, then I give my Neptune, right? So that's what it is. And when we're dealing with this, when something speaks to us to the what I call a physical planet, Y cuando nos habla algo, nos habla a través de los planetas interiores en plano físico. you're too much involved with your feelings. Estás demasiado involucrado con tus sentimientos. You're too much involved with what you can touch and feel what's going on right now. Estás muy involucrado con lo que puedes tocar y sentir actualmente. The Saturn, Uranus, you're not connected with that at all. Saturno, Urano no está conectado con eso. Jupiter, Saturn, right. Júpiter, Saturno. Jupiter, Saturn. You're not connected with the feelings, No estás conectado con and you're not eso. connected with subconscious. You're in between. You stand there. Y no estás conectado con el espíritu. So when you Estás en make a medio. decision Así cuando haces una decisión with that, con eso, you can't go wrong. no te puedes equivocar. And that's the check spot in your life. Y eso, bueno, es el lugar para realizar las cosas en tu vida. I'll give you an example let's see that you have Jupiter and Saturn comes in trine. Tengamos un ejemplo. Supongamos que tenemos Júpiter y Saturno llega y la Jupitrina. It's a time when you say to yourself, gee whiz, I've been on a road of life for a long time. Es un momento en que quizá pues, he estado en el camino de la vida por largo tiempo.
am I on the right highway? ¿Estoy realmente en la carretera correcta? So I'm looking for answers. Porque estoy buscando respuestas. So I stopped down AAA. Entonces me paro en AAA. Yeah, and they lay out the map. y te dan un mapa. They tell you where to sleep. Te dicen dónde dormir, They tell you where the construction is. te dicen dónde están las construcciones. They lay out your old map. Te dan todo el mapa de carretera. Now you get out of there O sales de ahí. and you say, my God, if I follow this, I'm going to get there. Entonces dices, bueno, si sigo esto voy a llegar al lugar correcto. And I know exactly how to get there. Y sé exactamente cómo llegar a él. So I have this feeling now Entonces tengo este sentimiento ahora that as long as I follow this map, que mientras siga este mapa, I can pick the hour when I'm going to get there. puedo escoger la hora en la que voy a llegar. But down the road somewhere, Pero en el camino, en algún you lugar, know, we're sort of not paying attention no estoy prestando atención and we miss the turn again. y perdemos la vuelta otra vez. Then we have to wait for the next aspect to tell us again. Y entonces tenemos que esperar al siguiente aspecto que nos lo diga. The same thing can happen when you have, let's see that you have Jupiter squaring your Saturn, Lo mismo puede ocurrir, digamos que tienes a Júpiter which is cuadrando a tu Saturno, a frustration aspect. que es un aspecto de frustración. But again, it works the same way Pero de nuevo funciona de la misma manera. because I stopped down AAA Porque me paré en la AAA, and they give me my map me dieron mi mapa and I walk out of there y salgo de ahí and I'm upset y estoy Ay. enojado. because I'm further away Porque estoy muy lejos, from where I'm going to where I started. estoy más lejos que desde donde empecé. But you got one consolation. Pero tienes una consolación, I'm going to get there. voy a llegar ahí, ya tengo el mapa. You see what I'm saying? ¿Ves lo So que digo? that's what it is. It's the way that God says you're here. Es la manera en que Dios te dice, estás aquí. And if you follow this, you're there. If you're not here, Y si no estuvieras aquí, then get some instruction somewhere, you're lost. consigo unas instrucciones o estás You perdido. can always find. Siempre puedes encontrar. That's why we see Saturn, Jupiter people that's born with that. Es por lo que vemos gente con In Júpiter good aspect. en buen aspecto, A great advisor, son buenos consejeros, great financial consultant, buenos consejeros great financieros, businesses people, buena gente para los negocios, because they have that consciousness. porque tienen esa conciencia. So remember that the Jupiter Saturn aspect are funny Los aspectos Júpiter-Saturno son chistosos, because all of us here, porque todos nosotros aquí, if we're going through a Saturn aspect, si pasamos por un aspecto de Saturno, I don't have to tell you what's going on. You know. no les tengo que decir qué está pasando, ustedes I saben, mean, life starts getting hard. la vida se pone I'm difícil, starting to hate it. empiezo a I'm odiar, getting tired. estoy You know. cansado. So all of this is happening, Todo esto está pasando, but for some reason or other, God played tricks on us. pero Dios por una razón u otra juega con nosotros. Because when you're going on a Jupiter aspect, you never know. Porque cuando pasa un aspecto de Júpiter tú nunca sabes. You know? So, you know, a lot of people are born with good Jupiter aspect, they know. Mucha gente nace con un buen aspecto de Júpiter y sabe. I give you an example of a good Jupiter aspect. Puedo darles un ejemplo de un buen aspecto de Júpiter. Let's say that you hate your job, Vamos a decir que ustedes odian el all trabajo. right? And Jupiter comes in and make a good aspect to your sun or your midheaven. Y Júpiter hace un buen aspecto con tu sol o con su medio cielo. Now, I should stop and I should say, where's my job? Entonces debo de pararme y decir, bueno, ¿dónde está mi trabajo? But at that time, my conscience is different. Pero en ese momento mi conciencia es diferente. You know, I feel a little bit not as pessimist, a little bit more optimistic. No estoy tan pesimista. And I say, well, maybe I was doing it. Y digo, bueno, probablemente lo hago. So my attitude changes. Así que mi actitud cambia. The boss treats me better. El jefe me trata My mejor. attitude gets better. Mi actitud mejora. And when Jupiter transits is all done, I'm back in the same crap that I was before. Y cuando Júpiter lo deja, estoy So, metido en la misma porquería que estaba al principio. You remember that Jupiter is the quality of listening to your inner guidance. Júpiter es la cualidad de escuchar a su guía interior. I give you an example of Jupiter in ninth house. Les voy a dar un ejemplo de Júpiter en la casa 9. Let's say people that are born with strong Jupiter and strong ninth house. Supongamos a alguien que nace con Júpiter fuerte o fuerte. What do they love to do? ¿Qué es lo que les gusta hacer? They love to travel. Les encanta viajar. They want to travel all over the world. Quieren viajar por todo el mundo. They're looking for God.
están buscando a Dios. And then on their dying bed, they found out that God was always here. Y cuando mueren en And they cama, went to se dan look cuenta at it que all over the estaba world. dentro. Pero tuvieron que buscarlo por And they todo el didn't mundo. find him. No lo encontraron. You see, that's a ninth house trip. Ese es un viaje en casa nueva. I tell you, a good example of that was Carol, my wife. Un buen ejemplo de eso es Carol, mi I esposa. met Carol in 1969. She was a real beatnik. I don't know if you people know what beatnik is. En 1969 pusieron beatnik. Yeah. I mean, you know, and she was like a flower child, they call it in America. She believed in everything. Era un flower child, creía en todo. So if somebody says that God is going to be on Park Street, she'd be there. Si alguien le dijera que Dios iba a estar en determinada esquina, pues ella iba ahí. She investigated everything. Ella investigó todo. I mean, I don't care what it is, the I am, this group, that group, everything. No importaba que fuera este grupo, aquel otro, todo. And then one day she finally woke up. Y un día finalmente se despertó. And she says to me, she says, Al, Y me dice, I found out that God is nowhere but within you. y me dice, no, pues yo he encontrado que Dios no está en ningún lado más que dentro de ti. And that's when we have a Jupiter aspect. Y eso es cuando tenemos un aspecto de Júpiter. When we have a Jupiter aspect, we're supposed to really, really listen. Se supone que entonces tenemos que realmente escuchar. Let's look at things a little bit more the other way now. And let's look at this connection here being a bridge with this and the spiritual side and the physical side. Veamos la Júpiter y Saturno como un puente entre los planetas interiores y los exteriores. It's very easy to see which one of this bridge holds these planets. Podemos fácilmente ver cuál de esos puentes mantiene a esos puentes. Which one is it? ¿Cuál es? Come on. Between these two. Entonces de esos dos, Saturn. Saturno. Saturn rules this. Saturno And rige Jupiter rules that. y Júpiter rige los que están afuera. Pretty easy to see. Muy fácil de ver, Because Saturn keeps us always in Earth. porque Saturno nos mantiene The siempre challenge, en the la tierra. pain. El reto, el dolor. Alright? You know, with Saturn you're always bargaining with God. Con Saturno siempre están haciendo negocios con Dios. When we bargain on Saturn, Cuando estamos, remember when we're sick cuando estamos enfermos, or something don't go wrong in our o life. algo no funciona. And we all did it, we're Catholics. Y todos lo hicimos, somos católicos. We always say, God, give me this and I'm going to give you that. Y decimos, bueno, Dios dame esto y te daré esto. I'm going to go to church a whole month, every day. Voy a ir a la iglesia todos los días en un mes. God doesn't want to hear that. Dios no quiere oír eso. He says, man, I got you now. Dice, ahora te tengo. Remember, we have two worlds. Recuerden, tenemos dos palabras. One is the spiritual world and one is the physical world. Un mundo espiritual y un mundo físico. Saturn rules the physical world. Saturno rige el mundo físico. What does Saturn represent? ¿Qué representa Saturno? Saturn, the devil. El diablo. You see what I'm saying? So that means that under Saturn we create all of our own limitations. Así que con Saturno nosotros creamos nuestras propias limitaciones. God never said to you that you're going to be limited. Dios nunca te dice que vas a estar limitado. Then when we look at with Jupiter, what does Jupiter represent? Entonces cuando vemos que representa Júpiter. See? So this is why that when we bargain with God, we're dealing with Saturn. Regateamos con Dios, estamos tratando con Saturno. That means that we're talking to the wrong God. Eso quiere decir que estamos hablando del Dios equivocado. Once you started bargaining with God because you want to get something, Cuando empiezas a regatear con Dios porque quieres conseguir algo, I think the Catholic Church used to call that being tempted. creo que la Iglesia Católica le llama eso estar tentado. Being tempted to sin, Estar being tentado tempted to do something. a pecar, a hacer algo. You want something. You go to Jupiter. Entonces uno va a Júpiter And you look at God not as being confined. y ves a Dios no como estar confinado. You look at God as the answer
sino como la respuesta. The worst thing that the Catholic Church did to you and me, Lo peor que la Iglesia Católica les hizo a ustedes y a mí. and then they say to you, Y después se salvaron. go to church and pray for a job. You'll get a job. Ve a la iglesia y reza por un trabajo y vas a conseguirlo. Doesn't work that way. No funciona así. You're supposed to pray for enlightenment, how to get a job, when to get a job, when is the time to go look at it. Uno se supone que tiene que rezar para iluminarse, cuándo conseguir el trabajo, qué hacer para conseguir el trabajo. That's the difference. Esa es See, la diferencia. again, what does the Catholic Church doing to us, or any Christianity, ¿Qué es lo que el catolicismo, el or cristianismo any hace? government? O cualquier gobierno? All right? They're playing the Saturn to you. Estaban jugando Saturno contigo. They're saying to you, you can't go to heaven because I got the key for you. Tú no puedes ir al cielo porque yo tengo la llave para ti. Do you want to be confined like that? ¿Quieres estar confinados como eso? So if you want something, Así que si quieren algo, you pray Jupiter. ustedes le rezan a Júpiter. And what's Jupiter? ¿Qué es Júpiter? But finding a solution. Sino encontrar una solución. Talk to me, God. I'm listening. Háblame, Dios, estoy escuchando. Saturn is, let me talk to you, God, but I'm not listening. Déjame hablarte, Dios, pero no estoy escuchando. You see? And yet, let's look at it this way. Pero veámoslo de esta manera. If you deal with Saturn, Si tú tratas con Saturno and you're really twisting God's arms, y realmente le estás doblando los brazos a Dios, you're back here, estás de regreso acá. into your physical, En el between mundo Mercury, físico, the Sun, and those 5 planets. entre los planetas interiores. There's no strength there. No hay fuerza ahí. You can't move mountain there. No puedes mover montañas ahí. But if you're dealing with Jupiter, Pero si estás lidiando con you're Júpiter, dealing with these planets, estás lidiando Uranus, con planetas Neptune, and Pluto, exteriores, Urano, Neptuno y Plutón. you can move mountain with Pluto, man. Puedes mover montañas con Plutón. I mean, there is no limitation with these planets at all. Así que no hay limitaciones con estos planetas para nada. So this is why I think that the New Age, Esto es lo que yo creo que la nueva era it's just an awareness of these planets. es una conciencia de estos And planetas. this is why I hate astrologers using the old techniques. Es por lo que odio a los astrólogos que usan así. Because they're telling us Porque nos están diciendo you can't deal with the New Age. que no puedes lidiar con la nueva era. That's not where it's at. Esto no es lo que se Let's go back and find what they did 2,000 years ago, 1,000 years Vamos a ago. buscar lo que están haciendo hace 1000 años. Okay, it didn't work then. No funciona. It's not going to work now. No va a funcionar ahora. So what are they doing to you? Así que, ¿qué te están haciendo? They're playing the Saturn, Así que están jugando Saturno. you know? So they're not playing the Jupiter. No están jugando Júpiter. So, you know, it's new solution we're looking for, not old ones. Es nuevas soluciones las que estamos buscando, no viejas. And if we want to learn to tune into these planets, Así que si queremos aprender a sincronizarnos con estos planetas, we have to understand Jupiter in our chart. tenemos que entender a Júpiter en nuestra carta. For some reason or other, we learn very well where our Saturn is. Por una razón u otra aprendemos We don't muy bien need to dónde go to están school nuestras for that. cartas. No tenemos que ir a la escuela para ello. You see what I'm saying? Es lo que les digo. How many of us really tune to their Jupiter? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos sincronizados con nuestro Júpiter? I don't. I'm an astrologer. Yo no, yo soy un astrólogo, But I know pero yo sé, when something is starting to go wrong in my life. cuando algo empieza All a right? funcionar mal en mi I vida, don't even have to think of that one. no tengo ni que pensarlo. See, the difference between Saturn and Jupiter is staying in the body La diferencia entre Júpiter y Saturno es permanecer en el cuerpo or going in the mind. o ir a la mente. And we know Y nosotros sabemos that the mind is the most powerful thing there is. que la mente es lo más poderoso que existe. And if you don't believe it, then look at people that cure themselves Y si no lo creen, vean a la gente que se cura a sí misma, by having a real positive attitude. teniendo una actitud positiva. You know, Isabel Hickey, which I thought was a very bad astrologer, Isabel aquí, que yo creo que era muy mala astróloga, but I respected her for one thing. pero yo la respetaba por una cosa. She wrote a book called It's All Right. Y escribió un libro que se llama Todo está bien. It wasn't an astrology book. No era un libro de astrología. But in that book, Pero en ese libro she made one great thing. hizo una gran cosa. And she said, if you don't like your life, Y es que si no te gusta tu vida, change your attitude and things will change. cambia tu actitud y las cosas van a cambiar.
The minute you change your attitude, you're changing. Therefore, things are going to change out here. Si cambia tu actitud, tú estás cambiando, entonces las cosas van a cambiar afuera. It's when you refuse to accept something, it gets worse and worse. Es cuando tú te rehusas a aceptar algo es que se pone peor. But it doesn't mean if you have problem with a marriage, Y eso no quiere decir que si tienes problema con un matrimonio, by changing your attitude is going to save your marriage. que el cambiar tu actitud va a va a salvar tu matrimonio. It just means that you walk out of the marriage Eso puede querer decir que te salgas del matrimonio as a grown-up. como una persona que ha And that's crecido. all it means. Y eso es todo lo que quiere decir. You know, right now, the souls that are living, Ahora todas las almas que viven, you know, we have to make more decision in 5 minutes tenemos que tomar más decisiones en 5 minutos than these people made in a year, 1,000 years ago. que la gente tomaba en un año. A little kid make more decisions. Un pequeño niño hace más decisiones. So this is why we're all confused, because there's so many things coming at us at the same Eso es por time. lo que es tan confuso. Tenemos tantas cosas que nos ocurren al mismo tiempo. And the only way Y la única manera that we're all going to be able to really control situations que vamos a ser capaces de realmente de controlar las situaciones is through Neptune, Uranus, and Pluto. es a través de Urano, Neptuno y And Plutón. how are you going to do that? ¿Cómo lo van a hacer? You're going to tune in on your Jupiter. Van a sincronizarlo con su Júpiter. So instead of going to your clients and trying to tell them how bad Saturn is, Y en lugar de decirles a sus clientes qué tan malo Saturno es, then tell them how good Jupiter is. díganles qué tan bueno Júpiter es. All right? Because these are the lower lords. Porque estos son los señores bajos. These are the higher lords. Estos son los señores elevados. This thing here controls Earth. Esta cosa de aquí controla la Tierra. This thing here controls the universe. Esta cosa de aquí controla el Big universo. difference. Gran diferencia. All right? So this is something that you really need to be more aware of. Eso es algo de lo que realmente tienen que estar muy conscientes. Because if you look at Jupiter, for instance, and you say, well, you know, I'm going to go to Jupiter, I'm going to buy a lottery ticket. Bueno, eso quiere decir que si tiene buen Júpiter y dice, That bueno, doesn't work. voy a comprar un boleto de lotería, eso no funciona. But you see, you don't need a lottery ticket. Pero ustedes no necesitan un billete de lotería. Because if you believe in Jupiter, you will never be without anything. Porque si ustedes creen en Júpiter, nunca van a estar sin algo. You'll never be in trouble. Nunca están en problemas. Because that means that God watch over you. Porque eso quiere decir que Dios los está cuidando. I have a very strong Jupiter, I have a very strong Saturn. Yo tengo un buen Júpiter, fuerte Saturno. And many times in my life, Y muchas veces en mi vida, I reach into a place in my life, llegué a un punto en mi vida and there's an army there after me. y hay un ejército ahí buscando. And I got my gun, Yo tengo mi and pistola I'm down to the last bullet. y tengo nada más una sola bala. And I say, God, maybe I'll use it on myself. Y digo, bueno, Instead of doing probablemente it. la use en mí mismo en lugar de hacer. And the minute that I say, no, I'm going to do it, Y el minuto que digo, sí, lo voy a hacer, here comes the cavalry. ahí viene la caballería. I don't need to use it at all. No tengo que usarlo siquiera. That's Jupiter. Eso es Júpiter. Jupiter sometimes push you right to the limit, Júpiter muchas veces te lleva justo al límite and then it save you. y luego te salva. Just faith. God says, you got to have faith in me, man. Tienes que tener fe en mí. I tell you a good example of Jupiter. Les puedo dar un buen ejemplo de Júpiter. I was going out with this girl a long time ago, Estuve saliendo con and she esta hated her chica job. hace mucho tiempo y odiaba su trabajo. And Jupiter came on her sun. Y Júpiter llegó sobre su sol. And I said to her, Laurie, it's time for you to go look for another job. Y le dije, Laura, es momento de que vayas a buscar un nuevo trabajo. So she sent a few resumes out, Mandó algunos currículos and she had some interviews. y tuvo unas entrevistas. So most of the interviews she went didn't want her. Y la mayor parte de las entrevistas no la quisieron. But there was one place that was extremely good. Pero hubo un lugar que era particularmente bueno. And she was one of the top people, top 3. They re-interviewed her. Y bueno, le querían With 3 other people. con otras 3 personas. Didn't get the job. No consiguió el trabajo. And she said to me, there's your damn astrology. Doesn't work. Ahí está la astrología. And I said to her, Pero- Lauren, don't worry about it. You got 2 more hits of it. Y le dije, no te preocupes, todavía faltan 2 pasadas más. Remember on Jupiter, Recuerden con Júpiter. you plant the seeds. Tú plantas la semilla. It's got to come out. Tiene que salir. I mean, you take this little seed and you say, I'm going to put this in the ground, I'm going to eat it. This big. Y uno dice, bueno, voy a plantar esta semilla tan pequeñita y va a crecer, la voy a comer así de grande. But see, that's what Jupiter gives you. Pero eso es lo que Júpiter te da. Here comes the
second Jupiter-Sun conjunction. Y llega la segunda conjunción Júpiter-Sol. And that place, Mark Twain called her up. Y ese lugar Mark Twain The girl they hired didn't work out. la mujer que contrataron no funcionó. Now, Ahora, originally, originalmente they were going to pay her $45,000. le iban a a pagar year. $45,000 al año. So she calls me up. Entonces me dice, And I said to her, hey, you want $60,000 a year. y me dice, tú querías They hired her for 60. te pagaron mucho más. So if she got hired before, she would have got 45,000. Si le hubieran contratado antes, le hubieran dado 45. 2 months later, got 60. 2 meses después le dio 60. That's Jupiter. Ese es Júpiter. See what I mean? And Jupiter will play those tricks on you all the time. Júpiter va a jugar esos trucos contigo todo el tiempo. See, it's the faith that you need to have under Jupiter. Es la fe que tienes que tener con Júpiter. So this is why I was telling you earlier when I talked to my clients, Esta es la razón por la que le estaba diciendo antes. I mentioned Jupiter and Saturn and all that. Yo no menciono a Júpiter y Saturno y todo eso. Because when I mentioned Saturn, they said, oh my God, the devil is coming. Porque cuando menciona a Saturno dicen, no, ya viene el diablo. And when they say Jupiter is coming, boy, they got dollar bills in their eyes. Y cuando menciona a Júpiter le salen billetes de dólares en los ojos. So that's the difference. The difference between Jupiter and Saturn, La diferencia entre Júpiter y Saturno, Saturn I talk, Saturno yo hablo and Jupiter I listen. y Júpiter yo escucho. It's a big difference Es here. una gran diferencia. So now, remember that if you look at Jupiter and Saturn, Ahora recuerden que si ven a Júpiter y Saturno, they tied with all the planets very nicely. bueno, ellos se atan a todos los planetas muy, muy bien. Okay? But you'll find out that Saturn ties better with the physical planet. Pero verán que Saturno se ata mejor a los planetas físicos. Let's look at it. Veámoslos. Let's just say, let's put Jupiter under Mercury, under Venus, and under Mars. Veamos, pongamos a Júpiter debajo de Mercurio, Venus y Marte. Do you know what those aspects are? ¿Saben lo que esos aspectos son? They're feeling good aspects. Son aspectos donde te sientes bien. I feel like something is right, Siento como si algo estuviera bien, but it doesn't do much pero no hace mucho, unless you really know it. a menos de que realmente lo sepas. See? But if you put Saturn Pero si pones a Saturno under Mercury, debajo de under Venus, under Mars, de Marte, you're in trouble. estás en problemas. Good. Because those aspects there, you know, we know it. Because these planets, Nosotros lo sabemos porque estos planetas I mean, are really caught up with Saturn. realmente están atrapados con Saturno And they don't relate to Jupiter at all. y no se relacionan con Júpiter para nada. Because from the time you're a kid, Porque desde que eras niño, your parent says it's a bitch. desde niño te decían que, bueno, es una fea. It's a bitch. Ya, Bitch means a dog, right? ya, era. Huh? Eh, Oh, I gotta tell you about, you know, era. there's an expression in English that said it's a bitch. Hay una You know, it means it's bad. que es una broma. I gotta tell you a story. That, you know, this white poodle was sitting on the front porch. Hay una anécdota de un poodle blanco que está And the owner had just washed him and he was just pretty. y la acaban de bañar. Started to rain and these dogs were running in front of the house. Empezó a llover y los perros corriendo frente de la casa. And the white poodle started chasing the dogs. Y el poodle empezó a perseguir a los perros. And the dog in front was throwing the dirt. He got all bad, you know, and stuff like this. Y el perro de frente empezó a llenarlo de lodo. And the dog in front of him looked around, look at the white poodle, Y el perro de frente vio al poodle blanco. and says, it's a bitch, ain't it? Y dijo, bueno, es una perra, ¿no? And the white poodle says, it better be. Y dijo, bueno, pues mejor que no sea. It's an English thing. Es una cosa inglesa. So what I'm saying with this is that is Saturn with Neptune, I mean with Mercury and Venus and Mars relates very well. The minute Se relaciona muy bien con estos the planetas. minute that the action starts to take place, El momento en que la acción empieza a these suceder, planets come alive. estos planetas cobran vida. But look when it hits Uranus, Neptune, and Pluto, what happens? Pero ¿qué pasa cuando toca a Urano, Neptuno y Plutón? You know what you know what they say to Saturn? ¿Qué es lo que le dicen a Saturno? Go to hell. Esa es la That's what they say. Eso es lo que le You dicen. know?
Because they say, wait a minute, we're gods here. Y dicen, nosotros somos Dios aquí. Get lost. Piérdete. You see? So these planets here don't listen very well to transits of Saturn. Estos planetas no oyen muy bien los tránsitos de Saturno. So it creates stress. Así que crea tensión. Because it creates into most of these Saturn to these three planets, Así que la mayor parte de Saturno, estos tres planetas, creates a lot of insecurity. crea mucha inseguridad And it creates a lot of out of control. y muchas cosas están fuera de control. Because Saturn is the control Porque planet. Saturno es el control. And therefore, you know, these planets won't listen to him. Y estos planetas no lo van a escuchar. So, but to Uranus, they deal very well. Pero con Júpiter, Uranus, Jupiter together Júpiter y Urano juntos, is the knowledge of God. es el conocimiento de We Dios. see the teacher, Vemos al maestro, all right? We see the person that can influence people. vemos a la gente que realmente puede influenciar a alguien. We see the person that always have the right answers. Vemos a la persona que siempre tiene las respuestas correctas. And when Jupiter touches Neptune, Y cuando Júpiter toca a Neptuno, we have hope. tenemos esperanza. It's the planet of hope. Es el planeta de la esperanza. It's like life may be really bad, Es bueno, la vida puede estar realmente mal, but we always see the light at the end of the tunnel. pero And we siempre wait, vemos la luz al final del túnel y all ganamos. right? And Uranus and Jupiter Júpiter y and Pluto, Plutón, those are very, very, very powerful conjunction. I mean, connection. Júpiter y Plutón es una conexión muy, muy fuerte. Because that's the aspect of healing. Porque ese es el aspecto de la curación. It's an aspect of physical healing, Es un aspecto de curación física, but it's also an aspect of psychology healing, soul healing. es un aspecto de curación psíquica, la curación del alma. And it's the best aspect to start therapy. Y es el mejor aspecto para comenzar una It's the terapia. best aspect to quit smoking, Es el mejor aspecto para dejar de fumar, to start para exercising, comenzar a hacer to ejercicio, go on a diet, para empezar una dieta, because you have the strength, porque tienes la fuerza all right, of moving mountains. para mover montañas. You have the knowledge of changing things and you know exactly how to change it. Tienes el conocimiento para cambiar las cosas, sabes exactamente cómo hacerlo. So, you know, usually Así que usualmente, when we start coming under that aspect cuando empezamos a llegar bajo este aspecto, in prediction, en la predicción, you know, we start feeling something is wrong empezamos a sentir que algo está mal and we need to change. y necesitamos cambiar. And you know something? ¿Y saben algo? You need help. Necesitan ayuda, Because Jupiter is help. porque Júpiter es ayuda. It's connecting with some advising committee that knows how to do it. Es comunicarse con alguien, un consejero que sabe cómo hacerlo. So at that time you realize you can't do it yourself. En ese momento se dan cuenta que él puede hacerlo. So you find the proper channel Así que encuentran el canal to correcto make it happen. para hacer que suceda. And there's a brand new life that comes out of that Y es una gran nueva luz que viene on all kinds of levels. todos los niveles. See? But Saturn Pero Saturno and Pluto y Plutón is a real down killing things. es alguien que realmente apachurra las cosas. Right? It's a burden. So let's get rid of it. Es algo de los que no tenemos que deshacer. When they come in aspect, Cuando llegan en aspecto, all right, I always feel something is a burden. siempre siento que algo es un peso And I got to get rid of it all the y que time. me tengo que deshacer de él. And people that have that natally Y que eso es que lo tienen natalmente. always create things they can't control. Things outside of themselves is always out of control. Las cosas fuera de ellos siempre están fuera de control. So we all have that Saturn hitting some of those planets. Siempre tenemos a Saturno atacando algunos planetas. But you have to know it. Pero tenemos que saberlo. Let's take a 5-minute break. We'll come back. Bueno, tomamos un... Let's look at Saturn with the outer planets, Vamos a Saturno con los otros planetas. because that's always hard. Que siempre es difícil. Even in a good aspect, it's hard. Aún en un aspecto duro es difícil. Because the problem is like I said before, Porque el problema es, como dije antes, with Uranus, Neptune, and Pluto, cuando Urano, Neptuno y Plutón, they don't want to get bogged down with Saturn, no quieres quedarte atrapado con Saturno. right? But we need Saturn. Pero necesitamos Saturno. Because without Saturn, we would never
learn to live within some sort of means. Porque sin Saturno no podríamos vivir nunca sin cierto sentido de... The only thing is that we always make too much out of Saturn. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo hacemos mucho de Saturno. All Saturn says to you Todo lo que te dice Saturno is that you need to take a look at that very closely. y es que tienes que fijarte en eso de manera muy detallada. And you need to redefine Tienes que redefinir if this needs more work or not. si esto necesita o no más trabajo. So I'll give you an example of Saturn hitting your sun, for instance. Por ejemplo, un Saturno dándole a tu Sol. Let's say under a hard aspect. Digamos que está en un aspecto de tensión. Just imagine yourself Imagínense ustedes mismos that you're a little kid que son pequeños niños and you just broke glass. y acaban de romper un vaso. And your father said to you, Y tu padre te dice, go in the other room, I'm going to punish you. ve al otro cuarto, te voy a castigar. And you go into the other room Y vas al otro cuarto and you're sitting down y te sientas and you're shaking. y estás temblando. And you're saying to yourself, how come you want to punish me? Y le preguntas, ¿por qué me quiere castigar? All I did is broke a glass. Solamente rompí un vaso. I've been washing these glasses for 10 years. I never broke one. He estado lavando estos vasos por 10 años, nunca he roto uno. And now I break a glass Y ahora rompo uno and he wants to kill me. y me quiere matar. How do you know what he's going to do? ¿Cómo sabes qué es lo que te va a hacer? You're imagining all this thing Estás and you're imaginando frightened. todo esto y estás asustado. He may just come to you and say, don't do it again. Y entonces llega y te dice, no lo hagas más. But for the last 10 minutes, you're shaking in your boots. Pero por los 10 minutos anteriores estás muerto de miedo. But remember very closely what I told you. Pero recuerden cercanamente lo que les dije. What was happening when you were thinking about it? ¿Qué es lo que estaba pasando mientras estaban pensando en ello? You were saying to yourself, why does he want to punish me? Estaban preguntando por qué quiere castigarme. I keep my room clean. Tengo mi cuarto limpio. I make good grades in school. Voy bien en la escuela. I wash the dishes every night. Lavo los platos todas las noches. You notice like one side of you is really trying to build you up, Notan cómo hay una parte de ustedes que realmente quiere and the other side of you is killing you. y por otro lado hay otra parte que te quiere matar. That's Saturn. Ese es Saturno. You see? So with Saturn, all Saturn wants to say, you did this right. Lo que quiere decir, lo que quiere buscar Saturno es hiciste esto correcto. If your father would have never said, go to the other room, I'm going to punish Y you, si tu padre no te dice, ve al otro cuarto y te voy a castigar, would you ever stop and say, look at all the stuff you did right? te hubieras puesto a pensar en todo lo que hice bien, You would have never think of it. no lo hubieras pensado. So you see why certain things happen under Saturn? Por eso es por lo que algunas cosas pasan bajo Saturno. I'll give you another example in Saturn. Les puedo dar un ejemplo de Saturno. Saturn comes on your moon, Saturno llega sobre su luna and you're having a hard time with family. y tienen un problema con la familia You're having a hard time with love. y un problema con el amor. Now you're starting to get detached from your husband. Y ahora empiezan a separarse del esposo. All right? So what happened is that your boyfriend Lo que ocurre es que su novio, that you had 14 years ago que el que tenías hace 14 años, calls you up and says, I'm in town. te llama y te dice, estoy en la ciudad. Or you're thinking about him, you're dreaming about him. Y estás soñando, pensando en él. You're dreaming all about all your relationship in the past. Empiezas a pensar en todas tus relaciones en el pasado. Because all that Saturn is saying to you, Porque lo que te está diciendo Saturno it didn't work then, what you do wrong. no funcionó, entonces lo que hiciste mal. Don't do the same mistake now. No hagas el mismo error ahora. You see what I'm saying? So Saturn is not beating you up. Saturno no te está pegando. There's a very constructive, positive side to Saturn. Hay un lado muy positivo y constructivo de Saturno. But none of us Pero knows it. ninguno de nosotros lo sabe. You see? When the devil tempts you, Cuando el diablo te tenta, what does that prove to you? eso que te prueba, That if you refuse, you're strong. que si te rehusas eres fuerte, If you give in, you're weak. si te das eres débil. You understand that? ¿Entienden eso? So, if Saturn is the planet that you base all your foundation on, Si Saturno es el planeta en el que basas todos tus fundamentos. Saturn always comes when it's time for you to bring the next story, you're building it. Saturno siempre llega en el momento en que tienes que construir el siguiente piso. Then Saturn says, look fella, Te dice, ve, don't put all the work, check your foundation to make sure that it's strong enough to build it. no pongas
todavía otro piso, revisa tus cimientos para ver si es suficientemente fuerte. So you take your little magnifying glass Entonces tomas tu lente de and you aumento start looking around y empiezas a revisar and you find one crack. y encuentras que hay algo que no está bien. It's been there for 20 years. Ha estado ahí por 20 años All right? And now you're freaking out. y ahora estás asustado. Oh God, my building is going to fall down. Mi edificio se va a caer. All it says, fix that and build another story. Lo que quiere decir es compone eso y construye otro piso. So there is a positive side to Saturn. Así que hay un lado positivo a Saturno. The problem with Saturn is that it's a real, we discipline ourselves. El problema con Saturno es que sí es necesario que se disciplinen en él. And if there's a karma planet, Si hay un planeta del karma, but I think they're all karma, pero creo que todos son karma. but I think Saturn is the planet where you're born with the weakest part of you. Yo creo que Saturno es el planeta que te muestra lo más débil. So if you're born with a first house Saturn, Así que si naciste con Saturno en la casa 1, in other lifetime, en otra vida, you never accepted yourself for who you are. nunca te aceptaste a ti mismo por cómo So eres. in this lifetime, Así que en esta vida it's going to be very important who I am, va a ser muy importante quién who eres, loves me, who accepts me, and where I am. quién me ama, quién me acepta y quién soy. And in the second house, it means that in other lifetime, the weakest part of you is that you need to redefine my worth, my self-worth. Bueno, en otras palabras, uno tiene que redefinir nuestra autoestima, nuestra cabalía. Third house Saturn. Saturno en la casa 3. My wife had third house Saturn. Mi esposa tiene Saturno en la 3. And when she was young, Y cuando yo era joven, she was very scared of being dumb. está muy asustada de que se la hiciera So she was shy. ser tonta, o sea que era tímida. Right? Because she felt if she opened her mouth Porque and she says something si sentía que se abría la boca, si and it's wrong, estaba equivocada, people are going to laugh at her. la gente se iba a reír de ella. So she studied everything, photographic memory. Ella estudió todo, tenía una memoria fotográfica. And even today, Y aún ahora, sometimes she comes and wants to say something to me. hay veces que se sabe que quiere And she decir. goes, hey, say it. Llega y me dice, y bueno, pues nada más balbucea. Yo le digo, pues dilo. And I go, whoa. Y I yo say, digo, you don't want to tell me that, right? y yo digo, no me quieres decir eso, She ¿verdad? says, no. No, You see, because she wanted to tell me, porque ella quería but she didn't want to tell me because she said, you're wrong. porque temía que yo le dijera que está equivocado. And that's why that we read in the astrology book Por eso es que leemos en los libros de that astrología. third house Saturn stutters Por eso es que una vez con Saturno en la 3, bueno, causa. because their mind is rolling and their mouth doesn't want to let it out. Su mente está trabajando y la boca no deja que eso salga. So, you know, where we're born with Saturn Bueno, ¿dónde nacemos con Saturno? is where we're going to bury ourselves. Es donde vamos a enterrarnos nosotros. Is where we have the biggest strength, Es donde tenemos la fortaleza mayor. is where everybody sees that, Es donde todo el mundo ve eso, but we don't see that. pero no lo vemos. A good example of that, take a first house Saturn. Un buen ejemplo es toman Saturno en la casa. You look at them, they're the rock of Gibraltar. Véanlos, son la roca de Gibraltar. You look at them and boy, they're tough. Véanlos si son duros. All right? And they really represent strength. Y realmente representan fuerza. But if you say to them, do that, Pero si les dices, haz esto, because I can't do that. dicen, no, yo no puedo hacer eso. People have more faith in you than you have in yourself. Ellos tienen más fe en ti de la que tú tienes en ti mismo. So if you have a little kid that have a first house Saturn, Así que si tiene un niño que tiene Saturno en la 1, the minute he say, I can't do that, el momento en que les dices, no puedo hacer eso, you say, wait a minute, dices, espera un momento, you try it, tú and trata. if you can't do it, I'll help you. Y si no puedes, yo te ayudo. So, you know, sometimes it's good to know certain aspect into a chart, Entonces siempre es bueno saber ciertos aspectos en la and carta. especially when you're dealing with the younger folks, Y especialmente cuando estás tratando con because you jóvenes, can really help them. porque realmente los puedes ayudar. Because remember that there's, you know, where you have your Mars Es donde tiene usted su Marte, will get you in a lot of trouble. los va a meter en muchos problemas. But it won't affect your life that much. No va a afectar su vida tanto, You see, but where you have Saturn, pero donde tiene Saturno, it's going to affect your life. les va a afectar la vida. Because that's where you feel that your life is built on quicksand.
Porque ahí es donde ustedes sienten que su vida está construida en arenas movedizas. And that's the weaknesses in the foundation. Y esas son las debilidades en los cimientos. And of course, where we have Uranus, Neptune, and Pluto, Y desde luego donde tenemos Urano, Neptuno y Plutón, those are very, very affecting your life. esos afectan muchísimo su vida. Again, De nuevo, because that where you have Pluto, porque donde ustedes tienen a Plutón, where you have Neptune, donde tienen Neptuno, Uranus, Urano, ask anybody pregúntenle a cualquiera where they have it. dónde lo tienen We don't feel we belong there. y no sienten que pertenecen a él. We don't want to be part of the group. No queremos ser parte de un grupo, You see, so we're a sore thumb así que estamos outside of the group, fuera del grupo. right? And then when somebody says you're strange, Y cuando alguien te dice tú eres extraño, we get upset nos molesta, because we don't really see that in ourselves. porque no, realmente no vemos eso en nosotros mismos. You see, but everybody sees that in us. Pero todos ven eso en nosotros, Because if you have a very strong Uranus, they don't put too much weight into you. porque si tienen muy fuerte Urano, entonces no ponen tanta fuerte. Because you're going to do it if you want it. Porque vas a hacerlo si quieres. And if you got a very strong Neptune, they're going to say, don't trust them. Y si tienes fuerte Neptuno, te va a decir no confíen en ti, Because, you know, they don't understand what we're saying. porque no entienden lo que está diciendo. And same thing, if you have a strong Pluto, say he'll want it his way anyway. Y cuando tienes Plutón fuerte, va a decir lo van a hacer a su manera de todas maneras. So people sees very much those energies. Así que la gente ve esas energías And we never see that into us. y nosotros nunca vemos eso. A good example is like of Neptune. Un buen ejemplo es como Neptuno. You know, we find these people very vulnerable. Encontramos a esta gente muy vulnerable. So we pull a wool over their eyes. Así que bueno, pues lo hacemos. You see? Because they're, Nos sorprende. So God, let's paint a good story here. Así que bueno, inventemos una buena historia And maybe they're going to buy it. y probablemente caigan en ella. So, you know, it's funny because when we talk about these heavy planets, Es raro porque cuando hablamos de estos planetas pesados and somebody says we're like that, we get upset. y alguien nos dice que somos como eso, nos molestamos. Only because that we think we're like that, but we're not sure. Es solamente porque creemos que somos así, pero no estamos seguros. Okay, now, let's look at Saturn with these planets, with Uranus, Neptune, and Pluto. Veamos estos planetas con Saturno con Urano, Neptuno y Plutón. They work very good, Funcionan muy bien, but you can't make them work together. pero no pueden hacerlos funcionar juntos. If you try to bring those two aspects, Si tratan de juntar esos dos aspectos, like a Venus-Jupiter, como Venus-Júpiter, or a Venus-Moon, or something like that, o algo así, doesn't work. no funciona. Because Porque Saturn is here, Saturno está, and the heavy planets are up there. y bueno, el otro planeta está arriba. And we know there's a connection. Y sabemos que hay una conexión. Uranus, Neptune, Uranus, Saturn Urano, Saturno are totally opposite to one another. están totalmente opuestos uno al otro. Neptune, Saturn Neptuno, Saturno are totally opposite to one another. están opuestos totalmente uno al otro. Pluto, Saturn, Plutón y Saturno totally opposite to one another. son totalmente opuestos uno The al otro. exact opposition. La posición exacta, Saturn, I'm Saturno, structured. soy estructura, I'm committed. soy comprometido, Right? I got rules. tengo reglas. Uranus, I have nothing. Urano no tengo ninguna. Saturn, this is the way I do it. Saturno, esta es la manera que yo lo hago. Uranus, Urano, I'm going to try it, lo voy a tratar and I'm going to keep adjusting as I do it. y voy a permanecer ajustándolo mientras lo hago. So what you learn between those two Así que lo que aprendes entre esos dos is not to get caught, es no quedar atrapado all right, in the physical, en lo físico, and not to get caught in the universe. así y no quedar atrapado en el universo. I'm going to leave that one for a minute. Voy a dejar eso por un I momento. want to talk about Neptune, Saturn. That will explain the whole thing. Quiero hablar un poco de Neptuno, Saturno, porque eso va a explicar mucho. Because Neptune, Saturn, Porque Neptuno, Saturno, Saturn is having both feet on the ground. Saturno es tener los dos pies en la tierra.
And Neptune is having your head up in the clouds. y Neptuno es tener tu cabeza en las nubes. So if you have your head up in the cloud, Así que si tienes tu cabeza en las nubes, you're going to make mistakes vas a cometer errores, because you don't see things. porque no ves las cosas. And if you have both feet on the ground, Si tienes ambos pies en la tierra, you're going to make mistakes vas a cometer because you're very errores, short. porque es muy fuerte. But if you had your head in the clouds Oye, pero si tienes tu and your cabeza en feet las on the nubes ground, y tus you're pies very en la tall. tierra, entonces eres muy alto. You see, that's where you're tall. Get your head up there, your feet up here, you see the whole thing. Eso es cuando eres alto. Tienes tus pies That's what abajo Neptune Saturn is. y tu cabeza arriba, lo ves todo. Neptune says, these are my dreams. Neptuno dice, estos son mis sueños. And Saturn says, well, okay, Y dice Saturno, bueno, let's está see if I bien. can bring it down here. Vamos a ver si podemos traerlos aquí a la tierra. The problem with the two El problema con los dos is that Saturn want to take the whole thing at once es que Neptuno instead of taking pieces of it. quiere traer todo al mismo tiempo en lugar de una cosa. See, that's one big problem with Saturn. Y ese es un gran problema con Saturno. Saturn says you're a mother, this is your responsibility. Saturno te dice, tú eres madre, esta es tu responsabilidad. But if you live in your kids 24 hours a day, Pero si tú vives con tus hijos 24 horas al día, you're a sicko. estás enfermo. You see what I'm saying? Es lo que les digo. That means Saturn's totally controlling you. Así que quiere decir que Saturno te está controlando por completo. Because Saturn says this is your responsibility. Porque Saturno dice, esta es tu responsabilidad. But you also have a responsibility to yourself, which Saturn never gives you. Pero también tienes una responsabilidad contigo mismo que Saturno no te da. And this is where, when you have a Saturn transit or in progression, Eso es por lo que cuando tienes una progresión, you're trying to convince yourself. te estás tratando de convencer that you're a ti okay. mismo de que estás bien. You see? So maybe you're not spending 24 hours with your kid, Probablemente no vas 24 horas con tu hijo, but you're spending 12 hours, that's okay. pero estás pasando 12, eso está bien. It's when you're really starting to feel, oh God, maybe I should spend more. El problema es cuando uno empieza a decir, realmente debería pasar más. Maybe I'm a bad wife. Probablemente soy una mala esposa. Maybe I'm a bad mother. Probablemente soy una mala madre. You see, once you let Saturn control you, Ya que dejas que Saturno te controle, you sell your soul to the devil, vendes tu alma al diablo, then he controls you forever. entonces te controla para siempre. Remember, I said before, Que dije antes, right at the beginning, justo al principio, you don't know good ustedes no saben if you don't know bad. cuál es el bien si no saben cuál es el mal. You will never reach Jupiter Nunca van a alcanzar a if you Júpiter don't know Saturn. si no conocen a Saturno. Alright? So, but you can't get caught in one of those. Pero no puedes quedar atrapado en uno de esos. See, the biggest downfall of Saturn in our chart, Y el problema mayor de Saturno Is es la guilt. casa, es la culpa. alright? And so you can't let guilt bother you. No te puedes dejar que la culpa te apodere. Because you're supposed to say, okay, let's renegotiate the contract. Porque debes decir, ok, vamos a renegociar el contrato. Maybe I was wrong. Probablemente está mal. Let's renegotiate. Vamos a renegociar. That's it. Eso es That's all todo. Saturn wants you to do. Eso es lo que Saturno quiere hacer. So Neptune Saturn Ahora Neptuno Saturno can be very frightening, puede asustar mucho alright? When you have it in transits. cuando lo tienes en tránsito. Because all of a sudden, Porque de pronto the things you were seeing in the fog, Neptune, las cosas que veías en la niebla, Neptuno, the building that you saw that was a castle, el edificio que veías que era un castillo, the fog lifts, donde está that's Saturn. y ves está ahí. And now there's no windows. Ahora no hay The ventanas, wall is missing. las paredes faltan Now you fall apart. y todo se desmorona. Because all of your, the last 10 years or so, this is what's happening. Porque los últimos 10 años eso es lo que estaba pasando We're wrong. y estás equivocado. So all I'm saying to when you go through a very strong Saturn-Neptune transit or progression, Pues lo único que digo cuando están bajo una progresión, un tránsito Saturno-Neptuno muy fuerte, all you have to say, es todo lo que tienen que decir. if I thought that my life was any different than what's going on right now, I was living a lie. Si hubiera sido todo distinto de lo que como fue ahora, pues estás viendo una mentira. See, that's when you find out what you're lying to yourself. Es cuando encuentras que te estás mintiendo a ti mismo. But if in a bad aspect, Pero si en un aspecto malo, then you may feel, oh my God, I was living a lie, and start punishing yourself. entonces dices, ay, Dios, me estaba
viene una mentira y empieza a castigarte. Instead of talking to the Lord of Neptune En lugar de hablar al Señor Neptuno and say, thank you for now I see the real thing. y decir gracias porque ahora veo cómo son las cosas. I don't like it, but I know everything that's broken, and I know if I do something, how I'm going to fix No it. me gusta, pero bueno, ahora sé todo cómo son las cosas y sé cómo arreglarlo. So when you go through a Saturn Neptune aspect, Así cuando va por un aspecto Saturno-Neptuno, I remember yo recuerdo years ago hace años, I had 6 kids, y yo tengo and I was married to a drug addict wife. y bueno, pues She was never home. una mujer. Of course, I got Neptune in the 5th house, you know. Bueno, tengo Neptuno en la casa 5. So it was my duty to love her, you know. So I was all messed up with my love. Era mi deber amarla, estaba todo confundido con mi amor. And everybody was saying, she's never home. You're taking care of the kids anyway. You know, she's blowing all your money. Get her out. Entonces de pronto me dice, ella nunca está ahí, se está llevando todo el dinero, pues échala. And I said to everybody, I'm going to wait till my little Saturn come in conjunct my, you know, Saturn Virgo comes into my Neptune. Y le digo a todo el mundo, bueno, voy a esperar a que llegue Saturno y con Neptuno. I tell you, overnight, Le digo que de un día a otro I saw it clear. lo vi venir. And I got out of my marriage, I never looked back. Salí de mi matrimonio y ya no volví a ver para atrás. One thing about Saturn that I can clue you. Una cosa respecto a Saturno. que If you pueda- do something on a Saturn, you will never look back. Si hacen algo bajo Saturno, It's as nunca van a clear ver as para that. atrás. Es así de claro. You know? So you can't knock the guy down. No puedes tirar y But Neptune Uranus to me, I mean Neptune Saturn pero to me, Neptuno Saturno para mí you know, was the fact that the fog lifted. fue el hecho de que la niebla se fue. And now there was no question in my mind where my life was. Ya no había cuestión de duda en mi vida de hacia dónde se iban las cosas. So, you know, now if you look at these two planets, Uranus, Saturn, Ahora, si ven estos dos planetas, Urano y Saturno, when they come in contact, cuando llegan a entrar en contacto, all Uranus wants to say to you, try to do another thing. todo lo que te quiere decir Urano es trata de hacer otra cosa. You've been eating partridges forever. Ha estado comiendo perdices por siempre. Cook something different. Cocina algo diferente. One problem, Un problema all right, is that when we're under that aspect, es cuando llega ese aspecto. we do something different, Hacemos algo diferente, but we do 2 pots. pero hacemos dos cosas. I do my rice, which I've been eating for 20 years. I know how to do that. Hago el arroz que sé hacer y que he estado comiendo por 20 I años. put it on the back burner. Y lo pongo en la estufa de atrás. Then I cook my new food. Y luego cocino mi nueva comida. If it doesn't work, Y si no funciona, I got my rice. tengo mi arroz. You see, that's what we do under Uranus Neptune. Eso es lo que hacemos con Urano. Life says something needs to change, Urano dice que algo tiene que cambiar. but you can't go out and throw the old out. Pero no puedes tirar lo viejo. My feeling that I tell my clients when they come under that aspect, Mi sensación cuando vienen los clientes bajo ese aspecto, if you throw anything out to the dump right now, si tiras algo a la basura en este momento, when the aspect is over, you're going to be looking for city dump to get it back. cuando se vaya el aspecto vas a estar buscando en los basureros para conseguirlo de Say, regreso. all life says that I don't need this anymore. It's not useful. Todo lo que te dice, ya no necesito esto, ya no es útil. I need to replace it with something new. Necesito reemplazarlo con algo nuevo. Put it into a bag, Ponlo en una bolsa, put it on the back porch, lo pones en el porche. and keep it for a while. Lo guardas por un tiempo. And if you, the last 6 months, it never came in your mind that you had to use it, Y si en los próximos 6 meses nunca te viene a la mente que lo tienes que usar, throw it out. lo tiras. You see, to me, it's this. Para mí es esto. Saturn Uranus Saturno y Urano is when we make the worst mistake in our life. es cuando cometemos el peor error en nuestras vidas. And people that has that in their chart Y la gente que tiene eso en su horóscopo really can have a hard time to build a structure. Van a tener dificultades para tener una Because estructura. they build and break down, they build and break down. Porque construyen y tiran. I construyen y know. tiran. Yo sé, About like 6 of my clients como 6 de mis clientes that all had nervous breakdown que han tenido, because they were born with Saturn Uranus, porque nacieron con Urano, Neptuno, In the 12th house. Saturno, Urano en la casa 2. and when Saturn came up there, 29 years old, they flipped. Y cuando llega Saturno, 29 años después, pues
Because they never had a structure. Porque nunca tuvieron una estructura. See? So, the two of them are very good. It's the old and the new. Los dos son muy buenos, es lo viejo y lo nuevo. It's to make things better in our life. Es hacer las cosas mejores en nuestra vida. Uranus has a very bad rap with astrology. Urano tiene mala reputación en la astrología, But then it's the best planet you ever had. pero es el mejor planeta que han I'll tenido. give you a good example of Uranus. Le puedo dar un buen ejemplo de Urano. You're sitting by the river, Están sentados al lado de un río and you're living into a place where the crop don't grow. y están sentados en un lugar donde no crece nada. There's no trees to build a nice house. No hay árboles para construir una bonita casa. And you're looking across the river, Y ven del otro lado del río and you see fertile ground, y ven tierra fértil and you see all kinds of lumber, y ven toda clase de madera. and you're dreaming, and you say, my God, I wish I could get across the Están river. soñando y dicen, ay, ojalá pudiera llegar del otro lado. Right? But the river is so, it's like one of those rivers that's really, really rough. Pero es uno de esos ríos realmente peligrosos. So you're not tempted to do it. Pero pero están tentados a hacerlo. So you're staying where you are, you're not happy. Pero están ahí y no hacen nada. All of a sudden, Pero de repente you spot a rock ven una piedra, about 10 feet in the river. como 10 pies en el You agua. spot another rock, Ven otra another piedra, 10 feet. más 10 pies después. Spot another rock, Ven 10 otra feet away. piedra más adelante. So that's it. Here's my bridge. Y dicen, aquí está, este es mi puente. Now I jump. Y brinca. I jump on the first rock. Brincas en la primera piedra. I jump on the second rock. Brincas en la segunda. And all of a sudden, I don't see that one anymore, and I don't see the other ones, and I'm caught in the middle of the river. Y de pronto, Right? And I'm saying, oh my God. Now the water starts to come. y And el agua it's empieza a coming subir, up. y empieza a subir. And now you say, oh God, I'm dead. Y entonces de pronto dicen, estoy So muerto. you want to let go. Y te dejas ir. All of a sudden you see the other rock. Y de Oh, pronto thank ves otra God. vez la piedra y dices, gracias jump. Dios. Y brinca. And you jump. Y brinca. And again, you've got water up to Y here. luego tienen el agua hasta arriba. The first thing you know, you're across the river. Y bueno, la última cosa que saben es que ya cruzaron el But to see, the planet Uranus Pero el planeta Urano is the planet of awareness. es el planeta de la conciencia. It's the planet of being awakened. Es el planeta de estar despierto. All right? So, being awakened can be very good if you're in a nightmare. De estar despierto puede ser muy bueno si están en una pesadilla. But if you're having a nice dream and somebody wake up, you're not too happy. Pero si están teniendo un buen sueño y de pronto los despiertan, no van a estar muy That's contentos. Uranus. Ese es Urano. See, what Uranus does, it creates a model. Lo que hace Urano es crear un modelo. All right? What it does is that Uranus makes you make these smaller changes. Urano te hace hacer los cambios más pequeños. Because that once you're done, you've learned through it. Ya que terminaron, aprendieron a través de ello. Okay? Now, a good example of that is that if your Uranus in the sky is hitting your Venus, Un buen ejemplo es cuando Urano en el cielo está pegando con tu Venus. and now you're jiggling two relationships at the same Y time, tienen dos relaciones al mismo tiempo. and you're having a ball, Y bueno, pues tienen problemas. right? Then another guy asks you out. Y luego Now you got three. llega otro a preguntarte. Y luego But you know, they're not steady. pero no son duraderos. They call you when you want to. Te llaman cuando quieren. So the end result of Uranus, to me, would be a kid going into a cookie factory, Bueno, Urano es un poco como un niño yendo a una fábrica de dulces. right? And you sit down the first box of cookies, Y te sientas con la And primera you love bolsa de dulces y lo and amas. you eat the whole box. Y te tomas la caja Now completa. you're sick, Y ahora estás and you enfermo. go home. Te vas a casa. Now you never know if there was better cookies out there. Y nunca supiste si había otros dulces que fueran mejores. That's what Uranus does to you. Eso es lo que te hace Urano. It makes you jiggle 3-4 relationships at the same time. Te hacen entrar de pronto a tres relaciones al mismo tiempo. Then you say, I like this guy's nose. Y dices, ah, me gusta la nariz de este. I like the way he treats me. Me gusta la manera en que me You know? trata. I like what he does here. Me gusta lo que hace aquí. Then for the rest of my life, I'm looking for that man. That is all of that. El hombre que tiene las tres características. See, that's a Uranus transit. Ese es un tránsito de Urano. This is why that anybody Eso es por lo que todo el mundo, under Uranus, bajo Urano, that makes a major aspect under the first Uranus is crazy, es cuando hace un aspecto fuerte, pues uno se empieza a volver loco. right? Because Uranus just says to you, try it first, you may not like it, Urano te dice, trátalo primero, pruébalo primero, a lo mejor no te gusta. and try it in different Y ways. trátalo de distintas maneras.
And then, when it's all over, I know exactly how I'm going to put it together. Y después cuando termine todo, pues sabré cómo unirlo. So, Saturn says to you, Así que Saturno te dice, there's only one way of skinning a cat. solo hay una manera de quitar Urano el says, watch me. Y Urano dice, fíjate. You see, so they're totally opposite. Así que son totalmente opuestos. But then you need one with the other. Pero ahora necesitas uno con el otro. See, if you want to know Ahora si quieren aprender and you want to connect with God, y quieres conectarte con Dios, how good God is, qué tan bueno Dios es, then you got to know how bad the devil is. tienes que saber qué tan malo es el That's Saturn. diablo y Saturno. You see what I'm saying? So you can never let go of Saturn Así que nunca puedes dejar ir con Saturno, because it's the connection to the emotional porque es part. la conexión con las emociones. So Saturn's always there. Saturno es siempre. Now Saturn and Pluto are the same. They're total opposite. Saturno y Urano son lo mismo, son opuestos. Because Pluto is overly confident Porque Plutón es sobreconfidencia and Saturn is underconfident. y Saturno es confianza de menos. You see, so when they start working, you can't leave. I'm not done. Yes. It's waiting for me. You waiting for you? Yes. Tell them to come tomorrow. We'll be on. Tomorrow. Tomorrow. Early. Okay, tomorrow. Okay. So they total opposite again. Son totalmente opuestos de nuevo. Where Saturn has to really work into a position where I need to have my planes exactly calculated. Saturno busca una manera de que tus planes puedan ser calculados exactamente. And Pluto says, I'm going to try it. Y Plutón dice, voy a intentar. No matter how I do it, it's going to come out right. No importa cómo le hago, va a salir bien. You see? So again, what those two are learning to each other Y bueno, de nuevo, lo que estos dos están aprendiendo uno respecto al otro, is how much control do I have, que es qué tanto control tengo, Pluto, Plutón, and how much not control do I have. y qué tanto control no Or tengo. even better, the strength against the weaknesses. Las fortalezas contra las debilidades. Pluto says to you, Plutón te dice, there's no walls that I can't walk in. no hay paredes a las que no pueda cruzar. And Saturn says, you're going to get hurt. Y te dice, bueno, vas a ser lastimado. But see, Pluto doesn't get hurt. Pero Plutón no se lastima. It's like they say with Scorpio, Es como se dice con Escorpión. you know what they say now? They say, ¿Qué es lo que se dice? trying to think. Pluto don't do something, but they get even. Plutón no hace algo, pero se pone parejo. You know? So that's what Pluto is. Right? Eso es lo que es Plutón. It's the planet that gives you all the confidence to do something. Es el planeta que te da toda la confianza para hacer algo. The only thing wrong with Pluto Lo único que marca Plutón is that people don't like this kind of attack. es que a la gente no le gusta esta clase de... So we threaten people. Así que amenazamos a la gente. We make them feel, you know, like they're being taken advantage of. Los hacemos sentir como si se estuvieran aprovechando de ellos. So we create a situation that people are always trying to fight us back Creamos una situación donde la gente siempre quiere vengarse or push us away. o quitarnos el camino. That's a very strong Pluto, Es un Plutón muy fuerte. right? Because Pluto in the horoscope Porque Plutón en el horóscopo is where I want to control things. es donde yo quiero controlar las cosas. You don't want to give any leadway. No quieres ceder ningún tipo de liderazgo. It's got to be your way, Tiene que ser a tu manera. all right? So, and what I'm saying to you is Lo que that estoy diciendo es que Pluto war, la guerra de Plutón all right, is more into let people defeat themselves. es dejar que la gente se derrote a sí misma. See, the Mars war is I swing, La guerra de Marte es bueno, yo and the Pluto war, y la guerra de Plutón all right, is like implanting certain things in people, let them hang themselves. es implantando ciertas cosas en la gente y dejando que se cuelguen solos. And if you don't believe that's so, Y si no creen eso, watch a Scorpio. vea un escorpión. A Scorpio can cut a man down with 2 words. El escorpión puede cortar a un hombre 6 con foot dos tall. palabras. All of a sudden they're out of word. De pronto They're like this. se quedan sin palabras.
You see what I'm saying? Because what they do is they hit where it hurts. Porque lo que ellos hacen es pegar donde duele, Right here. ahí en la tripa. Alright? So this is why that Pluto is so strong. Por eso es que Plutón es tan fuerte. And this is why that if you have to fight to get something under Pluto, Es porque si tienen que conseguir algo bajo Plutón, you'll never get it. no lo conseguirán. They will never get it, Ellos tampoco lo conseguirán. but you will never get it. Pero tú tampoco lo You conseguirás. see, it's just a Scorpio stuff. Es una cosa escorpión. You know, it's the whole idea to Scorpio that I can move mountains, Es toda la idea de escorpión de que pongo una montaña all right, with just an unknown force or con something. una fuerza desconocida. See, Pluto people are very funny La gente plutoniana es muy extraña. because they can be at both sides of the total pole. Pueden estar a los dos extremos. Look at people that's got Pluto in the first house. Vean a gente que tiene Plutón en la casa 1. Some are impossible, Algunos son imposibles and some you don't even know they're there. y algunos no saben ni siquiera que están ahí. And that's wrong. Y eso está mal. It's the fine line that Pluto needs to do. Y es la línea muy débil que Plutón tiene que encontrar. It can't be black, it can't be good. No puede ser blanco o negro. It's got to be in the middle. Tiene que ser en medio. It's got to know exactly where it fits. Tiene que saber exactamente dónde cabe. In physics, En la física we have a thing called moments. tenemos una cosa que se llama... And moment says that there's two forces acting. Los momentos que dicen que hay dos fuerzas actuando. And where the strength is the resultant force. Y donde está el punto medio es la fuerza resultante. That's Pluto. Eso es Plutón. See, that's what the strong Pluto people don't know. Y eso es lo que la gente con fuerte Plutón no sabe. Because the minute that happens, Porque el momento en que they se dan swing it cuenta, to one side to the other. se van de un lado a otro, de un extremo a otro. So they're lacking the true power of that force. Así que pierden el poder verdadero de esa fuerza. Scorpio are very funny people, La gente escorpión es muy extraña, all right? Because they're one of the most powerful signs in the zodiac. porque es uno de los signos más poderosos del zodiaco. But they're very untrustworthy. Pero pues no se puede confiar en ellos. So they got this little scorpion right here. Así que tiene este pequeño escorpión aquí. And the conversation goes. La conversación va. Another person says something where the Scorpio gets hurt. Entonces la persona dice algo donde el escorpión... And he tells this little guy, attack! Y le dice a ese pequeño que está ahí, ataca. And the Scorpio goes, bip, 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 bip. Y el All right? escorpión va y And ataca. the prey goes, Y bueno, pues se all right? Now, that's the defense mechanism. es un mecanismo de defensa. I always tell a Scorpio, you got one of the best tools. Le digo al escorpio, tienes algo de los mejores. You strike one, you get out of there. Pica una vez y sal de ahí. But see, they don't know how many venom to put in their prey. Pero no saben cuánto veneno tienen que poner en la presa. And instead of paralyzing them, En lugar de paralizarlos, they kill them. los matan. You see? So what a Scorpio needs to do is says, okay, I'm being controlled in this situation, I'm out of control. Let me paralyze it to give me a rebuilding of my strength back. Lo que dice la gente escorpión. See, always on Pluto, we have to rebuild our strength. It's got to move. Bueno, siempre con Plutón tenemos que reconstruir nuestra And fortaleza. by paralyzing my prey, Y paralizando mi presa, then I'm able to. soy capaz de... So, of all the people of that, like I said, I have a Pluto very afflicted. Yo tengo un Plutón muy afligido. I'm very outspoken. Hablo de más. Man, sometimes people don't like me A veces la gente no... because I say as it is. Porque lo digo lo que pienso. They don't like it, it's too bad. Si no les gusta, pues ni modo. But sometimes people say, my God, you're direct. Pero a veces la gente dice, ay, eres directo. That's my little Scorpio here. Ese es mi pequeño... When I say attack, Cuando digo he knows how to do it. sabe cómo hacerlo. I mean, you know, it just, my mind works that way. Mi mente funciona de esa manera. So that's Pluto. Eso es Plutón. So I want to ask you, on the opposite, what happens with people that are effective but they cannot answer right away? They are slower in reacting. with a Pluto, you mean? No, oh yeah, with a clue. What happens when you're slow to react? Well, you see, when you're slow to react, Cuando eres lento al reaccionar, you're going to lose the war. vas a perder la guerra. That's the weak Pluto. Es un Plutón débil. You see, that's why Pluto, you see extreme.
Por eso es cuando Plutón ves extremos. You see the person that's too powerful, Ves que la gente es demasiado and you poderosa. see the person that's not powerful enough. Ahora gente que no es suficientemente poderosa. So that's, but where you have Pluto in the chart Donde tengas Plutón en la carta, is where you need to be in control. es donde tienes que estar en control. Like I have Pluto in my third house. Por ejemplo, tengo Plutón en la casa 3. I need to be in control when I communicate. Tengo que estar en control. I always try, and maybe that's wrong, I always try to control the conversation. Siempre trato de controlar la conversación. And when it gets out of Y control, cuando sale de control, then I seem like I back right off. es I go to the other extreme. me voy al otro extremo, no participo. But see, that's the wrong thing. Pero eso es lo que está mal. Where we have Neptune in the chart Donde tenemos a Neptuno en la carta, is where we have to learn to be psychic. es donde tenemos que aprender a ser psíquicos. We have to learn to read things with my eyes and ears. I mean, not with my eyes and ears, Tenemos que aprender a ver las cosas sin los ojos but my gut feeling. y los oídos, sino con las vísceras. You know, when you go under a Neptune transit, Cuando pasan por un tránsito de Neptuno, then you should blindfold yourself entonces uno tiene que Plug your ears. desconectar las orejas and use the white hand. y usar el bastón blanco. Be surprised how much, you know, I mean, you could hear, you know, the grass talk to you. Y entonces se van a sorprender cómo pueden oír el pasto crecer. You see, so where we have Neptune constantly tested Donde tenemos a Neptuno tenemos que probarlo constantemente. into, don't let my eyes and ears No dejar que los communicate. ojos y los oídos se comuniquen. It's here. Está aquí adentro, It's another dimension. es otra dimensión. Where we have Uranus Donde tenemos a Urano and is where we're constantly in turmoil with ourselves. es donde estamos constantemente en un remolino dentro de nosotros. Constantly trying to change it Constantemente tratando de cambiar, or trying to change others. o tratando de cambiar a otros. All right? Where we have Saturn in the Donde chart tenemos a Saturno en la carta is probably one of the hardest. es probablemente una de las más difíciles. Because if there's a place in our chart Porque si hay un lugar en nuestra carta that will really take the power away from us is where we have Saturn. que realmente nos quita el poder es donde tenemos a Saturno. Okay? And where we have Jupiter Y donde tenemos a Júpiter, is constantly where we need to listen, how we need to listen. donde necesitamos aprender a escuchar, cómo tenemos que escuchar, Where we need to trust. dónde tenemos que tener confianza. You know, again, De nuevo, trust our optimism. confiar nuestro optimismo. Remember Recuerden that in old astrology, que en la astrología antigua, Jupiter, oh, wrong one. Júpiter Jupiter rules Pisces and Sagittarius. y Sagitario. All right? Those Pisces is the God within us. Es el Dios dentro de nosotros. All right? Because we don't know where God is. Porque nosotros no sabemos que es Dios. And when we don't even know where the God within. Y no sabemos que hay un Dios dentro de nosotros. This thing is the connection with God. Esta cosa es la So Sagitario es Jupiter la has both conexión. affiliation with that in one way. Júpiter tiene afiliación con ambos de alguna manera. But I think it works better with Sagittarius Pero creo que funciona mejor con Sagitario. because it's the connection with God. Porque es la To conexión connect. con Dios. We'll connect with God through not through our Neptune. Conectamos con Dios no a través de nuestro Neptuno. What we have to learn to Neptune is trust God. Lo que tenemos que aprender con Neptuno es confiar. That if I give, you know, God is going to remember that. Si doy, Dios lo va a recordar. All right? And I give for a good reason. Y doy por una buena razón. But Jupiter Pero in our Júpiter chart en nuestra carta is where we connect with our es God. donde conectamos con Is Dios. where we need to trust. Es donde tenemos que confiar. Where we have Mars in our chart, Cuando tenemos a Marte en nuestra carta, then we have to learn to be more aggressive. tenemos que aprender a ser más agresivos. We have to learn to like be the Minuteman. Tenemos que aprender a derrotar al enano. The problem with Mars, El problema con Marte it's lacking the intuitiveness. es que no tiene la intuición. So the timing is not very good. Así que la sincronía no es muy buena. Saturn and Mars rules time. Saturno y Marte rigen el tiempo. And if you don't believe it, Y si no lo creen, then follow me for a day. entonces síganme por un You día. wouldn't believe it. No lo van a creer. I have Saturn and Mars within 1 degree apart, in Tengo a opposition. Saturno y a Marte por un grado de diferencia. And I call that line karma.
Y lo llamo carne. There is no damn line that I can go through No hay ningún tipo de cola en la que yo me that the vaya, cash register's not going to break down. que no se descomponga la caja. You know, I mean, just before I get to the cash register, we're closed. I've been waiting in line for an hour. Justo en el momento en que llego a la caja registradora, cierran la caja. I tell you a little joke. Y diré una pequeña broma. Carol, don't come shopping with me. Carlos, su esposa, no va a hacer Because I get very impatient. Mars Saturn. porque me vuelvo muy That's the impaciente. aspect of impatient. No, es el aspecto del impaciente. So I get into a line. Así que me formo. And just before I left, we went shopping. And Antes says, de come irme, with me. fuimos a comprar. Y dije, bueno, ven conmigo. So I said, watch this, Carol. We're going through the line too fast. Something is wrong here. Y le digo, fíjate, allá Right. vamos por la cola muy rápido, algo está pasando. Just when I get there, Justo cuando llego ahí, the woman in front of me bought a box of ice cream or a thing of ice cream. la mujer que está enfrente de mí compra algo. There was no price on it. No tiene ningún precio. So she's calling the boy, what's the price on this? Así que llama al chico y le pregunta el precio. He goes, look, he comes back, I can't find it. Y dice, no, pues no lo encuentro. Go back and look. He goes back. Va otra vez. 10 minutes later, I look in my pocket, I take $10 bill and I give it to the girl. I say, is that gonna cover it? Pay the goddamn thing and get out of here. Le doy un billete de $10, será suficiente para pagar el helado, ya déjenos pasar. I mean, you know, $10, here, take it and get out. It was only a little piece of ice cream. Ya nada más era un poco de helado, $10 será suficiente. This is how my Mars Saturn works. Eso es como funciona mi Marte. When I came to Mexico, Cuando vengo a México, or I travel overseas, o viajo por el mar, you know how they don't check every suitcases? ya ven como no revisan todas las But they cosas. make you press this little button. Pero te hacen apretar un botón. And if the line is green, you go through. Y si la línea es verde, ustedes pasan. And if the line is red, you gotta open your suitcase. Y si la línea es roja, te revisan. Well, before I leave, Bueno, antes de ir, my family have a pool. mi esposa de... They all put $10. hicieron And they all una bid vaca, that, you know, I'm gonna have it red. Did I have it red? y todos preguntaron si Yes. había tenido rojo. Bueno, I had it red. You were always the last. That's right. And I had it red. y la tuvo roja. Now I travel with Carol, I said, press the button, it's always green. Este botón siempre está verde. It's always red for me. Siempre está rojo para mí. I mean, I know. She says, press the button, I said, oh my God, you know. I go, bang, red. She says, da-da-da-da-da-da. Okay. Siempre el botón rojo y bueno, pues ni modo. I mean, I got Mars, Saturn. Tengo Marte y Saturno. What do I have to learn? ¿Qué es lo que tengo que aprender? I have to learn Tengo patience. que aprender paciencia. So my Mars, Saturn, Así que mi Marte y Saturno, I'm always at the last minute. estoy siempre en el último Ay. minuto. Because, you know, I stop on the road, that's Saturn. Estoy parándome en el camino, parándome en el camino. And then Mars says, oh God, you're late. Y entonces Marte dice, te hace tarde. Then I go 100 miles an hour, Entonces voy a 100 kilómetros por hora I get arrested. y me arrestan. You see? So I should learn to go 55 miles an hour. Así que debo de aprender a ir a 55 millas por hora. I haven't learned that yet. No he aprendido a hacer eso todavía. Hello. So every aspect in your chart is there for a reason. Cada aspecto en su carta está por una razón. Like me, I know astrology. Yo, por ejemplo, yo sé astrología. So it's become a joke now when we go into a line. Así que es una broma cuando estoy en una fila. Because I tell Carol, Porque le digo a Carol, here's the cart. I go wait in the car. voy And she goes through the line like that. y va rapidísimo por la cola. She's got a grand trine Tiene un gran trino involving Jupiter. involucrando a Júpiter. So for somehow or other, she's blessed. Así que de alguna manera pues sí está bendito. So this is the nice thing about astrology. Así que esto es lo bueno de la astrología. It's because you can really see these things happen. No puedes ver realmente estas cosas pasar. Puedes ver realmente estas cosas pasar. We're gonna quit. Oh, you want me to go? You want to go longer? No, I think. Can we go another 6:30? Yeah. 6:30. Okay. A las 6:30. I love it. Me encanta. I love it. You know, I have little stories for every aspect in the book. Tengo pequeñas anécdotas para cada aspecto del libro. And we'll look at some of them. Vamos a ver algunas. Okay.
Let's take one off the top of my head. Vamos a unas de las que tengo. And the one that I'm going to do right now are the one that astrologers claim the hardest. Y bueno, las que voy a hacer ahora es las que los astrólogos llaman las más. Mars, Neptune. Marte, Neptuno. One of the hardest aspects to be born under. Uno de los aspectos más difíciles para nacer según los And astrólogos. just because you got it, it doesn't mean that you're, doomed. Y no porque lo tengan quiere decir que ustedes están condenados. It just means you need to understand it. Nada más quiere decir que ustedes tienen que aprender a entenderlo. You know, God talks to you in different ways. Dios te habla de distintas maneras. Because the minute you say, God, I get the light, Porque cuando, that's it, it's over. cuando le dices a Dios, mira, ya vi la luz, pues ya se acabó, hasta ahí ya. What does that mean in the chart? ¿Qué quiere decir ese aspecto en la carta? That means Neptune. Eso quiere decir Neptuno. Let's look at Neptune. Vamos a Neptuno. Self-deceiving, Autoengaño, confusion, confusión, a big dreamer. el gran soñador. But it could also mean Pero también puede querer decir that I see Christ every day in the Blessed Virgin. que veo todos los días a Cristo y a la Virgen María. And they talk to Y me. me hablan. And I'm not drunk. Y no estoy borracho. And it's the truth. Y es la verdad. People may not believe you, La gente But it probablemente could no be te true. crea, pero puede ser cierto. but on this plane, Pero en Neptune este is plano, like, alright? Neptuno es como estar So Mars Neptune is like driving down the road blindfolded Neptuno, Marte, at 90 miles an hour. manejar a 90 kilómetros por hora estando vendado. So if you're not psychic, Así que si no eres psíquico, you ain't gonna go far. no vas a ir muy lejos. You see, Mars Neptune people, their action, that means acting without not knowing all the facts. Neptuno, Marte es gente que actúa sin saber todos los hechos. Saturn's Mars aspect, Saturno, Marte, el aspecto. sometimes we don't act because we know too much. Probablemente no actuamos porque sabemos de más. Because we played it and beat it and did everything. Porque lo jugamos y hicimos todo. But Mars Neptune is like you being a wildebeest out in the wild. Pero bueno, Marte, Neptuno, pues estar ahí suelto en medio de la floresta. And there's 100,000 of you. Y hay muchos, And you're psychic as hell. y eres muy psíquico. Alright? And the lion is starting to go around the herd. Y empieza la leona a dar la vuelta alrededor And you de say, la uh-oh, manada. Y uno dice, oh, I feel danger. creo que siento peligro. You don't see it. No lo ves, You don't have to see it with Mars Neptune. no lo tienes que ver con It's Marte, here. Neptuno, I'm está looking ahí. around. Estoy viendo Oh my alrededor. God. Ah, All right. Dios. And say, I better get out of here. Y digo, mejor me voy de aquí. You know, because it's me they're after. Me está buscando a mí. I jump out of the herd, bang! Brinco de la So that manada y me agarran. My actions Eso quiere decir que mis acciones totally blew me away. totalmente te obnubilan. If I would have stayed with the herd, Si hubiera quedado por la I would manada, have never got hurt. no me hubieran lastimado. It's a very protective aspect. Es un aspecto muy protector. Any Neptune aspect Cualquier aspecto de Neptuno it's very protective. es muy protector. All right? Because you're a children of God. Porque eres un niño hijo de Dios. That's why we see nun, we see priests, Por eso es que vemos we see nurses, we see doctors, monjas, vemos sacerdotes, vemos we doctores, see Mother Teresa, vemos a la Madre Teresa, we see world savers, gurus vemos a los salvadores del mundo with very strong Neptune. con Neptuno muy fuerte. Right? So God watch over us. La gente los protege, we're Dios dead. los protege. But you see, because now you're taking a planet of God Porque están tomando Subconscious. un planeta de Dios, consciente, and you're trying to make it act on the earth planet. y lo están tratando de hacer funcionar en It el won't do plano terrestre, pues no va a funcionar. Remember earlier I said Recuerden que antes les dije, Mars can't control Neptune. Marte no puede controlar a Neptuno. Neptune can control Mars. Neptuno puede controlar a All right? So my action is totally active because I'm confused and scared. Mi acción está totalmente controlada porque estoy confundido y asustado. And I don't know what's going on. Y no sé lo que está pasando. And I'm lost. Y estoy perdido. Well, I used to tell my kids, if you get lost, stay in the same spot, I'll find you. A lo que le digo a mis hijos cuando se pierden, quédense en el mismo sitio y los encuentran. That's a very lost aspect Es un aspecto muy perdido. in the chart. Because these people, they hear, they dare, but they don't know where they are.
están aquí y están allá y no saben dónde están realmente. They're always looking at life like, should I do it or should I do it? Siempre están viendo la vida como debo hacerlo o no debo de hacerlo. And then all of a sudden, Y de fear pronto gets them, se and apodera they de ellos act. el miedo y actúan. And they get hurt. Y entonces se lastiman. So the positive side of that aspect Ahora, el lado positivo de ese aspecto is that, good, I'm scared. es, bueno, estoy asustado. If I stay here, I'm not going to get hurt. Que si me quedo aquí no me van a lastimar. That's the problem. Ese es el problema. See, this is all Mars afflicted aspect. Ese es un aspecto de ficción amar. Is always acting at the wrong time. Es siempre actuar en el momento equivocado. It's like me with my Saturn Mars. Es como yo con mi Marte Saturno. I always go to the store at the wrong time. Siempre voy a la tienda a la hora equivocada. Carol goes to the store, she's back in 2 seconds. Carol va a la tienda y está de regreso en 2 segundos. Me, I tell you, Yo les this digo, is the truth. esta es la verdad. We walk into a store, Entramos a una tienda and I tell Carol, boy, I'm going to beat Saturn Mars this time. y le digo, bueno, voy a vencer a Marte There's Saturno. nobody here. No hay nadie aquí. I'm running around with my cart. I get at the cash register, Llego a la caja there's registradora 25 people there. y hay 25 personas Like they fall from heaven. como si cayeran del cielo. It's the worst thing. We laugh at it. We Nos think it's reímos funny. de eso, creemos que es chistoso. Because, but what do I have to learn? Pero ¿qué es lo que tengo que aprender? See, if I walk in a store, Y entro a una tienda and I would say, there's nobody here, I have nothing to worry. y digo, bueno, no hay nadie aquí, no tengo que I could preocuparme. go up, I rush now because nobody's in the store, and I'm going to beat everyone. They beat me somehow or other. Pues no tomo prisa porque no hay nadie en la tienda, pero de todas maneras me van a ganar. And the funny thing about it, Y la cosa simpática al respecto. it's an opposition. Es una oposición. And tomorrow we'll talk about Y aspects. mañana hablaremos de los aspectos. You think I know it? ¿Creen que lo sé? Of course I know it. Claro que lo sé. Do you think I care? Creo que Of course I don't no care. me importa. Claro que That's an opposition. es una oposición. You know? I know I'm doing that to you. Sé que te estoy haciendo But I'm eso, going to do it anyway. pero de todas maneras lo voy a hacer. That's an opposition. Es una oposición. See, a square I don't know. Una cuadratura yo no lo sé, But an opposition I know. pero una oposición yo lo sé. So I should be smarter. Debo de ser más listo. All right. Let me talk about another very hard aspect. Veamos otro aspecto de aquí. Venus-Mars. Marte, Venus. Venus-Mars is a hard aspect, and yet you got two polarity that should be very good. Venus-Marte es un aspecto duro y de todas maneras es una polaridad que debería ser buena. There's one good possibility out of that, Hay una buena posibilidad en esto. is that you attract the opposite sex. Es que tú atraigas el sexo opuesto. But the worst thing about it is you can't keep them. Pero lo peor que puede ocurrir es que no lo puedes mantener. So there's a lot of relationship, Así que hay muchas relaciones. because here's Mars, Porque aquí está Marte, the planet of war, el planeta de la guerra, tied with the planet of peace. atado con el planeta de la paz. Okay? So the worst thing about this Así que lo peor de esto is that people never make that differential with me. es que la gente no tiene esta diferencia. Because conmigo. you see, remember that in any aspect in your chart, Que con cualquier aspecto en la carta, anyone, cualquiera, you can only play one aspect at a time, one planet at a time. nada más pueden actuar un planeta a la vez. Do you understand that? ¿Entienden eso? It's like me when I play my Mars, Es cuando yo actúo mi Marte. and I run Alguien se casa for con 5 minutes, por okay? 5 minutos, ¿ok? 5 minutes marriage. Un matrimonio de 5 minutos. And I want to tell her something, Y le quiero decir algo. all right? And I play my Venus. Y juego mi Venus. She's going to play her Mars, she doesn't have time. Ella She's va a running jugar around. con Marte, tiene mucho tiempo, no tiene Right. tiempo. So now I figure, what the hell? She ain't listening to my Venus, I'll play my Mars. Y bueno, ahora digo, bueno, She no becomes estoy viendo Venus. mi Venus, voy a jugar mi You Marte. see? So the worst thing about it is that when I say to you, let's talk, Lo problema es cuando digo, vamos a and I hablar, say something to you, te digo algo. she's going to tell me, well, why are you mad? Y entonces, ¿por qué estás enojado? I said, I'm not mad, Digo, yo no estoy enojado. you know? But if I play the Venus, Pero si juego al Venus, she's not listening. ella no me va a escuchar. You know what I'm saying? ¿Ves lo que les digo? She just don't have time, she's not listening. No tiene tiempo, no va a escuchar. So I'm very misunderstood. Entonces soy muy malentendido. And then, if I really get mad, Si realmente me enojo and I use my Mars, y uso mi Marte and I scream at her, y le grito, she's going to walk away from me. se va a She's ir, going to laugh. me va a dejar. So I'll lose anyway. Entonces, de todas maneras, pierdo.
So I constantly have to tell her, Así que constantemente le tengo que decir, look honey, I'm not mad. no, mira, no estoy enojado, You know, let's talk. vamos a hablar. Very, very hard to talk with people with Mars, Venus. Es muy It's not difícil that, hablar con gente Venus Marte. it's not that they can't talk. Es no que no pueden hablar, It's just that people misunderstand you. es que la gente no nos comprende bien. I tell you, you do very well in a bar with that. Estás en un barco, All the women chase you. todas las mujeres están. All right? So for that kind of energy is good. Por esa clase de energía está bien. And that's why they make great salesmen. Y por eso es lo que hacen buenos vendedores. All right? Because it's the iron fist in a velvet glove. Porque es la macana escondida en el guante de terciopelo. So when they don't know you Porque cuando no te conocen and they're not connected with y no you, están conectados contigo, then they find you very cute. entonces te encuentran muy atractivo. They find you sort of like, well, you know, he's got a very strong personality. Te dicen, bueno, pues debe tener una personalidad fuerte. So you're a very good salesman. Así que eres buen vendedor. You see? But in a close En relationship, una relación cercana, again, what does that mean? de nuevo, ¿qué quiere decir eso? We're talking to Mars. Estamos hablando de Marte. I always pick the wrong time to talk to her. Siempre escojo el momento equivocado para hablar con You see ella. what I'm saying? ¿Ven lo que les digo? Instead of saying when we're in bed and we're hugging, then talk. En lugar de, bueno, pues estar abrazándonos y después hablar, I always talk to her when she's flying around the house. siempre le quiero decir algo cuando está volando por la casa. So Mars, timing. Así que la sincronía de Marte. So every place you've got your Mars. En todos lados tienes tu Marte. You've got to know, am I too early? Tienes que saber si no es demasiado pronto. Am I trying to, you know, let the situation unfold? Deja que la situación se desarrolle. Because Mars always feel that Marte siempre siente, if I don't make an action, nothing's going to happen. porque si no actúo nada va a pasar. So I feel compelled that I have to Yo me get going. siento presionado a que tengo que actuar. All right? So, all right, let's take some other bad aspect. Bueno, tomamos otro mal aspecto. Another enemy. Otro enemigo. You see, the problem with Neptune, El problema con Neptuno, and it's not that I'm down on Neptune, y no es que no me guste Neptuno, right? It's just that none of us really want to tune into Neptune. es que nosotros no vamos a querer realmente sincronizarnos con Or él, none of us wants to accept o no queremos aceptar people that are very a Neptune. la gente que es muy neptuniana. You know, if you talk to someone who says, Si hablas con alguien que, bueno, pues... get out of there, right? Dices, bueno, vete de aquí. Because everything is, what is she saying? Porque tú, bueno, ¿qué es lo que estás diciendo? I don't understand. Entiendo. If the sun Si el sol is really what I want, es realmente lo que quiero, when I come out of the crib cuando salgo de adentro, and I got an affliction to Saturn, y I lo mean tengo to afligido con Neptune, Neptuno, all right? What does that tell you? ¿qué es lo que te dicen? I don't know what I want. No sé lo que quiero. I'm a big dreamer. Soy un gran soñador. I have all these dreams, Yo tengo todos estos sueños, but these dreams are not attainable. pero estos sueños no se pueden alcanzar. Because remember what I said before, Porque recuerden lo que dije antes. the sun and the moon El sol y la luna is the bridge to your physical self. es el puente a tu ser Those físico. things there you really have to know. Esas dos cosas tú realmente las tienes que And with conocer. Neptune you don't know. Y con Neptuno no sabes. You always feel that you don't belong. Tú siempre sientes que no perteneces. You don't belong here, No perteneces aquí, you don't belong no there. perteneces allá. And these people are always like, I hate my job. Es gente que dice, "Ay, odio mi trabajo. And I say, well, why? ¿Pero por qué? Because, I don't know, I feel I should be doing something else. Siento que debería estar haciendo otra cosa. Even though they're very lucky. A pesar de que sean afortunados. Because it's like I said, those are the chosen one. Porque esos son los escogidos. Because those are the one that really believes in God. Porque esos son los que realmente creen en Dios. Maybe they don't connect to God, Probablemente no estén conectados. but they are here to connect to Pero God. están aquí para conectar con So they Dios. are the chosen one. Así que son los elegidos. You see? But the only thing is, it's like, you know, remember one thing, like I said before, that bridge is very important. Ese puente es muy importante. So, Neptune Sun, Neptuno Sol. you don't even know what the bridge is. No sabes ni dónde está el puente. So how can you cross it? Así que ¿cómo lo puedes cruzar? Saturn Moon, Saturno Luna, again, de nuevo. not good.
No bueno, because you're scared that the bridge will not carry you, porque temen de que el puente no los va a aguantar. so you don't cross the Así bridge. que no lo cruzan. So that's a very hard aspect Ese es un too. aspecto difícil también. All right? So these are things that we have, Estas son cosas que nosotros tenemos, and yet these are things that we need to, learn that it's okay if we have them. estas son cosas que tenemos que aprender y saber que están bien si las tenemos. Another thing that I want to cover real quick Y otra cosa que quiero is comentar what I call double talk in the chart. es lo que se habla, lo que se llama pues el habla doble en la carta. Double talk in a chart El habla doble en la carta would be, puede ser, for instance, por ejemplo, an Aries sun in a seventh house. un sol en Aries en la casa 7. That means that what's important to me Eso quiere decir que lo que es importante para mí is make peace. es hacer la paz. But I'm always turned to war with Aries. Pero siempre estoy metido en la guerra con Aries. So I have double talk. Así que tengo un habla doble. You see, because I want something, but the situation is never there. Pero la situación nunca está ahí. You see? Another thing is, for instance, let me see if I can give you some other double talk here. Let's see, Mercury in Pisces and Neptune in Virgo. Neptuno en Piscis y Mercurio en Piscis y Neptuno en Virgo. Very much double talk. Mucho habla doble. You see, because the planet tells you one thing. Que el planeta te dice una cosa. The Neptune tells you to be very, very open and trust everybody. Neptuno te dice que seas muy abierto y confíes en todo el mundo. And the Virgo Y Virgo got to be exact. te dice que tienes que ser exacto. So they always feel cheated. Así que siempre te sientes You know, engañado. you always feel that every time you give something, Así que siempre sientes que cada que das algo, people are using you. la gente se Virgo. aprovecha de ti, Virgo. You see, so this is one thing that you have to watch a lot into double talk in a chart. Eso es algo que tienes que fijarte mucho en la carta. Those are hard. Esos son difíciles. Another thing that's very hard, Otro que es difícil. if you have a water planet, a water rising, Un agua ascendiendo. like Pisces rising, Con Piscis ascendiendo. and you have an Aries planet in the first house. Si tienes un planeta en Aries en la casa You 1. see, because the Aries planet Porque el planeta en Aries wants to have fire, wants to be noticed, wants to be warm, it wants to, quiere tener fuego, quiere salir, quiere manifestar. but there's always a damper. Pero siempre hay un tapón. Somebody's always got the hose. Siempre hay alguien que está ahí You see, manteniendo. that's also very hard. Eso también es difícil. You know, it's also very hard, También es muy difícil. you know, like if you have, for instance, earth and fire, Fuego y agua. you know, a lot of that. Fuego y tierra. Because tomorrow we'll talk a little bit about the elements. Porque mañana hablamos un poco de los elementos. Because I love the elements because that's a great part of astrology. Amo los elementos porque es una parte importante de la astrología. Because certain elements Porque ciertos elementos works very well with some element and some don't. trabajan muy bien con otros elementos y otros no. So this is why I feel that if you have like a water planet right, in a fire sign, that's always tough. Si tienen un planeta de tierra. That's why the moon in Aries. Sí, sí. La luna en Aries. Moon Sagittarius, Luna en Sagitario. moon in Leo, Luna en Leo. you know, that can be hard Eso puede ser difícil. because of you know, you always seem like you can never really put enough wood in your fire. Sientes como que si no pudieras poner suficiente leña en el fuego. So all of this thing Así que todo esto, all comes together. todo se junta. And when I do the chart tomorrow, you're going to Y see cuando haga la carta vayan a that ver. I start unfolding the chart piece for piece, Que empiezo a desarrollar la carta pedazo por pedazo. you know, and then I plug it in. Y después la conecto toda. And then people start to see. Y la gente empieza a ver. Now, one thing that I want is tomorrow, Una cosa que quiero mañana, when you come, cuando venga, take a piece of paper and write your name on it if you want to be a chosen one to have their chart read. A lot of people don't want si it. quieren, pongan su nombre en un pedazo de papel, si quieren que se les escoja para... But let me clue you one thing, Déjenme, all right, is that I will never say anything nunca les diré nada that will hurt you in front of your friends. que los lastime frente de sus amigos. You see what I'm saying? So you don't have to be O scared. sea que no tienen que estar... I'm not a negative astrologer. No soy un I'm very astrólogo positive negativo, soy muy astrologer. positivo. It's true that if you have a square, Es verdad que si tienes una cuadratura, I'm not going to tell you it's rosy.
No te voy a decir que es color de rosa. I say, it's got rose, but it's got a lot of thorn. Bueno, es una rosa, pero tiene muchas All espinas. right? So, I mean, I don't beat around the bush. No voy a... But one thing that I'm going to tell you, solution. Les voy a dar I'm not solución. going to tell you it's bad. No te voy a decir que está mal. I'm going to tell you a Te solution. voy a dar una solución. How can you break away from that stress? ¿Cómo puedes salir de esa tensión? And that's what makes an astrologer. Y eso es lo que hace un astrólogo. You know, telling people they fasted is good, it's fun. Decir a alguien que está mal, pues, But you don't need a chart for that. pero no necesitas cobrar por eso. I do that very well without a chart. Necesitas todo eso sin cobrar. But when I look at a chart, everything, you know, I'm not an astrologer when I look at a chart that everything is good. No soy un astrólogo cuando veo una carta y todo Because eso. that's taking responsibility from the person. Porque eso es quitar la responsabilidad de la persona. So we all have good and we all have bad. Todos How tenemos do we bien y blend? todos tenemos malos. That's what I'm going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Okay.